We are live. I don't know where to put this light. Oh. We are live. Simbarashe Mpofu, my brother Anzi, I'm waiting. Marangi icon, I'm waiting. Tope, Anzi, I'm waiting. Thank you. Hello guys. We are Tangit one. And pray network is at us. Tope. Hello guys. Titi, yes, Titi. It's been long, Titi. How are you doing? Yes, Lady Skara. Was gonna say my love. Takakushaiwa kane zuro wangonyangarika. We missed you. Isusu, we missed you. Maybe you didn't miss us. How are you? Maskara say guys, how was your day? Kwanga kuri sei kumishando. Nacho chando. Chiri sei chando. Tanzwa ni majaketi wedu. Lady Skara, watondi share. Live, guys. Okay, I think I'll share the link. I'll do the link. Hans, I missed you all, guys. You are my only family. Oh, really? Thank you. How is Michelle? I lost her number. I don't know how, but I no longer had her number. Have her number. Yes, our topic today, we want to talk about mula, about money, money conflicts, man issues, muma marriages or in relationship. Sisi Christina maskerese. Nasa kuna load shedding kwenyu. And let me go and share link coming soon. Okay, thanks my love. Yes, todautaura nenyaya dzemari, how to deal with financial issues in a relationship or in marriage, right? Ndo topic yedu yanhasi. Thank you, Lady Skara. I see you just shared me. Thank you, my love. All right. Nomen, yes, Nomen. Urise yako. How are you? Okay, let me share this. 10 people in the building. That's so great. A good start. I'm back. Let us share and community. Thanks, my love. Mkoma nomeni murise henyu. Let me put a link tibve tatanga zvedu. Chekumirira hapana nhasi tongonamata kuti dei network yanetsa yarega kutinetsa. Tisawana chinovhiringidza. Guys, handidi kubuda panze ini nhasi pari kutonhora. Lady Skara, your phone iri kuita kupinda mustudio handiti. Yes, the link, guys. Kune vasingakwanise kupinda mustudio, let me put my number. Munofona handiti. You call. Right, 0743499164. Right. Kune vasingakwanise kupinda mustudio. Yes, Elijah zviri sei. Kune vasingakwanise kupinda mustudio. That's my number. Iwe Lady Skara iwewe. Waichema kuti hey phone, hey what? Hanzi, tell me if you are free. Tete ndigo phone. We'll be busy. Kutanga na 7. Okay, you can. 7 uko kure kweso. You can come to studio.
your 2 minutes. 2 minutes obuda. Right. Oh, okay. You are calling. Let me take the call. Hello. Yes, baby. Mushe, waswera sei? Uri kuverenga? Okay, you are. Uri kustada here, Lady Skara, like That's great. That's good, girl. Uri kuita chi? Iri bo. Saka tiri kuvhundutsa vanhu here chii? Hanzi vanhu vanovhunduka ka. Zvino tofa tiri dzinonzi tsvimborume, dzinonzi tsvimborume. Ko isu tofa tsvimbokadzi. Tofa tiri tsvimbokadzi here. Hazvidaro ka. I can't be lonely nyika izere varume. Guys, hanzi tinyengeiwo. Tinyengeiwo. Oh my goodness. Vanofanira kuziva kuti tinotodawo vanhu kani. Hanzi naMashau akuita dog husband kupfuya imbwa nditi. Hanzi munoti varume imbwa. Masha unopenga iwewe. Admire Mango, yes dear. Stash, yes my love, how are you? Shiri say. Pindai mustudio guys. Masha, yes dear. Right. Chitaura ako Lady Skara usati wanditiza. I know uri kunditiza manje. Yeah. Marange yes, team yangu yatopinda kudhara. This team ndokudai manimi. Munongondiitira so ndakuda vanhu mustudio cause chandini chida kuona vanhu. You know, tine mastress akawanda, vamwe togara mumakitchen takavharirwa. Saka pane chitotaura nemiso ndichitoona mustudio vana Marshall vachidii, vachitamba dzavo, ndobva ndafara ndotorara. Ndichibva pano ndotorara, kurara kunge kanhana kadiki chaiko. Yes Lucy, thank you. Mago kana kuti kisi tibvire taana adiki here. Yeah. Yes, hanzi tingagadzirisa sei nyaya yekuti macouples ungava marriage kana vari murelationship vanenge vachingonetsana nenyaya yemari. Watenga ichi wazodii kundiudza. Vamwe varume vanobva vati ndipe risiti yechese chawatenga, kana switi kana spunu chaiyo. Vamwe vanobva vati mari inogara iri muchiuno mababa mubhandi munomu. Kana mai vada sauti inotobva kuna baba votobvisa muhomwe ndovotopa chero mari yesauti. Kana kuti umwe anoita pane inonzi joint account or what, hameno ipapo. So toda kunzwawo kwawo. Network iya yakuda kutanga guys. Masha uya mustudio. Uyai mustudio Lucy, uyai mustudio at least ndikadonha pagowana vanosara. Yes, Banyai TV. Welcome sis.
Yes, ndoda vanhu mustudio, uyai pagoita anosara. Nhasi mi hapo ari kubasa. Yes, taurako. You find kuti murume nemukadzi pamwe watova married for 7 years, mukadzi atomboze kana payslip yemurume wake kuti yakaita sei. Akada kuti chingwa chacho chamangwana makuseni na 10 o'clock chinotorara chakatengwa manheru, murume asingade kubudisa mari. And unobva tichi, I think solution yega inini sekwandiri mlady star ndikaona kuti munhu wangu ari kundivanzira mari haasi kundibuda murelationship, mari haasi kundibudisira kuti anotambira mari payslip handisiziya kana kuti aita sei. The only thing I can do in lady star, I can work for myself. Ndokuti usaite stress. That's the only natural remedy. Zvishandire iwo uite mari dzako ndokuti usaite stress. Because as long as ucharamba uchingomubvunza kuti payslip iripi, hauioni, ucharamba uchiita GP. Ukada kuti nyama hangu dzanasi pari kudyiwa nesausage agobva nayo kubasa akatoitenga, munotosvikobika kana ivo vadzoka kubva kubasa. So the only way to go is just carry your own water, you learn how to use it. Zvishandire wobva waita mari yako, you value even any 10 cents unenge wakuzvimanejerawo your own account. Usanesane nemunhu because nyaya dzemari hadzimboperi. You find even anamai vedu nababa vedu vachikura chaizvo, nyaya dzemari dzaichongonetsa, vaitomboenda vese kumapei vonomira mari munhu otenga zvekudiwa mumba kusava tozozvona kuti no man hazvisiri izvezvo. Then she had to Sally. now vanozvishandira vane mari dzavo. Ende ukazvishandira ukaita mari dzako uri mukadzi, unowana imwe respect yekuti unenge uri pamwoyo. Murume anenge achitsvaka naso uyu munhu ndikamusiya anogona kuita take care of yourself. But as long as Network yaSally yatiza. Ndini ndatosara ndakazvibata palive yaSally. Kuri sei? Zvakaoma. Aiwa. Taurai henyu Lady Scara. Hello. Oh. Hello. Network yaSally yaenda sure. Yeah. Ndatobata yaSally. Gogo isisale over nyaya yangu iyi. Someone is coming. Oh. Ko kana murume asingade ashande, ushande nditsitsi uyu. Ari kutovhunza kuti ko kana murume asingade kuti ushande, mari asingakupi, nditsitsi ari kuvhunza. Ndakatomirira Sally. Saite stress. Ndakatomubatira Sally papanouya manje network yake yadonha. Ndambomunzwa achitaura. Thank you very much. Lady Scara, you can continue. Wanga uchitaura sisi. Hello. Ngama one. Hello, brother. Konzani sister Shaima foot. Sister Shaima indepi. Amudoni zvini. Ndinoitoda kuti musare mustu. Yes. Marshall and Daddy.
Masha. Huh? Yeah. Brother, your boy say you. Yeah, vadzoka futi. Yeah. Ko Did you say nezuro wepo. Nesuro? Pavana nadhedhi vepachannel vakangopinda vakati dhedhi. Kwani aiwa Masha, no not nhasi Masha wanonzi Masha. Nhasi Masha wanonzi Masha. Regai ndikumbire makakis ndipinde hangu ndiitire panze mumota maybe. Hesi vimbai zviri sei? Yes, wanga wapedza here kutaura Skara? Yeah. Hello Masha. Hello Daddy. Hi, mommy. Hello Taskira Maskira say Masha, hello. Yes, you say. Anenge ari kushuta taurako. You say. There is a lot of feedback. Ubi. Hello. Yevo. Yes, you say. Muri right here, Masha. Tipo. Komasono inda musiri kunyanyo rekota. Look at a feedback. I can hear myself. I don't know.
Oh, I think that was answer my earphone. Pasina feedback. Okay, let me try and use mine, so maybe to improve, I don't know. Okay. Let me try and use mine, possibly to improve, I don't know. Okay. Okay, ndavapa live. Oh. Yes. Yes. Say, guys. Apo. Hey, I'm back. Hans Saladona. Yes, yes, Masha. William Elia. Hello. Hanzi Masha unendudu. Masha unendudu hanzwe. Hanzwe Masha. Ndudu chizwe. Nefojika yake. I see. Haina ba. Right. Haina Shylet basa. she's per studio. Finally, the network is bad. Sorry. Right. I'll get a lot of feedback, eh? Sister Shai, hello. Hello, Sally. How are you? Mkoma Masha Yes, Magadi. it did. She say. Yes, she say Shylet. Hi, Sally, how are you? I'm okay. And This you? is right. Hi, Shylet. I'm Hi, okay. how are Thank you? you. I'm good. No, that's organized around Gunayamana Repova. Plucky, yes. William, yes. Arina kunyorwa gani? Daddy. Andisi kurinzwa zita. Oh. Nikadaro here. Aiwa, munhu wandisingaoni here. Ngambudire pachena ari kuwandeko. Murusho. Are deformed. Face Murusho deformed. nakati kutiomesera hanzi tadedi chete. Asi yobo here. Yes. No, hasi. Right, ladies kari wanga wapedza. Mkoma, your boy, yes. Guys, let me do a shout out to my fellow YouTubers. Shout out to Sister Varim Studio, Vanonzi Banyai TV. Please check channel yavo. Kozoita your boy beats, check channel yavo. Kozoita Lady Skara arikutaura Lady Skara B. Kune nyaya futi dzine muto. Amino kana paine wandasiya YouTuber aripo up. Right, we can now continue. Lady Skara. You can just put something in the map. Okay, amino pane noise, guys. Check pane noise. Anis pane anis side repeat noise. Right, anzi saka isuva siri tirimboko. Yo Godfrey sada undide nayo. Sada undide na
hanzi ndati shout out kuma-YouTubers ndinenge ndiitira kuti mucheke machannel avo. So amenotiona kuti iwe wagara uri wangu ka iwewe. Right, Mkoma Simba, I can see you. Let me add you. Right, ndichita add. Right, my favorite couple. My favorite couple. My favorite couple. Hello. Right, hanzi zvinotidzidzisa kuti vanhukadzi tizvishandire chete. Maiguru maswera sei? Maiguru maswera sei? Hamusi kunzwika? Sally. Hamusi kunzwika? Okay. Sally. Hello. Sally. Hello. Hello, Daddy. There's a lot of feedback. There's a lot of feedback. I don't know where it's coming from. Aiwa, tisikuinzwa. Okay, so maybe let me exit and come back. Guys, oh, okay, all right. That's okay. Okay, right. Masha, uri kuti kudine topic yanhasi? Ati vakadzi vakachemerera vakapigwa Beijing vachida kuzvishandira handiti muri kunzwa here? Saka manje maitirwo azvaitwa zvinhu kare ka atosiyana handiti, nekuti kare baba vaiuya vobva vapa amai mari yese handiti, nekuti taxi tutu tangu baba naamai, amai vari kuenda kubasa, baba vari kuenda kubasa. Saka I don't see the reason yekuti zvoni baba varamba vachingouya nepei yavo bva vangopa mukadzi for what? Uri kuona, kana mukadzi achishanda mufanira kumikisa mari, mufanira kuzanganisa mari handiti, ende zvoenderana. Unogona kunge wakaroora chipfukuto. Pane vakadzi vekutoti unozoereka napei yapera handiti, hausi kuziva kuti yatengei chine musoro, mari yangopera. Saka munhu unofanira kutongoziva kuti zvoni ndogona kumupa kana kuti 500 handiti. Yeah. Okay. Nekuti havasi vakadzi vese vanovaka. Chinhu chavanongogona kubara basi basi, pfungwa nebhajeti havana vazhinji vacho. Okay. Ukampa 500 imodi. Wochengeta nekuti kada kuti ndikuudze chinhu chinoitika. Mukadzika tikatarisa cultural outlay, ndiye ari consent neshort term. Guys, ndiye ari consent. We are not listening. She is also a YouTuber, right? Yes, Marshall. Mukadzis consent. Shaiyo chipedza zvauri kuita titaure. Pedza. Yes, taura. Mukadzis consent. Handiti ne-day to day running yemumba, kuti mumba madyiwa maita sei handiti. Assuming kuti mukadzi haasi kuenda kubasa, unofanira kumuimpawa, kumupa mari yekuti aite sei, agone izvozvo. Murume is more concerned about titenge stand, tivake, tiextende, titenge mota handiti. Assuming kuti mukadzi haasi kushanda. Mukadzi is concerned day, mukadzi is the manager handiti wepa. Murume ndiye strategic planner wefamily. Ende iyoyo inonetsa nekuti mazuva ano manje mukadzi nemurume vari kushanda handiti. Saka ndozvekuwirirana manje kuti zvinofamba sei. Okay, toisa kuna Sister Shy.
Maswera sei madzimai mese. Ndiri kuda kutsigira mukoma Mashawo zvavari kutaura. Nyaya iripo ndeyekuti vamwe vakadzi vanototambisa mari sisali. Kutotambisa mari kumupa mari. Kutonotaura mari kutoenda kunogadzira vhudzi manicure pedicure mumba musina hofu sisali. Saka nyaya iripo ndeyekuti varume vanozopedzisira vakutoita mashopping just because motambisa. And the other thing, vakadzi kana mashanda imi moti mari ndeyenyu. Kana maroorana matova mukadzi nemurume. Mari ngaiuye. Month-end ngaisanganiswa mubhaketi yopiwa zita 1 yopiwa zita 1 yonzi mari yedu. Then you start to make mabudgets nemurume makaibata mabhuku. Muite order. Kozi vakadzi vakawanda vamwe vacho vanoba mari vachiendesa kana kuvabereki. Saka nyaya iripo ndeyekuti ndozvimwe zvinokonzera varume kuti vazopedzisira vakusungirira mari dzavo. Saka inini hangu ndiri kusaidhi yamukoma Mashawo kuti varume vakadzi ngavachirongekawo ukapiwa mari ita musoro nemari. Kozi nyaya yemacompetition kuti kunext door waona kuchisewa huku newe wakuda huku. Saka hazvibude sisterly. Ende kazhinji problem inotangira pakunyengana handiti. Muchitsvagana paipai unongorora kuti ndikuda mukadzi kuona akamira so but auteste pfungwa dzake kuti anovaka here. Unongotora mukadzi kuita body marriage ufona unororera mukadzi muviri. Ichokwadi ichocho mukoma Mashawo. Ende unopinda marriage. Mirani pese unopinda marriage. Wait, Masha. Sister Shai, mati mimi anzi munhu anozoba mari achiendesa kumba kwavo. Ko mari inobirwei kana ichiita zvakanaka ichiendeswa kumba kwedu? Ndinobirei mari kana ndichiendesa kumaparents angu? Zvichireva kuti murume wacho anenge agara asingade kuti ndichengete vana vangu. Nori case idea hai. Mira ndikuudze zvinoitika. Mira ndingomukomenta ipapo. Mukadzi anoba mari handiti. Anenge achida kuti ukazoti kana kuti kumusha kwenyu kwaita mariro anoramba. Saka kwake anoendesa nerweseri. Uri kuona? Kwake anoendesa chiverevere achihwanda kuti kwako kana zvakuzoda ndo panozopinda nhau yekuti mai vako mai vangu. Uri kuona? Yekuti ukangosvika kana kuti mai vake mai vangu hautofaniri kuvapo. Pachivanhu chaiko chaiko ndimai. Asi uriko muromo iyoyo haufaniri kuva pasi uriko. Tiri kutotsiurana izvezvi. Unonditsiura handisa ndaroora kai. Tsiura shamwari dzako. Sisali inzwai ndimuudze sisali. Adonapo come back. Yes. Sisali nyaya inenge iripo ndeiyi. Nyaya inenge iripo ndeyekuti vakadzi vakawanda vanoba mari vachiendesa kudzimba dzavo. They don't want to look after hama dzemurume, especially vamwene. Saka nyaya iripo nekuti kana usingade kutarisa vamwene vako nehama dzemurume, unenge kutozoona kuti ndikatokumbira kuti ndiendese kuna mai vangu ndozonzi iwe wanausi kuchengeta mai vangu. Saka nyaya iripo, we have to balance the equation. Wochengeta kana wafunga zvekutenga grocery, tenga 2 magroceries. 1 ire kwamwene, 1 ire kwamai vako. Kana uchitenga mazambia tenga 2, kana mari pasina tenga 1 uchengeta. Ukazowana mari wotenga futi wochengeta, balance the equation. That's the fact. Because ukaona vakadzi vakawanda vari kuba mari kudzimba inyaya yekuti havasi kuda kuchengeta hama dzevarume. They are very selfish. Okay. Munhu kana waroorwa vakadzi vanoramba vaendeka pfungwa kwake Yes, ndoda kuti Lady Skara apedze aende. Taura hako uende.
mari kana danga rekuita vake so zvineka tunakadza then kana zvisizvaita kuti munhu angogara akafunga mari yake iwe mukadzi zvishandire ukazvishandisa mari yoenda Sisi Shy. Mai vangu hiyo inakali ukaziita like mai vangu mai murume mai vangu mama ndikana kuti zvinokuita pamwechete ndikatoti bhazi richinoburukira kwamai vasara bhazi richinoburukira kwamai mari yedu pamwechete we can plan together isem toda kutenga couch tobuda tonotenga couch redu kwete kuzotikana wanesana unonzi chini ndakatenga chigiyo chini ndakatenga chakatenga tite zvinhu pamwechete isoendikana next month inoteka subsidy but planning pamwechete tizofanana kuti Okay, mukoma Simba ndanchida kuuya kwamuri. Mwana ari kunetsa. Mai guru vaendepi? Ndafara kuti mauya muri couple. Ndimi mungatotibatsira kuti imi muri kuzvifambisa sei. Mai guru huyai, mai guru vaendepi? Mukoma Priscilla ndakuonai maswera sei? Hello? Hello mukoma Simba? Hello, maswera. Taswera kuti maswera sei? Taswera. Yes, mati kudine topic yatinayo nhasi. Topic ndiri kuinzwa. I'll make soon. Bongani, welcome. And you have more follow. Ndikulia Nzimbe. Mwapona? Twapona. Hello mkuma. Kulivyeni kubinga. Kubinga ndo muno. Mungabona. Tulirabo. Mkoma Simba. Ma? Mkoma Simba, hello. Ndikulia Nzimbe. Mungabona ndi mumvuje mukwamvwa. Vanenge vasingachandinzwa. Bongani. Yes, uri kuti kudini nyaya iripo nhasi? Ya ndiri kuiona nyaya iripo nhasi. Muri kuti nyaya yemari handite. Yebo. Kanti uri kudleiko imbomira kudla mani? Okay, ngakeni. Ndatora mukoma mashauri raite. Zviri sei Bongani? Ndakutotera tsoka dzekudla. I didn't greet you. Muri kabotona. Turi kabotwe. Ndeni. Ya ndiri kunzwa sisali. Mari inonetsa. Pane vamwe vakadzi vekuti ukamupa mari anenge achivaka musha kumusha kwavo. Zvausingazivi wewe. Vakadzi vazhinji nepfungwa. Ko network iri kuita sei? Utaura zvausingaziye mukadzi anokuchengetesa mwana. Mashawu. Orega aptaura pesi kwamkana. Ameno mukoma Simba vadona nei vanga Ma? Hello. Yes. Ndati mari muri kuti musikana anopiwa mari kana mukadzi wako.
Vakadzi vemazuva ano problem yavo ukamupa mari kwake musha wake haachavaki akutovaka musha kwamai vake. Ndo problem yataanayo mazuva ano. Ndo problem nayo. Izvika Africa kunoku kuti aende kumusha kwake kuna mai vangu haachaendi. Kana abva kuno kuSouth Africa ari kuenda kumusha kwavo. Yakarorwa kumusha kwavo. That's the problem that we have these days. Mazita mombe anasi dzangu aya. dzakaenda. Apa mombe dzangu dzakaenda. Munhu ari kubva kunoku ari kuenda kumusha kwavo. Akutovaka imba kumusha kwavo. Wake musha achazovakirwa nani? Ndo problem nemari pane vamwe vakadzi kufunga kushoma. Mai vake vakavaka musha wavo vari voga nababa vake. Iye akutoda kushandisa mari yandiri kumupa kutowedzera kuvaka pamusha pababa vake. Kunge like haasi kuitemba marriage yaakapinda. Ko anonovaka sei? Unenge wagara wakaroora munhu asingadi kuvaka musha. Right? What? Unenge wagara wakaroora munhu asingadi kuvaka musha. Sisali Shanda yako ndokumbira kana zvanenge. No. Sisali ndokumbira kupindura mukoma Bongani. Nyaya iripo Sisali, nyaya iripo ndeyekuti apana mukadzi asina chishuwo chokuvaka musha wake. Ukaona munhu akutotanga kuvaka kumba kwawo akuona kuti iwewe hauna kurongeka, hauna future, uri kutoita zvinhu zvekutamba. Saka anobva atoona kuti pano ndikabuda pano ndichatambura ndonanga kumba kwedu zviri nane kunoimprova kumba kwedu. Asi kana wakarongeka mukadzi anoshuvira kuvaka musha wake kozi unenge uchidedza iye. Handi, so zvandiri inini Shai ndinenge ndichishuvira kuti kana tine murume wangu ndiite wangu musha. Asi ukaita zvekubhaiza ndichiona kuti apa iwe uri kuda zvekunakirwa ndotoenda kunovaka kumusha wamai vangu. Kozi iwe hauna kurongeka kandodini. Ndogona kusiya kumuka ndarambwa musiku kwauya mumwe anenge ane hipi riri nani kupfuura rangu. Kozi unenge uchigemura hako. Saka Bongani, rongekai mimi. Ndinoda kuvaka nemi varume asi rongekai. Kurongeka number 1. Rongekai. Tinoda misha isusu. But the problem iripo iri 1. Right. Agara matsotsi. Why mazuva ano vakadzi ndo vakutoita matsotsi kupfuura varume? Saizi matsotsi varume chete. Hai Kosi. Mazuva ano vagara vari matsotsi. Kwete kuti mazuva ano vagara vari matsotsi. Vakadzi matsotsi ndo ndakuzoona. Yes, Vimbai. Takajaira kuti varume ndo matsotsi. But vakadzi zvanyanya izvo. Too much. Bongani ngatingoteerera munhu ari kutaura. Okay, tanyarara. Okay. Vimbai taura. Yes, Vimbai. Ya, ini ndiri kupikisana naMashau naTete Tete Shylet. Maybe I end up being a politician. Very bad. There's a lot of people that Guys, muri kumunzwa Vimbai. I think ane radio munhu. Vimbai. Ukaona mukadzi achiramba zviri kuita Vimbai ka woziva kuti first suspect. Hatombobvumere zvomakisa. Ndo type dzacho idzodzo idzi. The network is bad today. unoenda mumusha mevanhu. Uyatonyora. Haisi nyaya
taurisa ndoma symptoms okay wena uzohlalela mina ngihlale ngapho le nto Wi-Fi is far. okay Bring the router let me just share. Bongani, guys, kana uri mustudio uchida kutaura kana kuti uine noise kwauri ikoko, you mute yourself. Handiti mute yourself. Hanzi navimbai, ukaona murume anoramba nemari, ukaona murume mukadzi achizonovaka musha kumba kwavo, anenge agara aona kuti murume ane problem yemari iri kugara yakasungirirwa, saka iye hapana chaanozobuda nacho. Saka it's better kuti tinda kuona uriko kubva uko mustudio now hamusi kuedheka. Okay, kana paisa kutaura odona. Welcome Simba. Hello Simba. Mirandi. Yes, Simba. Mirandi buda mumapinde. Okay, all right sis. Yes, thank you very much. Tarisa link Shido. Yes Simba. Okay, first ndikungoti vane maredio vadzimbe because noise inenge kuwanda. Noise yacho iri kuwanda ya. Noise iri kuwanda. Bongani akucimile ilokuzi iredio yakho please. Una radio mina. Ngiphandle. Phandle kanti umsindo ngowami. Mina ngihlele ngabantu abakhulumayo. Yilaba abafana laba bakhulumayo la. Oh, okay. Hanzi mukadzi ngapiwe mari zhinji mukadzi shanda yang yakona achishanda usaidzi budget yako shanda neyako shoma. Vagara pamoto right, mukoma Simba maiona comment iyo munoti kudini? Iyo comment yasendwa izvozvi iyo ndaiona. Mukoma Simba hello. Hello. I think it's radio or TV. Munoti kudini nayo? Bongani. Okay. When you are not talking, please mute your mic. Okay. Mute your mic. Yes, mute your mic. Okay. Hello, mukoma Simba. Ndiri kuti comment yanyorwa ndaiona, but what I think inini maziviro angu because mutemo mudzimba ifanani. What I do habvisi zvinoita varume vese. Umwe nomwe ane maway ekuendelisha masituation ari mumba make andika. But is there financial kuti mari inogara nani kana kuti once I get my pay ndopa mudzimai wangu mari. And if we have money we have to kushandisawo then togara pasi totaura tonyora pasi todashandika budget yedu. Then the rest kana tisina zvotoda kushandisa todi tochengeta. Then pane iyo yekunzi usaisa mari mubudget yako yemukadzi kana chishanda. I think it's true. There will never be a day yauno calculate mari yemukadzi uchiisa mubudget mako because it will never work. Because once waita izvozvo pese pamuchakunana uchaudzwa kuti une mari yangu wakashandisa mari yangu wakadai dzisiri nhema. Because a husband is there to support munhu wake. Saka iwe kana wakuda kuita sekuti wakusupportwa nemunhukadzi hazvizoiti sekuti zviri kufamba zvakanaka. It's your role to support mukadzi. Hello. Now we know there's unoziva kuti nei mukore uno chaiyo handiti mukadzi achishanda unoona kana utodhimanda chizve vanga vapere kutaura
Masha wati ndakatira Manga masha wati. mapedzere kutaura. Mukore uno chayoka. Kana maroorana handiti zvakutorewa kuti zvenyu zvese zvabatana handiti mari property ndo inonzi kuroorana in community of property handiti mukawana inheritance kubva una baba vake, that means you can claim that handiti. Saka ukapinda une pfungwa yekuti izvi ndezvemukadzi izvi ndezvani hazvishati ona. Nokuti mukadzi akashanda handiti anofanira kucontributa kuhousehold. Haangazocontribute yese, but he should have a certain contribution. Muri kuona? I can't say anything panyaya iyo because minduro iri kuvakadzi chazi because atinga vajaji vomwe yavo havasi vese vakadzi vanofila kuti vanoda kushandisa mari dzavo nenzira iyoyo. It's not up to them. It's not up to them. Tinorarama munyika ine mutemo handiti wokuti inini ndikafa handiti ukunzwa inini ndikafa mukadzi ane right yekuti anoyotora zvinhu zvese zvove zvake nevana handiti. Same thing mukadzi akafa hapana munhu ane right yekuya achitora achiti hetu kutora mastovhu zvinhu zvemwana wedu handiti. You get what I mean? Charles, my situation andasangana nawo so far ndamboona through experience nditore dzimwe hama dzangu dzakatombosvikawo pastage iyoyo yekuti anotorerwa zvunhu nehama dzemukadzi. Unenge usina kupinza mutemo wangonyarawo kuti achinyakare, but ukapinza mutemo vanhu vese vavo vanosungwa pamutemo weZimbabwe. Hazvinyadzise kunyadzisei ndokusvika kwakaita macho uoneka uchitevera kuti kwai uri kutevera zvinhu zvatorwa nehama dzemukadzi auti hazvizobudirawo mani. ndishandire manifest ndotanga pasi ndotovhimana nawo simbari peni. I think iyo inotori nyaya yerimwe day cost. Hello, right? Manga mapedza ere mukoma Simba? Ataurai ndengo pakumukana taurai. Okay, welcome cost. Miradi kupedzesa. Hello. Hello. Mashau ari kutaura chokwadi. Kunyangwe pana muchato iye zvinezvi kana muchigara mese chete kana kuti makagara mese munokonsiderwa sevanhu vakaroorana pamutemo. Muchato ausiriwo wega unoita kuti unoclaima property. Apatombodiwe muchato kuti unoclaima property yako kuti munhu wandanga ndichigara naye ndiri kuda property kana kuti hama chero vakauya vakatora chigodo chesipo kana uchichida ukaenda kupolisi vanodzosa chigodo chesipo ichocho. But maonero andoita ndeepenji, maonero andoita nyaya idzi dzekuronga mari. Inini ndinovimba nenyaya kana taroorana taachinhu chimwe chete basically. Inini ndichienda kubasa, wangu achienda kubasa, iye anouya nepay yake yese apa, ini ndouya neyangu yese apa, right? Ini ndochiti inini ndinodawo 50 pounds 150 pounds yekunofadza hama neshamwari, ndichiendawo kusinema, ndichiendawo kumapati, ndichienda kudii. Iye anobvisawo yake inomukwanira kuti inini pandichaendawo neshamwari dzangu ndichanovaitira this, right? Tosara nemari yatinosara nayo pabudget yekuti ndo mari yedu yasara pamwedzi uno. Tinenge tine percentage yatine tichiziva kuti pamwedzi wega wega tinoseva 5% of our total pay, right? Saka 5% iyoyo chero zvidii inotosevwa chete. Tingatodidacta kune mafaro, tingatodidacta kune but 5% inotofana kuti ikwane, inoenda kuma savings. Ndo mari yekuti takasangana neincident yaitika, ndo mari yekuti takasangana nechinechi toitawo 2% inoenda mubank account, right? Pamwedzi 2% iyi haina incident inoibata inoita kuti ibude unless pazoita mafires, unless pazoita mafloods. Ndo panobuda mari iyoyo, haibuditswe nenyaya yekuti mbuya nhingi varwara kumusha. Panopinda 5% iya, right? Tikuronga zvinhu tiri mumarriage medu, tikuronga zvinhu tiri mumba medu. Iye kana abvisa yake yeshamwari, tochiti mwedzi uri pakati abva aita
patida kuyada kuenda shamwari abva aita chii 5% iye anototaura noti saka iwe unoda mari tocalculata yaari kuda toisa mari yekuti in case uchazoda kuishandisa in case yakasaitika mari yein case inofanira kudzoka beki kana kuti ngakuye explanation ine musoro kwete mazuva ese excuse right ndo mabhilivhiri andoita. However kune vanhu vanoti ini ndozodawo mari yekuchengeta mai vangu, ndozoda mari yekuchengeta mbuya vangu, ndozoda mari yekuita sei. Tinoibvisa futi patinogara pese kuti ndine mai vangu struggle yavakaita, ndine vanin'ina vanoendeswa kuchikoro, mai vangu ava vakwanise, todawo percentage yekuti kuende mari inonobatsira vanin'ina vangu right. Iye zviri kwaari kuti ati last month takaendesa yakati but mwedzi unoika ndiri kuda kuita ichi nechichi nechichi mudzimai wangu, ngatichiendesai iri iyi mwedzi unouya tozoendesa yakakwana right. Ndezvekunzwisisana pamusha kuti alright zvakanaka hapana problem, kana ichikwana alright tovati ngavafanoenda vanonyorerana kuchikoro kuti mari ichange ituya mwedzi wakati. Handiti ukada kushanda semedical aid okay, ukada kushandiswa semedical aid yemhuri yekwambuya unoshuka ivo vese vanhu varwara. Inini mira ndikudzimasha inini ndisati ndatomboera hello ndakanyatsomenchena kuti ndine vanin'ina. Aiwa ndikukomenta point yawataura kuti hanzi ninga arwara chichi ona pane zvipo zvinhu zvekuti hama dzofanira kubatana dzoti pashota kana kuti mari yakati batsirawo mukwasha, kwete kuti iwewe ndio unongogara uchingomhanya-mhanya kunge waamwana wekwambuya zviita. Ende munhu kana waroorwa unofanira kuziva kuti watotama misha. Uri kunzwa? Mashau, inini kana hama yangu yakarwara ukasaiona yako yakarwarawo handiione, ndezvekuwirirana kaizvo. Alright. Ndopana kuti inini hama yangu yakarwara ukasaiona. Ko iwewe ukarwara anouya kwauri ndiani? Iwewe ukarwara anouya kwauri ndiani? Mukoma Masho. Unorapwa for free. Imbayezi mukana hello. Nyanda ndichida kutaura panyaya yemurutauro yeukama apo ndo pamwe pachona inini pari kutondikuwadzisawo nditoda kutombobatsirwawo because chinhu chinoitika ndechekuti hama dzino destroy life yako, dzino destroy life yemarriage zvekuti munosvika pakutoti munogona kuramba kana mumba medu kuronga first born ende murume wako akuronga. Hello? Uri kupota uchimbodzikira uri kupota uchisheka-sheka, unenge uri kusheka-sheka, nyatsogara zvakanaka, unyatsoswedera pafoni wotaura. Alright, makundinzwa here? Yes. Hello? Yeah. Ndanga ndichida kutaura kuti panyaya yehama. Aiwa, mirai ndiite zvekunyora, regai ndibuda apa ndiite zvekunyora. Masha kana yarwara kana kufa sha dzagara dzakawandisa ototi -1 problem. Masha hatikurudziri izvozvo iwewe. Okay. Bongani hello. Yes. Hello. Yeah. Yeah, ndiri kunzwa. Anyaya yemari inonzai. Mari handiti. Mari pavanhu vanodanana hapana mari yemunhu. Imari yedu. Handiti. Ende murume wako ndiambuya. Imari yedu. Uri kuona? Kana murume akazomira akutotanda. Yava yake. Munoziva here inini ndiri murume ndowendisarenda mari kwecherere payslip. Iye mukadzi kana akutotanga kuenda yake mari yakutogara musi memapino haichauyiswi kuti baba apa ndatotambira mari musi wakadai. Iyi mari yedu
yandatambira iyi mari yemumba. Vakadzi hapana mukadzi anoita izvozvo. Anoda kutambira yemurume. Why? No, we are not Kenyans, we are Zimbabweans. Why zvichidaro? Ko pesi murume ndo inobvumidzwa kuonwa here? Iye mukadzi singaoni. Vakadzi vari selfish ukanyatsozvitarisisa. Iye anongoda kubata yako kake otswirira achichengeta hama dzake. Ende uziye kana kubatsira chinonzi mukwasha chimukuru chisingaperi kudyiwaka chinoshanda pamariro. Kwete kuti imbwa yarwara nyoka yapinda musiringi. Salida kupindura Mashau. Hazvinganzoti wesha. Okay. Mira ndipedzese. Ndirikuda kuvhunda nditi apo. Why inini kana ndiri murume ndine payslip ndichipa madzislipu yese. Iye mukadzi akatanga kushanda mari haiuyi chero kana payslip paine payslip hauyi ne payslip. Auna yangu baba. Why? Atofunga kuti ndiwe unosponsor Premier League. Mukadzi wacho pfungwa dzemukadzi dziri backdated. Imika mirai ndikupindurei meri. Chinoitika munhu wemukadzi atange nekuba mari. Munhu wemukadzi atange nekuba mari indonyatsokubudira pachona. Inini I am one of 6 vana. Little kid yokumba kwedu mwana ane 3 years, mwana ane 5 years, right? Ndine munin'ina wangu ari kuenda kuprimary, right? Izvinhu zvaunoziva unonyatsozviziva zviri genuine. Mai vangu vokundikana kuti vaenderere mberi nababa vangu kuti vabhadharire mwana uyu. Inini I have the opportunity vakadzidzisa inini, right? Ndoziva ma-struggles avakaita vachidzidzisa vachivimba kuti nerimwe zuva ndakaitawo inokwanisa kuti ndibatsire mwana. Handisi kuvatengera grocery nehembe nechii. Ndokungobhadhara school fees chete yemunin'ina wangu. Iwewe zviri kwauri munhu wemusiti kuti zvienderane. Kana kuti usati uyu kauyu munin'ina wemudzimai wangu, saka in the other way mudzimai wangu zvekare, saka ndofanira kumubatsira. Togara pasi tochiti tiri kuda kutumira school fees chete kumwana uyu, right? Iwewe ndakaona kuti haunzwisise, but une extra mari yekutengera mafunds magrocery, une extra money yekuenda nevanhu kumastate nekumapublic places. Kubhadharira munin'ina wangu wekuberekwa naye mari, ndo panotanga munhukadzi kusabuda pachena ipapo, nekuti anonyatsoona zvauri kuita hazvisi fair. Hauwani mari yekuenda neshamwari yako kunoona movie. Inini munin'ina wangu asiri kuenda kuchikoro, anofanira kugona kutsamba ndopanotanga vakadzi kutora mari, kwete kuti vakatanga vakadaro vanga vasina kumbodaro, vakaedza kutaura zvakanetsa. Handitika kubva azonoti apa hapana nani kungotora zvangu ndiite zvandiri kuita. Ndomaonera ndozvita wenini. Godfrey, hello. Hello. Yes, welcome. Tiri kunzwa hedu dziri kureketwa idzi. Chokutanga ndechokuti pari kutaurwa nyangudzi kana pane mwana anofanirwa mai vangu vakundikana chichi, it's understandable and it's worth to be considered pamunoita budget penyu, which is fine. Then there is a situation yokuti mukadzi anenge asingadi kuti hama dzangu inini murume dzibatsirikane, asi achibatsira dzekwake. At the end of the day ndichabva ndati hakunawo mari inoenda kumba kwenyu imimi. Ndo pamwe futi panotanga nyaya yekuzoba ipapo kwemukadzi. Then kana iri nyaya yekuti nyaya yemari, kana tese tichishanda mari inofanirwa kungeswa panhu pamwe toplana, bhosi apa tiri kuronga zvemhuri yedu isusu, which means inini nyange ndikazonzi ndafa, iwe unosara uchichengeta vana nezviya zvatakanga tichironga tese, kana kuti nichasarawo ndichichengetawo vana nezvataironga tese. Iyo kuti kwai hanzi kana ukafa hama dzemukadzi dzinouya dzikazotora, ndokuya kunyara kwatati chichaura kuya kwekuti munhu anoti kwai munhurume anenge achingorohwa mumba nemukadzi achinyara kundotaura kuti ndiri kurohwa nenyaya dzokunyara. Hazvina basa
hazvina basa kuti iwewe mukadzi ndiye afa then hama dzoya dzoti ndita kutora zvinhu. Hakuna kana dzatinofanirwa kumbotora hama idzodzo kana 1 kana chimwe, hapana. So kana matova vaviri kudaro, rongai semhuri. Kana pane hama sezvaitaurwa kuti pane vanen'ina vanoda kubatsirwa, whether ndewe kwangu kana kuti ndewe kumukadzi, vanhu vafanira kungogara pasi voonesana, vogadzirisa zvinhu voenderera mberi vachiwirirana. Okay, Mukoma Simba, welcome back. Thank you, Godfrey. Mukoma Simba, welcome back. Yes, ngatitaurei 1-1. Thank you. Nachikumbira kupindura kosa. Yes. Pane nyaya yataura naKosi kuti first thing ambobvunza who is married to who? Who is marrying someone up? We are married to each other. Yes. Yes, we are married to each other, but who proposed who? It's you, Murume, and it. So izvi ndiri kuzvitaura kudii? Ndiri kutaura nyaya yekuti it's not everything chatofanirwa kuva tichibatsira kumbanika. That's some issues yekuti iwewe mukadzi une maproblems ako, ndine maproblems angu, mapersonal issues angu wanika ekumba kwedu, ione mapersonal issues ekumba kwenyu. But we don't have to meet them all. Because at the end, tikada kumita maproblems ese yayo, we end up tisingachakwanisi kusurvive pachedu. Tisingakwanisi kudya zvatinoda kana kupfeka zvatinoda, because we are only meeting targets zamo. Of which sometimes we are in South Africa, my family members are married in Zimbabwe. That means we spend the whole life chitumira. At the end of the day, we have nothing which we are saving. Pane mamwe situations aunofanirwa wange uchitoita chill, but inini I'm not saying. I'm coming. Ende hama idzodzoka uya kuZimbabwe usina chinhu ndozotanga kutaura futi. Uko vanenge vachikudya uko utanga kutaura kuti auya asina chinhu. Aiwa, pane nyaya yangu ndepekuti apa ininika. Pane nyaya yangu inini ndepekuti ione Nanisati. Munomirira kamunhu opedza kutaura ndokupa 10 yako kuti chitaura. Yes, Mukoma Simba pedzai kutaura. Nanchitini, there's no way yekuti uchakwira bhazi woenda kumusha uko nepaperback rema-airtime. Vanhu vokumusha mozi vatu vanobhipa, even ane problem yacho haasi kufuna kuti akuudze problem, ari kukubhipa and you have to call back. Saka hapana pauchatenga airtime yotora saga paperback kana checkers woenda naro kumba uko, wonzi wauya nei, wozivataridza checkers kuti paipa maibhipa ndaitenga airtime iyi, and of which pandaisenda mari maslip aya. Vanongokuseka kuti hauna chaukaya nacho ende hapana anombokuda kana usina chinhu kumba uko. So you have to be careful for my decisions amunoita vanhukadzi. Hama ipfambi futi. Okay, yes. Anenge achikudira zvinhu. Uri kuona? Bongani, hello. Hello. Yebo. Hello. Yes, inini ndiri kunzwa topic yemari inonetsa. Ndanga ndakateerera. Avari kutaura chokwadi, nyaya yemari inonetsa. And mari handiti dzimba dzakawanda dzakaparana nenyaya yemari. And pamari mukapesana pamari, kunzwisisana pamari, imba for sure inoparara. But mari kana muri mukadzi nemurume, you sit down, moplana nemari. Hapana zvekuti iyi mari yani, imari yenyu handiti mese. But most yevakadzi kana kuri kuhama kwake handiti nemari yacho iyoyo anoita fast to assist kuhama dzake. But kana riri hama yemurume, vakadzi vakawandisa, maybe 99% yevakadzi havabvumi kuasista hama yemurume. Ireality. Vanobetsera vakadzi, but 99% yevakadzi kuhama dzavo anomhanya. It's better adone munzira achinobetsera kuhama kwake. Kukanzi kuhama yemurume
anobetsera maybe mangwana but hama yake pachake the very day zvinoitika but kana iri hama yangu manje panguva kuti baba munini anonetsa uyu mani. Okay, Bongani, pana mai guru avo toda kuti vambopindura vadavire zviri kutaurwa naBongani. Mai guru, hello. Hello, maswera sei? Taswera mai guru, maswera sei? Taswera. Nyaya iri kutaurwa ndiri kuinzwa. Izvo kashoma. Zvafana notogona kutotaura kuti hama yangu something ndachakata nditi. Haugona munhu agona kutadza kukupindura. Ugona zokupindura mangwana zviri kutaurwa zvacho izvozvo kuti hama yake yacho unozoitira mangwana. Asi yangu iwewe ndo inotoitirwa mangwana. Yake wakaitaurira chop chop anotorara atogadzirisa zvaari kuda. Wakamusanyepera True. Nyepa. Saka it's a blame game. It's a blame yangu game. iri kuti chifufuti Vakadzi vari kuti varume vanodai, varume vari kuti vakadzi vanodai. Why we play my blaming game? Okay, ko pane nyaya yemahidden yekuspenda zvisingazivikanwi. Let me check. One. Hello. Mute your mics if you are not talking. All right. Pane kuti munhu anospenda mari zvechivande zvisingazivikanwe neumwe wake. Ndo panozotangira kuti ndikazobata kuti pane mari yauri kuspenda zvandisingazive inini, ndo pandinozotanga kuti hapana mari inosanganiswa nokuti ndinenge ndatoona kuti pane yauri kutamba, right? Kozoita nyaya yepoor communication yekuti munoincluda ma-extended families muhomwe yedu yemumba, but pabudget hativaisi. Kana tichiisa ma-extended families mashauvhara kani nai. Kana tichiisa ma-extended families edu tichibatsira ma-extended, ngative nebudget yekuti tinoisa ka 2% kekuti aka ndokehama kekuti tikaita problem yakati tinobatsirika, kwete kuti wozonopa mai mari zvandisingazive inini, wozonopa tete vari kwakati mari zvandisingazive inini. John Okori, hello, welcome mustudio, welcome palive, right? Tete Hazy vane nyaya yavo yavari kuda kushare, but I think network yavo iri kupota ichivarambira, right? Munoti nayo nyaya yekuti munhu anospenda zvayo zvisingazivikanwi neumwe. Okay, chekutanga chinoitika vanhukadzi tina inonzi short temper kana kuti kukurumidza kuda kusolva zvinhu zvedu tega. Vakadzi kazhinji hatipe zvinhu mukana wekuti zvinhu zviitike. Let's say mai vangu vanobva varwara, ndobva ndafonera murume wangu ari kubasa kuti ndaisirwa message kwanzi mai vangu varwara, asi chiri kuvarwadza kuda mai vane BP inokwira, kuda mai vane shuga inokwira, vanhu vekuti kana varwara vanoda kukurumidza kusvitswa pachipatara, right? Iwe kuti ndine meeting yekubasa ndozokuudza zvekuita after basa. Ipapo uri kundiratidza kuti hauna hanya. Ndo zvinhu zvandotanga kufunga munjere dzangu kuti iwo hauna hanya nekuti mai vangu vari kurwara. Iwo vako vakarwara, ndinofonera nhamba dzeemergency kuti vauye vachitorwa ende kuchipatara. Vangu inini unondiudza kuti after meeting maminute ese uri kuti vari kurarama sei panguva. I can imagine and relate to marwariro avaimboita andaiona, ende ndakutofunga kuti zvakaoma kusvika pakuzondiudza inini, right? Ndopandinobva ndangotora yandoendesa. Zvakashata vakati kutaura chokwadi, asi zviri kuitika, right? So masituations akaita nguva yayo inyaya yekuti kakuwirirana kacho kanenge karipo pamukadzi nemurume akapo, bond harina kugadzirwa zvakanaka. Kana dai mama akagadzirisa mari, inini nyange murume asingazvizive, kana tichigarisa mari mubank account inoshanda those emergency, ndogona kutoshandisa mari ndosendera mai vangu mari yakati vanga varwara izvozvo vari kuchipatara, unogona kuvafonera uchinzwa kuti vari sei, and zvofanira kuita okay. Hapana
haafanire kubvunduka kuti ndafanira kushandisa mari asipo nekuti ndamuudza kaundo zvandaita ndadaiso izvozvi vari pachipatara chakati asi hanzi panguva ino state yakamira so asi ndakasvika ndichikuudza kudari wotanga kundipopotera waakundipa stress yekuti ukundipopotera inini ndine stress yekuti mai vangu vari kurwara so at the end ndozozvibvunza kuti akonzeresa kuti zhowe iuye ndiani ndini ndakuudza kuti ndashandisa mari okay so bank account I can open it in seconds yobva yatoita ndotanga kuita zvandiri kuita so inini I think zvinotangira pakusanzwisisana pekutanga marongero but kana maronga zvakanaka zvinhu zvese zvinoflow ndomaonera ndodzitozva munyaya idzi. Okay, thank you Kosti, thank you for that. Hanzi ukakanganisa meeting yacho ko mari yekuti moms vaende kuchipatara inozobvepi nayo right? Tete Hazy ane nyaya yaari kushare. BP yakatanga mkwasha achiroora kana kuti BP yakatanga mkwasha achiroora kana kuti saka vaimboimaneja pasina mkwasha mashawo inini ndindaishanda ndisina mhuri nendisina musha ndindaishanda ndichisponsor family now ndaane musha vakutotanga vatondizivisa but before vaitongobata foni kuti tibatsirewo zvapera. Godfrey, nyaya yekuti unouya wotituka kuti kukura musoro ina handitombodi kana uda kuti kona netuka masingle mother. I am a single mother and you don't disrespect us like that, okay? Okay? No one is being disrespected here. No. It's a fact. No. It's a No. fact. No. This is a discussion here. It's in a status. We don't want to talk about our status. Yours, don't But you are taking it to be personal, but that's the fact. Yes, That's what is yes. happening in the world. It's You a can't run away discussion. from the fact. You can't run away from the fact. Do your own research if you want to confirm whether No. ndiri No. wrong or ndiri right. No. Just do your own research. No. Vamwe vakashaikirwa masingle parents because I am saying zvafana kuti zvafana kuti majority yemuSouth Africa yakavhotera ANC. Doesn't necessarily mean that all of them they voted hello. Stop it. Don't try to justify yourself for the bad thing you are just ask for No, there is nothing bad about that. That's a fact. No, Mirai. That's a fact. That's a fact. Mirai. I'm not trying to justify myself. To be honest. Mirai Ndubunze, this is a discussion. Don't take anything personal. Munanongoya nema views. Yeah. Don't take anything personal. But order status one. I have said if we are here in South Africa, we are saying the majority voted for ANC, but it doesn't necessarily mean that all people voted for ANC. There is a little percentage yevanhu vasinombobvira vaenda izvozvo, but apo we can't run away from that. Although kune vamwewo vari paribo kuziva vamwe vari kufola under the category yandiri kutaura, but we can't run away from it. We can't just wish-wash it and say hatombokuzive sali zvotanga taura achitaura macircumstance ako aiwa. Don't take things personal. Chimbondipa mukana ndimbotaura. Okay. Uri kundinzwa here? Tirikunzwa. Regai nditaure nyaya yenyama. I'm muted. It's not personal, but ngatitaure nyaya yatavinga. Why muchitaura zvekuti masingle mothers acho hakuna masingle fathers. Vakaputsa dzimba dzavo nekuda kwekukura musoro. Tiri kutaura no. Stop I it. am not.
I don't know you. Handisi kutomboziva kuti uri kana kuti hausiri. But kana chokwadi chingova chokwadi. Hello. I'm trying to mute you, but I don't know what chiri kuitika. Hello, Hazy. Hazy, hello. Waburitsa munhu asiriye. Inda muchita pamuromo so imimi. Iwewe ndore problem. Seukufunga kuti akutaura iwewe. Hatombokuzive kana muda kutoziyana naGodfrey ka endai kuinbox munozivana ozokuwanzira kuti taura inini. I don't think ari kutaura inonzi Sally ari kutaura akamirira kuti chi. But do you know kuti it is very hard. Inonzi Marshall mira nditaure. Association. Marshall mira nditaure azvisi zvinhu zvakanaka kutukwa waita ma7 years wotukwa uchinzi une maU. Even if wanga usina kuenda kuchikoro, even if syllabus yakakunzvenga, even if zvakaita sei, the fact yekungoti une maU inorwadza kutukwa nayo. Do you get that? So inini hangu I don't encourage kushandisa mazwi insult. Kunyangwe chiri inini I don't believe kuti kune chokwadi chinopedzera chichituka munhu. That's the way I don't believe inini. Chokwadi chinotaura kuti masingle mothers pane pamakapotsa kuti muzova masingles. I am sure munhu ega ari single nhasi anoziva paakapotsa kana kuti kana akafirwa anoziva kuti chii chakazokonzeresa kuda nhasi anofila guilt neusingle hwaari kuda zvinhu zvinomurwadza zvinhu zvinofungidzisa zvakawanda. Look at this. So let's discuss these issues evanhu vari married now. Koini ndiri single imhosva yani. Chidudza kaiwewe. Kura musoro. Marshall. Ndikudzwa. Zvakafanana nemuchechi handiti. Mune nyaya inoparidzwa imomo handiti. Inokwanisa kukubata, inoita sokuti munhu ari kureva iwewe ka asiri kureva iwewe. But chiri chokwadi. So we should learn to respect that. Not to try to personalize an issue yanga ichingova discussion. Kana wanga uchida kuzongova go against nyaya yacho ka waingotaura kuti no handioni sokudaro because of inini I don't believe kune chokwadi chinotaurwa chichituka mumwe munhu. I don't believe in that. And I don't think Mwari chaiva nechokwadi chakadaro. Chavanoti makambonzwa muvhangeri anoparidza achitukirira vanhu muchechi. That's not kuparidza. That's not kutaura chokwadi. It's just munhu ari kutuka vanhu. Zvakafanana zvikanzi umbavha hwakaipa uri mbavha unototi ndikutaurwa ka. Hello Marshall. Let's respect each other. Zvekuti tinoita chitodi ngatitaure nyaya sezvairi. Kana muchitaura nyaya yemari, kana chero mukatasa topic tinotaura nyaya yemarelationships handiti nemamarriages. Ngatitaure topic sezvairi. Zvekuzoti masingle mothers ari kukura musoro kwaita sei zvinei netopic yatiri kutaura. Vamwe vakafirwa vari mumacomment section. That's why they are single parents. That's why they are single mothers. Stop it now. All right, attend the next topic. Tisiyane nezvekusaudhana. Right. Kosti wanga uchiti kudi handisi kuona. Kosti, hello. Rapataurwa nyaya yekubatsira hama. Can you hear me? Yeah. Kubatsira hama hachisi chinhu chakashata. Asi pane kubatsira hama nekupusa, right? Kana uchibatsira hama unofanira kuziva kuti hama yangu yandikubatsira haikona kuita monthly basis kuti every single month
you send mari yekuti ndiri kubatsira hama dzangu. Kunyange dai ndiri mudzimai ane murume anoita izvozvo hazvindifadze inini, nekuti patiri kushanda tiri kuumba upenyu hwedu isusu sababa namai vachaita vana vavo handitya. Saka zvatiri kuumba upenyu hwedu tinofanira kuti patinoita vana vawane chekubata. This 2020 generation haisi yekuti mwana wako anoenda kuchikoro akapfeka bhutsu ye$2, bhutsu yakadii. Kana uchishanda haungasacrifice kutenga grocery remba mako nekuti ndine hama dzangu dzinochengetwa. Kuvakadzi kana kuine vanochengeta imba yese guys, kana muri kuzviita, I encourage you to stop that. Haikona kubva wachengeta nababa mukuru nababa wekwababa munini nababa munini vekwamai nhingi vai hazvisiri izvo. Iwewe iva neboundary kuti isusu paupenyu hwedu tinobatsira munhu, isusu hatisi pakuchengeta munhu but pakubatsira. Kana chiti tiri kubatsira zvoreva kuti tinofanira kunge tichiti kana takupaiwo chatakupai mimi farai nechocho. Haikonei kudhimanda kuti mwana wangu anotambira 1000 saka 200 tinotoya kwandiri chete. Ari kutambira 1000 asi ari kugara pai, ari kupfekei. Generation yababa namai vanoda kumbobudawo, kunyange maane vana 7 moda kumboitawo special day ramunobuda nevana munogarawo murestaurant, right? Vana vachinyatsoona kuti baba namai vanodanana, vana vanofanira kuziva izvozvozvo kuti baba namai vanodanana, mumboendawo out there muchispenda, kwete kungosungirira mari kunoda hama dzadii. Kosti munhu ane vana 7 unoda kubuda uchendepi? Iweka unazvofu vana 7 unoda kubuda uchendepi? Mashau, munoenda kurestaurant nevana venyu, vana vanodzidziswa kubata fork and knife. Zvinonyadzisa sali kuti mwana wako aroorwa ndopaanonotanga kudzidziswa nemurume kubata kumba here. Knife ine fork. Yemurestaurant yakasiyana kubva. Mashau, stop that. Right? Munonyatsoronga mari yenyu monyatsogadzirisa pasi kuti isusuka at least once every 3 months tinoendawo munice restaurant. Munonyatsogadzirira mari yenyu muchinyatsoronga, motengerawo vana venyu hembe nyowani, moita sei. Imari yamunenge muchimbosevha paye pamune muchimboti isusu mwedzi unoyu tiri kuisa 2% musavings, tiri kuisa 5% aside, tiri kusevhawo mari yekuti timbonospendawo kunze. Haikonei kuti mwana haazive restaurant, anokurira kusvika pakutokura mwana asingazive restaurant. Zvesezvo zvinoshanda mari, asi mune muchigara pasi muchirangana. Haikona kuti mukadzi anongoenda neshamwari dzake, murume anoenda neshamwari dzake, munomboendawo pamwe chete muchibatana maoko, muchifambawo murodhi makabatana maoko, zvinongofadza. So handitya munhu inoshandisa mari dzenyu. Kana mari yenyu ndoswera ndakabata mukadzi ane vana 7 ruoko ndopenga here, ndikatotsvaga kana kamwe kanyarara. Wakudena Marshall. Okay. Hello Vimbani. Wakamboona mukadzi ane vana 7 zvarega inoswera wakabata ruoko. Okay. Mukoma Simba. Nango kandiendesa uporisa ubudirire ipapo. Mukoma Simba, hello. Mukoma Simba, hello. Hello, ndiri kuinzwa zvangu nyaya iri kutaurwa iyo. Zvangu nakakuwirirana mumarelationship kana muchiita mabudgets ezi. Ende pane nyaya iyo iri kutaurwa yekunzi kwanzi kana ihama yemurume zvinokumidza zvati fambeiwo, kana zviri hama yemukadziwo zvokumidza zvati fambei. Some of the situations hazvikumidzi zvafamba nekuda kwokuti zvinhu zvacho zviripo kana kuti hazvipo. Sometimes mari inenge isipo ichivhuka kana Friday kana month end. Munhu anenge achitomumira kuti uyu problem ikaitika pakati pemonth madoisa mari mubudget. What is the use yekuti mutore mari iya muchiisa kuyakweya? That means muchagara musina mari because kuti muzokavha mari yamashandisa muchakwanisa kuikavha futi. That means muchagara muchidii muchingoshoterwa. Ende hatizamei kuti kana tichiita mabudget edu kana taisa munhu mubudget. Hanzi nokuoma kwekumusha kwedu kuwana kumbobuda semhuri kunodya pakaipa. Hanzi munhu ukaroorwa. Mirataure ipapo. Ari mustudio iye ari dzisa volume yako. Alright. Hanzi munhu ukaroorwa zvekuroorwa kwete kuda kuita 50-50.
uye usarohwa kana uchine shungu dzekuda kuchengeta hama dzako. Matsika hama dzacho ndedzipi? Vabereki here kana kuti? Yes, iwadona ndichida kuedha. Hello? Dzisa volume. Pane munhu ari kuteerera live iye ari mustudio. Dzisa volume. Handisirini. Handisi. Okay. Ya, mati kudini uyu ati hanzi kuenda nevana kumusha, hanzi nevana out vari 7 kudi hazviiti kudi. Hanzi zvinoita kana mari iripo. Ini I think kuita zvinoita, it depends neincome yako. Hapana chisingaiti in life. Zvafanira kuti even mapfekero chaiwo. Ndosaka kune machaina, kune mashops anotengesa original things so that we can afford it. Andika. Kana iwe uchiona kuti homwe yangu hainditenderi kupinda mushopi kunotenga munhu zvinodhura, unongopindawo maunofitawo. That's why pane maoriginals nemafake kuti unokwanisa kungopfeka even though chisiri chezita rinoshamisira. Zvafanira kuinda unotenga bhero chaiko. You can wear bhero uchiinda out. Hazvikutadzisi kuinda out nekuti unopfeka bhero. Unokwanisa kungoitawo something special nemhuri yako even though usingawani mari yakawanda. Zvakawandisa zvinoitika zvinokwanisa kuavhodhika kuti unokwanisa kuenda kuchero KFC ukanotenga something. Kwete zvokungozoti kwanzi nekuti mari haindikwaniri wozoti kwanzi kana kuti munhu ave nevana 7 hazvichaita. Zvinoita kuti vana vakuru vakangwara zvafanira kugara mutown nemunhu anogara kumusha. Zvotosiyana lifestyle yacho nenyaya yekuti uyu akakurira kumusha uyu akakurira mutown. So we have to take our kids kutown kana tine mari yacho tikabhadheta toziva kuti musi wakati toenda nemhuri yedu kuholiday kutown kwakati. Zvoita kuti vana vamungwarewo. There's a difference from mwana anokurira kumusha nemwana anokurira mutown. Anokurira wakasiyana. Anoita kuti akapusa uye anenge akurira kumusha. Nenyaya yekuti anenge asina vanenge vachimutora wapota achienda naye kutown. Instead kana kuti ndikuudze matips ekusevha mari handiti. Marang hanzi Godfrey ndakupurisa nekuti unotishatirisa ukangoziva kuti hatitauri nenyaya yemastatus wapedza. Right? Yes, hello. Hello, muri kundinzwa here? Yes. Ya, nyaya ndachida kutaura panyaya yekupa vanhu, yekupa hama mari, kushare zvinhu nehama too much. It's not good. Especially kuside kwangu. Hazvinei kuti hama yatambura zvakaita sei. Iwewe nyango uve kana uri rich hwako ngauve nemhuri yako. Unogona kuwanawo zvishoma zvaunongopungurawo, especially chikafu. Kana vari mai vako nababa vako ndo vaunogona kushare navo mari. Nekuti dzimweni dzenguva munogona kuti ndiri kuita proud yekuti I want to help my family and what, but it's not good. Vana vako vanosafa nenzara, vanoita sei usingaende kunodya mari nevana vako nemukadzi wako. Kana iwe mukadzi zvekuti hanzi nditi ndoda kuchengeta hama dzangu nekudii. It's not good. Wakauya kumba wakatoya imba inonzi yako, wochiita zvekumba kwako, uchichengeta vana vako. Zvinonzi zvitoti zvibereko zvako ndozvawakufana kuprotect. Nekuti ukada kutanga kuti ndakuda kuprotecta back, end of the end vana vako vanosafa iwe usisipo. Ende vanenge vakusafira ndechekuti mari yawanga uchispenda uchibatsira hama unogona kunoigadzirwa, hauziye hama yekubatsira. Mumwe anoroyiwa nemwana wamai vake chaichaizvo. Mumwe unogona kuroyiwa nevamwe vemadzinza nekuti hanzi ndiri kuda kunzi ndinzi ndinopa kana ndakaroorwa nemurume ane mari. Kana kuti murume oti hama dzangu dzinozviziva kuti ndine mari saka ndirega ndidzipe. End of the end vana vako hauziye kunogumira upenyu hwako, vana vako vanokura vachitambura. Izvi ndozvitaurira about my life. Isusu baba vangu vanga vaishanda basa riri pamusoro, but madyira vaita mari nemakurira takazoita isusu. Hazvisi zvinhu zvekuti kana nanhasi tikazvitarisa tichinzwa mahistories avo, zvinhu zvinorwadza.
nekuti mari yavaisenda vachipa vanhu vachipinza vana vevamwe vana chikoro vachiita sei vachidii zvekuti kodai vakakwanisa kudya nesu kana kutigadzirira good life. Eto zvakafanira kuti munhu anoti ndinoda kuti imwe mari igoenda kumusha kwamai vangu imwe igozoenda kupi. Mari iyoyo its better uti mwana nemwana umuvhurire akaundi yake. Uchiisa mari iyoyo hama its better uitengere 2 kg yeshuga neflour womupa necooking oil. Akati thanks kana akasati thanks I don't care, just because inini ndoda kubuilda mapudzi anonzi chimaruva angu andakabereka andakadyara. Handiti ndo chimwe ndoda kukudzidzisai hama, inini ndo zvandiri. Sorry Tete Hazy. Izvi zvekutorana kuenda out, I think the best handiti. Dzidzai handiti. Kana muchifarira KFC endai painternet modownloada marecipe mobika pamba mosevha mari. Vana ngavazokura kuenda kuuniversity vaine mastate. Kwete zvekuswera uda kudya out. Aiwa, ndopandataura ndikati mari iyoyo yamunoda kutospenda muchiita something, it's better muvhure maakaundi ekuti vana mari idzodzo dzinogara dziri mumaakaundi. Vana vanozodzishandisa mari idzodzo either kubuilda mamabhizinesi kutopa life dzavo. Zviri better tasai zvinoita varungu. Murungu haatendere muyeni kuti aupamba pangu agare 4 days. Anobvunzwa unzi uchagara 2 days and how many hours? Zvinoimi isusu maZimbabwe nitototi kana vanga vatete kana sekuru hanzi pedza igore muchidya muchivabikira tea hobvu nemukaka everything. Inini handakatozoona kuti zvinhu izvozvo it's not good. Nekuti end of the end hanzi kurera imbwa nemukaka mangwana inopfuma yokuruma. Mwana wamai vako chaita inomubhadharira school fees kubva ari grade 1 kusvika form 6 achingotanga kushanda hambofa akakupa kana sendi kana kutengera socks. Alright, Tete, sorry Tete. Aiwa. Tete ndikumbira kungopinza kapoint. Isusu sema-Africans tine concept ye-extended family handiti. And extended family hairevo kuti munhu akarwara ndounomurapisa kusvika apora, munofanira kubatsirana mudeme. Kwete kuti iwewe from start kusvika munhu apore handiti. Pakapindirawo hama pari kudiwa maybe 50,000 pounds handiti. Mongoitawo mudeme kusvika munhu apora. Kwete kuti iwewe wega. Muri kuona? Ambuya vane vana. Ambuya vane vana. Ambuya vane vamwe vana vakarorwa. Mukabatsirana handiti. Kwete kuti iwewe unenge uchiona ungori padhuze naamai Tereke. Wakutoti ndiri ndakufuta bhiu rese nemari yangu. Ndopatozomarana majina kutotsvaga. Aiwa. Zvoda kubatsirana zvinezvi. Zvoda kubatsirana. Tine concept yedu hatifanire kuiparadza extended family handiti. But ukaona extended family yako mai vako nababa vako wakarega kuvachengeta. Mai vako nababa vako once varipo panyika vaitire zvaunoda, but don't kuzoteka everything. Nekuti kana wakazvarwa uri one teka everything zvese. Kana mai vako nababa vako, iwe mukwasha teka zvese. Kana ambuya vako natezvara vako, iwe muroora zvakangofanana. But kana vana vakaberekwa kana 5 ngatipananei maduties ekuti inini ndikaitawo kana vasingadi kuita iwo ukaona kuti unojambawo kana mwedzi inoenderana kuti mwedzi 1 ningi mwedzi 1 ningi mwedzi 1 ningi wozoendesawo mwedzi unotevera. Ende ukakumbirwa mari ukakumbirwa chinhu nehama usati hama yangu yamba yanditi chakati itandina dzidzowo kuti ndakuzviona manje. Zvino dambudziko rinoitika vazhinji vanenge vachingoti kanzi kwarwariwa kwafiwa murume wangu ndiye ane mari kana kuti isusu mumba medu tisu tinazvo takarongeka tisina pamodzi tiri. Uone munhu ane system yekuti murume uone munhu ane system yekuti murume wangu ane mari haashande handiti unomuroora kana ari 50 kg pamunozo John Okoro, imi mogona kufona ndifonerei. Ndanchida kuplaya audio yandinayo panapa yandaisirwa nevamwe vachishare how
how they do their thing. Okay, let me play it. Mustudio kana paita anenge abuda munopinda. Hello, uyu anonzi Mboko ndiwe Godfrey. Hello. Wabatwa. Taura tinzwe, Ndambotaura. utaure ubude pagoita unopinda kana pana anoda kupinda. Okay, ndoda kuplaya audio right. Isusu hatina zvokuti munhu ndiye anobata umwe mumba muno. Isusu nyaya yedu ndeyekuti munhu nemunhu anoita mari dzake ndoita mari dzangu. Saka we've got some tine zvinhu zvekuti toti chiko munhu wese ane zvinhu zvaanoita. Iye anobhadhira mortgage yedu. It's about £800 every month. And ndinobhadhira electricity is £100 every month. Ndobhadhira council tax is £100 every month. Ndobhadhira what do you call it? TV license is £100 a year. Saka ndinobhadhira. Saka chimwe shopping kazhinji ndiye anoita zvake, but ini ndinozoita ndozongoitawo zvandinoitawo kupamhidzira zvimwe zvinhu. Kozoita chimwe shopping yehembe. Inini mari yangu ndotenga hembe dzangu, ndinoita zvandoda nehembe dzangu. Ndikaona chakanaka chandoda kumutengera ndinomutengera. Iye the same. Kana achida kunditengera anongonipa mari kuti kana kuti like in 3 months anongonipa kana 500 enda kushopping. Kana kuti ndikangoona chinhu chakanaka, ndiye akaona chinhu chakanaka. Kana ndikaona chinhu chakanaka tese ndikati these shoes are nice, anoti udzida here kana ane mari obva kutengera. Kana hembe anokutengera, ndozvatinoita. Kana ndikaona chinhu chakanaka, mashesi akanaka, madesign ndinomutengera, handidi kunyeba ndomutengera. Amwe anenge achitosvika kana £80 ndomutengera. Saka at the end of the day ndo magariro edu. Sei ana akaunti yake, ndina akaunti yangu. Hapana munhu anoda kupinda maaccounts emumwe munhu kuti aone akamira sei, as long zvatoda mufamily zvichiitika. Zvikasaitika manje ndopatotanga kubvunza kuti why usina kudai, ndopatinoita patobvunzana, but we are happy like that because zvokuda kuita dig into his account kana tiita dig into my account ndopanotanga maproblems. Saka kana tichienda kumaholidays, inini kazhinji kaina because he does a lot of things atidonyeba. Kazhinji kana ndindobuka mahotels. Kana ndabuka mahotels, iye anozotop up. Kana tasvika kumahotels, ndikabuka mahotels, anogona kutenga maflight ticket. Kana tindotenga maflight ticket, yotenga obuka mahotels. Tinongosheana mabills acho. Tikana taakuholiday ikoko, most of the activities ndiye anobhadhara zvake, but tikamuchita shopping like most of the time tinoenda kuDubai toita mashoppings edu ikoko. Saka ndikangoona mwana iperfume yandoda kuti ndimutengere ndokumutengerawo. Mabirthdays tinongotiwo mabirthdays kazhinji kana ndinomuitirawo birthday rake. Ndinongofunga kuti kana toda kuenda kuFrance then ndoita zvese, inoita surprise. Iyewo the same kwandiri. Kana asina kuenda kuholiday birthday rangu like zvino hazvina kuenda kuholiday yangu iri birthday yangu musi weFriday last week. Saka this weekend vakandirongerawo small party, family party nevana vangu. Saka ndo zvatinowanzongoitawo. Small issues tumapet issues tinenge tichingoita kana ndikangoita kana iye akangoitawo. Kana mwana kangu kadiki akauya kachitiwo zvakati anongoitawo. Pavana ndiye anongoitawo. Handidi kunyeba but ndinoswerawo mwana futi. Ndizvozvo ndozvatinoita. This is my zvandoita nini mufamily yangu. Ndine vanhu vandinoziva vanonetsana nyaya dzemari. Vamwe vakadzi vanoda kudzidzisa kuti akaunti yemurume yakamira sei. Vamwe varume vanoti tinofanira kuita hafu rent, every bill tofanira kuita hafu. Ndotone shamwari yangu inogara ichirwa nemurume because of zvemari izvozvizvi. Saka inina handisi hangu interested nokuda kuziva kuti uyu ane mari kana kuti akazomira kuti hatina time naye. Iye aida kuzviita zvoda
kuda kunditi unoshambira mari yakawanda yakasvika yakadai pachini nedzendo no tikangodaro chitika tikutogara takanesana kana asina mari kana achindipiwa mari ndikwanisa kuka. This is me. Okay, pane nyaya yataurwa yekuti mukadzi anenge achitambira mari yakawanda, murume achitambira mari shoma pane mukadzi. Munozvibhalansisa sei ipapo? Munozvibhalansi. Thank you Matikiti, welcome. Kune vachangotibata maswera sei? Right, mainzwa nyaya yamamava yasisi vataura nyaya yavo, munoti kudii nayo? Havana joint account, umwe nomwe ane account yake, asi pamabills they share and havana kana problem nazvo. Asi unoziva kuti it's exceptional kuti mukadzi atambire mari yakawanda kupfuura murume. Unoziva? Ukuzvinzwa here? Yeah. Papo chinhu chikuru kutaurirana kuti mozvifambisa sei, handiti? Kwete kuti zvoni motongoti zvoni kana kuti mukadzi kana atambira mari yakawanda ndiye haababa panonetsa ipapo. Uri kuona? Nekuti advantage. Welcome Simba. Yes, nyaya yakola yakarongeka, havana problem nekushare mabills. Mari dzavo vanongobatsirana. Mukadzi kuenda out anotonzwa achisununguka chero kutengera murume wake something. Kana mapinda mustudio mudzore kana volume yenyu iri pamusoro. Hello Simba. Okay, magetsi aenda musaona ushakuka nerima ndaudzi mangu light. Kana kwangu aenda. Bogara upi? Opaita vana Simba tu. Mapane Simba mamuchidanda? Ndanchidedza uyu Simba achangopinda. Hello Simba M. Tese tiri vana M manje mukadaro ora tirikandi murega apinde. Mushe maswera sei? Taswera mushe. Ndiri kuinzwa nyaya yamuri kutaura, ndabvira kahamu ndichimboteerera ndisina kupinda mairi kuti ndiuye palive zvino ndazouya. Munoti inayo? Manzwira andiri kuita inini ndiri kuona kuti manga muchitaura nenyaya yekuti kusenda mari kumuhama kana kudidi, but hapana chakaipa kana uchibatsira. Chakaipa ndechekuti ubatsire every time, but kubatsira hakuna hako chandinoona chakaipa. Asi kana muchibatsira hazvidi chivande, handiti? Kana mari ichienda kuna bhudhi kana kuti amai varwara tiri kunotenga ngazviende mukadzi achiziva, baba vachiziva. Hazvizodi kuti pakangotanga kuita chivande chekuti mukadzi anoendesa negweseri murume asingazive, murume oendesa negweseri kuhama dzake mukadzi asingazive, patotanga confusion. Ngazvitengwe zvinhu, kana kuti ngatiise mari pamwe chete yacho iyoyo, totumira kawani mai inonzi mukadzi achiziva amai vachiziva, pasazoite mai vanozouya futi votenda negweseri imimi mukadzi asingazvizive. Zvinopa ruvengo pakati pemuroora naamwene kana kuti mukwasha nanaatezvara, right? Ende murelationship mukatanga ndo matangiro anoita kuvanza. Haizongopereri nawe kuvanza rubatsiro kumuri. Urikuona ndo paunozongoona watona deputy. Munhu ane mumwe Mashau. Atone vice husband. Ndo matangiro azo. Pastori yevavira yatedzisale. Hapana inonzi havana ma-extended family relationship mavo. Vanosangana pakati, umwe anobva neuku, umwe anobva neukoko. Vanokoshesa maholidays ekumboenda out vachiita sei. So what I've learned murelationship, iva ine chinhu chamunokoshesa,
maholidays kune vanhu vanoita hukuva pane vanhu vanoenda out ka1 pagore gore rese. inini hangu handipiki senyaya yekuti dzidzai maresipi pamba, but sali kana ani ngatitaure chokwadi, kana usati wambopinda murestaurant wakazotanga kuipinda on a first date, it's embarrassing. Hazvina kumbonaka zvacho sekuvana vako kuti anotanga kupinda murestaurant nenyaya yekuti azowana boyfriend, nenyaya yekuti azowana girlfriend. Hazvina kumbonaka, zvinonyadzisa. Ndopanoita matable manners ekuti anodonhedzera chimuto patisheti ave kunyara, haachafile comfort. Inini hangu ndokurudzira vanhu kuti mwana ngaamboende out, mubereki uripo, iwo mubereki wakaona achidonhedzera unomudzidzisawo kuti mwana wangu kana uchigara patable haikona kuzembera table kudai, gara wakadai, ita wakadai, sokuti kuti anozotanga kuitiswa malessons esewawo nemurume wake. Kune varume vakakomborerwa zvavo vasingazomutuke neizvozvo, asi kune vamwe wokuti musi waanogumbuka anongoti bvapo, ndakatotanga kudzidzisa kupinda murestaurant, kumba kwenyu mamusingaite izvozvo, mamusingadii. Yes, mwana ngaadzidze kubika, dzidzaiwo maresipi, dzidzaiwo zvizvii, but budaiwo out. Even if marriage, murume nemukadzi. Totenderwa kutaura. Inga kutaura zvakanaka. Iwe kumba unogona kudzidza fork and knife. Kumba unogona kudzidza fork and knife kumba. Uri kunzwa? Masha arungopinda pese pese. Mafork and knife aya yaditsamba kupolisi sepfuti kuti utenge fork and knife wodyira kumba. Uri kunzwa? Godfrey, taura tinzwe. Iwe mboko ndokudedza nerako rawazvibairo. Aiwa, no problem. Nyenongowapo kati sikuti vanhu vanofanirwa kubuda. Vanhu vanofanirwa kubudawo once in a while. Vanhu vanofanirwa kubudawo kana pamwedzi wakabudawo kaviri kana vongobudawo, just zvinhu zvakangonakawo as a family. Hatisi kureva kuti hakwete zvokuzoti every week kuti, but vanofanirwa kungobudawo, kungozivawo sezvambotaurwa kuti hanyaya yekungozonzi munhu akuzotanga kuendeswa kana kuti neboyfriend, mwana anokwanisa kufira zvisina kana basa nenyaya yekuti hauna kungogara wamujaidza kuti kune zvinhu zvakadaro. Then pane ndapedza hangu, indai henyu mberi tapedza. Ndipindere. Wapedza seri. Masha wabva kutaura iwe. Rega timbopinza Maiguru. Hello Maiguru. Simbarashe Mpofu. Kune mwana uko, hello. Maiguru, hello. Yeah. Yes. Makundinzwa. Yes. Zvekubika pamba zvaari kutaura izvi zvekuti unogona ngotenga zvinhu wobika pamba. Senangu zvinyaya kana iri nyaya yekubika ndotozvifarira chaizvo. Asi kubuda handokudawo kubuda kunodyawo out. Asi panyaya dzekubika pamba apa mungatobudawo muchienda kuzuu nekuti hamungaunze shumba nenzou pamba, kwete kuti kubika ungonodya zvinhu zvabikwa nevanhu. Mungatoenda kuzuu mukuona. Mobva manheru monatsobika chicken yenyu yakanaka moisa Se Leonard mazobiko iwe link hauna kuiona here Leonard ugopinda umbondiblessawo nhasi right. Mukoma Simba muri kuzvinzwa ka? Mukoma Simbarashe Mpofu. Hanzi kubika kwakanaka ndokufarira, asi ndodawo kumboenda out. Maiguru wanda kuspoiliwa right. Sisi matikiti ndakuonai. Hanzi school of yeah right, ndakuonai right. Mukoma Simba hello. Hello. Yes. Ini ndinoona kuti kubuda dzimba zvine zvakakosherawo, kuti sometimes zvinoita kuti munomboonawo zvinhu zvakasiyana siyana than kungoramba munongori pa1 place. Dzimwe nguva munobudawo moenda kunodya kana somewhere out, kuitira kuti munoonawo zvakasiyana nezvamunosimboona everyday. Saka zvinhu zvinoita kuti brain dzenyu dzinofeelawo something new. Okay.
All right. Tachimbotaura nyaya yemamarriages handiti muma-relationship mekuti hamusati maroorana muchidanana muri mukomana nemusikana ngatimboibatai nyaya iyoyo but tisati taibata pane audio yasendwa pane pari kuita noise volume yacho inenge iri down. Okay, volume yenyu haisi kunyatsonzwika. Volume yenyu haisi kunyatsonzwika. Vasenda audio, volume yenyu haisi kunyatsonzwika. Right, ndanditaura kuti musikana nemukomana kana muchidanana pangaiti nyaya dzemari here dzinganetsa kuti mari yako yazodai, mari yako ngatimbopabatai ipapo. Mukomana angade kuziva here kuti musikana wangu ari kutambira mari? Musikana angade kuziva here kuti mukomana wangu ari kutambira mari? Uri kupindura nani mubvunzo? Tangai Inini hangu ndaida kuziva. Mukoma Simba vari pamusoro tangaiti. Nyaya iyoyo handionesa kuti issue ini because once you are not married muchiri mukomana nemusikana, so there is no use yekuti zvinge zvichidaro munetsa nenyaya dzemari that time. Even kuda kudoziva chaiko, ukadaona munhu achida kuziva ari musikana, even pamarriage mukatoroorana chaiko achava problem nakadaro. Ndopazvototangira ipapo. Once wadomualawa kuti aite zvinhu zvakadaro, ndopaunodoziva kuti the type of a woman I'm going to marry haasi munhu kwaye because of that. Saka ukatoona munhu wako zvakanakira kuti ndi gold digger and akutaridza ma-true colors ake in the first place usati wafall in love with her mukati wapinda mumarriage usati wasangani zvakawanda. Saka ina prefer kuti ndikasangana nemunhu akadaro ndomusiya nguva iyoyo ndisati ndapinda muna taisireva because zvezvidori it will be too soon kuti ndisiyane nazvo than kuti ndapinda mukati memba. Okay. Pane ari kuda kupinda mustudio advocate MC na Leonard mamuchimbobvunza link, torai link mupinde mustudio pashota 1. Right. Yes Costi, watidi unoti kudii nayo musikana nemukomana mungaita here ma-financial issues? Inini hangu ndaida kuziva, ndaitobvunza kuti unoita nezvei. So per month unotambira mari, how do you plan your money? Because ndaida someone kuti kana tazogara pasi. Inini handina kumboita mess around yekungoti ndiri kudanana hangu nemunhu but handisati ndauda kuwanikwa. Inini from the beginning I was looking for someone ari kuziva zvaada kuita. So ndaitobvunza kuti iwewe basa raunoita from the background yekudzidza kusvika pabasa rauri kushanda, makwestions ese wandaibvunza, right? Tasvika pabasa rauri kushanda, ndaibvunza roughly unotambira mari, zvii zvaunoita nemari yako. Ukanyatsoti this was a nice spend, ndanyatsoshandisa mari yangu zvakawanda. Waitengei? Ndezvipi zvaunokoshesa? Ndapi maholidays ari important kwauri? Ese makwestions iwo ndaibvunza kuti roughly iwewe wakanyatsoita nice day, how do you do? Do you spend money on your nice day or you just sit? I'm saying me. Yeah. Tisina engagement by that time. Pasina ma-flags ekuratidza kuti one day we'll be together. Those kind of questions are very, very important kwandiri, right? So iwewe zvaunotambira mari iyi, zvii zvaunoita? Do you sponsor your family or you keep your money? How do you keep it? So iwewe kuri kunzi waita waroora nhasi, zvii zvaunoda kuitira mudzimai wako? A birthday, on Valentine, or on wedding anniversary, day ramakatanga kugara mese? How do you feel when you spend your money? Ese questions, wow, is part of, I had 21 questions. If I think about them one day, I will write them down about this case of money issue. Mama vangu yagara vachidudza kuti mari inonetsa marelationship, be open in the very beginning. Taura kuti mari unoida here, unoidii. Birthday rangu ndaitotaura kuti nini ideal birthday rangu rinospendwa something like this, right?
So to me, it was an important issue. However, I met some guys who were and that was one of my red flags. Can't tell me your pay. I don't want your bank account. I just want to hear from you. Then why should I be with you if you can't be open to me right now? How can I marry you? You're not 100% genuine. I want someone and nobody's at those issues, Pachela. So that was me. Yeah, okay. Mboko, yes, apo ndanzwa uchigunun'una taura tinzwa. Aiwa nyainga chingova apa kapa chete apa kana uchitaura nemunhu ichiri munhu wokuti muri kungotaura muri shamwari sezvanga achitaura ka maybe mungangotaura nyi muchingotaura noti nesarele tichidanana takudanana wautanga ndibvunzo tunotambira mari unoshandisa sei and so forth. Aiwa handifungi kuti kune kunoindwa papapo ndenda kutosumudzawo red flag. Bosi kana ndikakudza of course unokwanisa wako kubvunza kuti unoita basa rei. Unokwanisa munhu anokwanisa ake kubvunza kuti unoita basa rei kana kuti unoshanda. Pane chi? Yeah, Godi, wati wewe red flag ndeyekuti musikana akatibvunza mari kuti chichi inenge iri red flag. Kosti ari kuti mukomana ndikamubvunza mari akandirambira inenge ichitori red flag. So hanzi naBenjamin ini ndaingoti musikana asina kundibvunza basa rangu kana salary ndinorasa kudini, cause kana ukazoziva taroorana zvikasapindirana newe uchandisiya, saka ngatiroorane tese tazviyo. I think ini ndiri side raCosti naBenjamin though udaziya mari yandotambira kuti uite sei. Udaira sei waziya kuti unozokwanisa here kumuchenga. Hakuna bhebhera unodanana roda kuziva mari yako kuti unotambira mari. Hai god digger. Ndezvekuchengetana, ndezvekuti ndokuchengeta kari kuchengetana. Uri kuona kaelektrike umbitoga kakupinda. Bosi chatete takati hatirambe kuti munhu anofanirwa ange achiona kuti munhu wake waanoda kuzowana naye ane future here, kana kuti wakaenda kuchikoro here kana kuti unoita basa rei, it's fine. Nekuda kuzoziva the exact amount of money I'm earning. No, we can't go that route. Itu ndokandibvunza ndotokusungisa in fact. Yeah. Aiwa inangu pangu ndapedza So do you think it's very far to ask salary? Yeah. Aiwa, that one is too far. Of course you can ask me what's my profession. Kuti ndeta nezvei ndokudza kuti pamwe ndiri accountant kana kuti ndiri chii handiti, which is fine. Pane kuzoda kuzobvunza kuti unombotambira mari, how do you use your money and so forth. No. It's not on a level yemusikana, it's a level yewife. Tichangopinda mumbo ndibvunza kwere kuti mukomana nemusikana maonero zvinoitika kazhinji ndizvekudai izvi kuna Tete Kostu. Chinoitika ndechekuti makada kubvunza zvakawandisisa, sometimes vazhinji ndokuvari kuzonyeberwa. Vanyeberwa munhu achakuigira motikari yekubasa okuratidza ofungidzira kuti iwewe ndiyo klasi yauri kuda, yeti munhu wava kusangana naye manje ari kunyebera, ende kunozozviziya late kuti munhu anotoreva nhema. Saka kubvunza kwakashata. Sometimes zviri nani kunyebera kuputsa uchitsvaga zvakutsvaga in silent, noti kuti ubvunze, because ukabvunza uchanyeberwa, ende wanyeberwa ucharatidzwa zvinhu zviri zvake achiti ndizvake. Inini Kosti ukandibvunza ndokunyudza, ndokuudza zvimwe zvinhu, kana utora kana payslip yapresident ndokurati paunozozviona mai unenge wane mwana kana 1 kana 2 enda ndokunyudza, ndopauchabva udaita marivhesiti unotsvaka mazuva ano kune masoftware unongogadzira payslip. Enda ndokunyudza uchinatsokuona.
Okay, Yona kosi. pane magesti 2 akamira akuda kubuda ngaambodzira tipinze 1-1. Okay, regarding Okay, let me just answer this Nova number Buddha. It's been a while ndiri pano handitka. I can always come back. Nyaya yekuti anzi munhu asabvunzwe pana vatobuda. Nyaya yekuti munhu asabvunzwe nekuti anonyepa ka is not right. Inini I ask my partner ndakamirira chokwadi and I trust that. But murudo manje kana ida kubata kuti munhu anonyepa ka akakuudza nhasi unobvunza nekuseri. Let's say nhasi obva ndiri kuenda kubasa na9 handitika mangwana makuseni uzoti wakazodini nezuro wakazofamba here wakazenge uri pai ko 10 o'clock waive pai otanga kunzi ndaitoona firimu obva wazoti oh that was a lie. Then you ask again kuti but inga wakamboti uri kuenda kubasa 1 wakazodini kubasa, right? Inini hangu kana wafunga zvekuda kutanga kutwista zvinhu hazvifambe. Chakakosha inini I don't ask your salary kuti ndikukumbire mari. I don't ask for money, right? Chandinoda ndinongokuudza kuti mabirthday rangu nevalentine nenew year nechakadai zvinondikoshera iwo zviri kwauri zvaunenge waita kana zvisiri pakalenda yako that's fine, but I ask you kuti unospenda sei mari kuti ndizoti tine zviri mucommon here. Let's say inini I'm very sensitive about family, well you are not. I have to know in the very beginning kuti are you or you are not. That's why I ask your salary. Handifambi ndichiudza vanhu kana mai vangu chava ndambobvira ndavataurira kuti uyu ari kutambira mari yakati. That's not the purpose of asking, but it's just me kuti ndizive kuti ineni mastandards andingatarisire pauri akaita sei. Then kana ndandina ari pamusoro ka ndinogona kuita sei kudzikisa mastandards angu kuti munhu wangu ndomuda hangu asanditambira 200. So I have to lower my standards angu. Kana azonditengerawo hembe yeChristmas I don't expect kuti anoitora kwaEdgars chero akanobuda nayo zvake mune imwe shopu, it's fine, right? But ukanyepera unotambira 5,000 Christmas yosvika unditengera kabhutsu kasina musoro, nenda kutanga wazvibvunza kuti saka unondikoshesa here kana kuti une zvimwe zvaunokoshesa zvisiri inini. That's a red flag now. Tenda kutokubvunza kuti but zvii zviri kumboitika pauri apa ndinokosha here kana kuti zvinodii, right? So inini is not for the purpose of just asking your money kuti ndifambe ndichiudza vanhu kuita sei handitika. So now I can give one kana kuine vanhu ari kubackground Tete Salimongondiudza then I leave. I can always come back. Ndo maonero andodzitosva munyaya idzi. Pane two variko, all right. Say Leonard Hesi maswera say, right? Salava Dona. Hi guys, how are you? Hello. You guys, you're on mute. I can't hear you. Simbarashe Mpofu, Simbarashe AM, how are you guys? Fine, and you, good is evil. Tripumkumongo, aminoti murisei. Yave edu arume atite atauri vasati vadzoka. What was the topic? Topic yanga ishaura pamusoro uyu kuti ungabvunzwa here nemusikana uri kudanana naye kana nemukomana uri kudanana naye pay slip yako kuti utambirawo mari yakawanda zvakadii, unospendawo sei mari yako sezvazvitaura kose izvo kuti kwai unokwanisa kumuudza here. Anokubvunza mibvunzo yese about financial of which hamusati mawanana muchiri mukomana nemusikana. What do you say? Okay. What I think the first thing is okay, Sally. Thank you for that. Tambuku Muresai Mam Sipo Mama teaser. Okay, but still, what I wanted to say is the first thing, you must know your position in a relationship. That alone can guide you. Unotozviziva kuti panapa ndakumhanya or andisikumhanya. But as for me, it's something that I have to tell my girl if I feel comfortable with that.
not kuti iye anotanga kundibvunza kuti so how much do you get this and that. I believe it's something that a woman can wait for from me, knowing the position that she is possessing at that time. Up until a time yaanoziva iye kuti no, I'm a bit advanced in our relationship is a bit advanced, and maybe you are planning to settle down. You want to know kuti how are we going to survive? How are we going to do this? Otherwise, it's right time for me to disclose it to you. Unlike an issue kuti we are just getting started, wakuda kutoziva my financial position, it's a real turn off, and I cannot go any further with you. But if it's after some time, we are having plans, because those things may come. We are planning to buy something. Those things we end up discussing about them. Not kuti it's just an issue inongobva from nowhere. It's not really bad, but azvidi kungoti takagara wakutondisaka iwe unotambira mari. No. You need to wait for the right time for that to come. If it is asked in a right way, I don't see any problem on that. Okay, ndiani aripo mukoma Simba? Mukoma Simba? Hello, Mukoma Simba? Hello. Yes. Ina ndionese kuti zvakanaka kuti musikana akubvunze zvese izvozvo. It's not necessary. Munhu akadaro akugara naye because even mademands ake chaiwo achatokuudza wega usati wagara naye unodozviona kuti uyu munhu handingakwanisi kana kumafunda because maitiro ake aya adozvitaridza kuti iye aneda zvinhu. So sometimes Okay, mwana ameno zvaita. Sisimi, welcome mu studio. Advocate, yes. Tombokupai mukana vachangopinda. Hello Sisi Advocate. Advocate totanga nemi. Hello. Hello, Auntie Sally, maswera sei? Taswera maswera sei? Taswera. I just wanted to comment pane zvanhu zvichitaurwa naSister Ghosti. For me, I think zvavataura it's 100%, because kubvunza munhu, it's not like kuti ndinoda kudemanda anything kwaari kana sei, but in other way ndinokwanisa kutokupa even a help pane mari yako yaunotambira, tichitogaidhana. So let me say, okay, nditi ndakambodana nemumwe munhu, that guy tadana mushe and munhu aitambira mari yakawanda, but chayaishanda hapana. Because yanga ingori yekuti each and every month ndezviya zvekunzi tete vari kuzoda mari, mbuya vari kuda mari, nhingi ari kuda mari. You see, at the end aisarwa nemari shoma. Ndobva ndamubvunza ndikati, but iwewo pachezvako une here eni mari yaunoti unosevha pamonth? Zvikanzi no. Ndikati, do you know what, those people wauri kubetsera ndo futi vachatanga kukuseka usina anything, but ivo vachiita sei, vachibuilda life yavo. Handiti. And that guy akatanga like kungochinja zvaaiita, so akungoti mwedzi uno handina mari kana kuti handisi kutoshanda. I remember akaita 3 good months achiudza vanhu kuti basa rakapera, handisi kushanda, but iye he was working at that time, achitoenda kubasa enda achiwana mari.
but akavaudza akati handisi kushanda, basa rakapera. Munhu wekutoti aitoena kuma 21,000 rands, but panozopera mwedzi anenge asina kana sendi. Wotozonzwa kuti sha ndiri pama1, chimbondipawo kana mari yetransport zvayo. Ndakaendesa mari kumusha, but 3 months akakwanisa kuchengeta mari yake, achingoti handina mari, handisi kushanda. And first time havana kumbozvitolerata kuti he's not working, vangoti haachada nemari yake kana sei, and vakanga vakutaura zvakawanda. Akachengeta mari yake, ndikamuti okay, wane mari, wakuda kuitei nemari yako? I'm not that person wekuti ndikadana nemunhu ndinoti ndipowo mari handina zuva 1 randoti ndakakumbira mari yekurukiswa musoro, kana even airtime chaiyo handina. Ndiri munhu wekuti ndinoda kuzvidyira mari yangu inini yeziya yandashandira, ndiyandoda kuzvispoila nayo. But that guy akatozonditenda zvikanzi, you know what, pese apa ndaingove munhu aingoti kukanzi kwarwariwa ndini the first person ndaikasira kutumira mari, kwaitozikanwa kunzi ariko kuJoni uku anotumira, but ndisina anything chandinacho. Achienda kumusha, he was so surprised. Vanhu vaitumira mari ivo vaivai vakanga vatori nedzimba dzimwe dzakanga dzakutopera nemari yake. Dzaivakwa nemari yake. So mukudanana hazvinei nekuti ndakubvunza, muri kupanana maideas, muchitanga kudanana muri mukomana nemusikana, muchibvunzana, then munopanana maideas. Asha, ini ndinotambira 5,000. 5,000 ndine vana, ndikabvisa mari yakati ndotumira kuvana, ndikabhadhara rendi, ndikabvisa transport, ndosarwa nemari yakati. Makutotanga kutoplana kubva ipapo muchienda mberi. You end up kuti panozosiyana nemunhu uya iwe uri munhu wekungoti mbuya varwara, wamhanya watumira mari. It's not like hauchida kubetsera, unenge uchida kubetsera, but reduceawo a little bit amount yaunenge uchitumira iyaya. Useve. Saka ini useve, then because chandinotsanzwisisa isusu mablacks tiripo pakuseka. Tinokubetserai mugodi munhu agoita zvaaita ka, but tisu futi vanhu vekutanga vachona tabhenefita nemari yako, tozotanga kuzoti uyira bishu, haana anything. Even ukatoenda kumusha chaiko unongochitonzi haana chainacho, wako vakutokuseka ndiwe. So mukubetsera betsera, but just iwawo nekamari mbichana kaunesa pasaidi. Murelationship munhu akakubvunza unotambira mari, be open, usanyebe. It's not like ari kuda kuziva kuti chizombondipawo 5 rand pamari yako. It's not like that. But munhu anoda kutozokupawo mamwe mashoko ekuti you know what, you can save ka 5 rand kakako, you can save 1 rand, uchingokandawo pasaidi. Panozoperawo gore wondozoona kuti utori nemari yakawanda. Saka ndiri kungotsigira zvangu zvichitaura sister cost kuti zvinoitika, that is if mese muri willing kubetserana uyezve muri willing kutaura chokwadi. Okay, thank you, advocate. Thank you so much. Okay, hello Leonard. I just want to ask something, Kuna advocate. Okay, it's just a question. Yeah. Yes. Yeah. Advocate, can you clarify
like I think what I've said, I'm agreeing with what you are saying, but can you clarify to the girls which is the right time for them to start talking about financial status yemkomana? When is it right for them to do so? Okay, regai nditaure ndakazvimiririra personally. Ini nangu kana tasvika pacourtship ndo pandinotanga kuchibvunza everything manje, not padating pachii kana sei. Kana tapa courtship ndakuchitanga kuda kuziva kuita get into details about mari yaanotambira, anozvishandisa sei, vanhu vaanosapota, everything. Ndo pandotanga kuda kuita sei kuzviziva ipapapo. Perfect. Because ukangozvitanga like kuti uri padating wanyengwa nhasi ashanda kuda wobva waita kana 3-4 months plus mazuva ano havachaitika 3-4 months, 1 week munhu anenge atokubvuma, watobvumwa paya the following week wakutobvunzwa kuti saka unotambira mari. Mune anenge ari gold digger zvisingaite, anenge aida kutoziya. Ndovaiva unozonzwa kungoti asha ATM yangu yapera, asha ndazostaka peturu, mota iri kuda peturu kwakati, nditiroka e-wallet, asha. Bhozi anenge achinatsoziva kuti chii unoita. Saka right time for me nangu pacourtship. Yeah. All right. Thank you. Hello. Hello, Hello. Masquera. Taswira sisi Masquera si. Boche good. Hello, studio. Sorry, I don't know. Hello, sisters. Me. Hi. Mondrege road kadzogorota ndakazvambotaura ndakandamisa mamwe points. But I'll try not to. The first issue I think ndiri paka ndeyekuti nyaya yemari inoenderana kuti munowana sei. Aidha muri kudheta kana kuti makaroorana muri couple kana kuti makuda kuroorana. Kune vamwe vanhu vanotonyenga vachitoratidza kuti mari yacho itoripo bhebi idya mari. Kuti mari yacho iripo ende imari. Right. Kwakuzoitawo zvekuti hanzi ndinomira 3 months kuti ndizobvunze kuti mari yakamira seka. I think kutongobvunza pay yemunhu kwachona it's wrong altogether. But unofanira kunge uri smart enough kuona ma-potentials emumwe wako. Kuti alright, let's say haana mari, hausi kuona mari, but chii chaanoita muupenyu. Hazvizvi zvokubvunza. You observe kuti kazhinji kana mari kuzonoshanda basa rakati. It's just straightforward. Unobva watongoziva kuti maybe income yake yakamira sei. Izvozvo it's for you to keep your cards. Watarota saka kune mari kawo. No, you don't make those comments. It's not being a lady. Especially kunopfeka kudheta. You don't make my comments. Uchatoziya kunobhadharwa kune mari, munotambira pamwedzi, munotambira pasvondo. No, that's not your business kana kudheta. Then panongo kuti anozviitira mabasa emaoko, unozotanga tengesa mabhanana madomasi. Unotozoona very tight. Very tight. But ona potential. Even I take some banana madomasika. Chiona kuti zvarotengesa mabhanana madomasi. What brought him kuti atengesa mabhanana madomasi? Or what brought her kuti atengesa mabhanana madomasi? Vamwe magraduate like let's say example yekuZimbabwe. Magraduate yakutengesa mabhanana nemasimu nemanhingi, ma-airtime. Potential uripo. Akaona ni ari kudiaspora ni ari kutaura. Pane ari kutaura. Mi akaona munhu ane graduate iri kuZimbabwe ine potential iye ari diaspora akutotenga ticket. Akutouya akutotanga upenyu hwake pamwe akuenda kucollege pamwe akuenda kuuniversity. Hadidi. So sometimes ngatione kuti relationship yachona irelationship yakasimba here. And munhu wacho anochinjika here. Pamwe wasingachinjika ka unofanira kutomuimagina ka wamugezesa wega. Kuti munhu uyu ndikamugezesa musikana uyu kana mukomana uyu angaluke sei. Nguva let's run away kuti
we come from a poverty country. Rate yepoverty nyika kwedu iri too high. Vamwe varume muchivaona murodhi nekuchaya kana vakadzi namunokungoti they are nobody kuti vanhu vasina mari. But ukamupima wakageza wakamupolisha wakamukorobha kuti anenge ari sei. So I think kutarise mapotentials is more important than the payslip. Ngatimbonyarare ndiri mustudio ndombonyerera makomenzi vangu. Okay, ndiani umwe aripo apo? Is it say ndiani umwe apinda? Advocate, are you there? Vanenge vasiri kudaira ndizvo. Advocate. Hello. Hello. Hello, advocates. Yeah, we can hear you. Oh, okay. Yeah, saka ndura kubvunzawo kuti okay. Tataura zvese izvozvozvo. Hongu pataurwa nyaya yemapotential chichi everything ne. Wazozviona kuti munhu he can do this kuti asurvive handiti kana kuti he's trying but zviri kuramba womusimudzira handiti wamusimudzira ane mari iyaya manje haachazokuone. Apa madaro that ishi inofambiswa sei or you are married? Ndikutaura pataura sister vangu vabva manje manje ava vataura vachitaura kuti hanzi muchiri mukudanana saka ndopandiri kubvunza okay ndaona mukomana ndasimudzira mukomana then ane mari obva akusiya iwewo manje ndowamusimudzira watomuita zvese zvavanga vachitaura kuti we can dress him up everything but at the end haachatombokoni semunhu obva atongokuta you know what baby I think togumira panapa zvakafanana nemunhu chaizvo zviri kuitika nowadays zvekuti mukomana anogona kupinza musikana chikoro kusvika musikana aende kuuniversity handiti kandi atove nemadegree then apedza obvanzi you are not my type. Pana ari kutaura? Yes, Sally. Advocate. Vari kutaura. Obvanzi you are not my type. Handiti unodhila sei ipapapo nemunhu akadaro pese washingirira for the past like 5 years munhu achikutaura kuti no you know what baby ndoda kumboenda kuchikoro ndoda kuita PhD you see apedza agraduate paya ndopoudzwa kuti you know what I think ndopaperera sarungano. Unoita sei ishu yakadaro? Hanzi namashao hanzi namashao unenge wadyiwa kanodyiwa hataure. But it's not fair. Advocate. It's not even fair. Yeah, Pindra, I think that you have to be smart enough. Kune vanhu vanodyiwa nevakomana toziva zvakaitika zvinoitika like unogwesta takazviona vanhu vakainenge vakaroorana vange vakaroorana for years kumba cheko ka mukadzi anga asingashanda ari kumba auya kunoku aita nursing akushanda kana kuti aita degree kumba anga asina degree okudzirawo kuti akumba waimbondivharira ndisingashandi ndaakushanda handiti so issue yekaika ndeyekuti ndosada you have to be smart enough kuziva munhu wakurodzikisa munhu wako kune marelationship mamwe anongobudirira aidha kuti wakaudza munhu vakabvusa munhu it's both ways aidha kana kuvakadzi kana varume pana umwe vakadzi vanotorwoka asi torinowo kana chanacho kukombana ukwasha nda anotobvusa especially
environment yekuti culture yedu ukwasha anotozovakisa imba kwana ambuya kwakusina kana imba yemarata mukwashanza akaroorwa mukwasha ndiye akavakisa imba kumba kwenyu mutori turo dzemubhuku ona so unofanira kutoziva munhu wako. Okay. That was my experience. I've experienced both lives. I live life in poverty, but in the way you could pandiriga, Yes, ndavamumba guys. Phone yanga yakudzima. Ndine vanhu vakandisimudzwa kusvika pandiri which I appreciate very much. Ndotofunga kuti kune ungosotibatsira ndisina kusvikawo panapa. Not only me and my husband. Takatosimudzirwawo nevamwe vanhu. So masituations akadaro tinodisappointwa ariko. I'm not saying kuti I'm not ruling them out. But ndikupawo masuggestions ekuti vamwe vasikana onewo mapotentials emunhu. Kwete kungomhanya kuti payslip ene zvona unogona kunge payslip like for example payslip ye 21,000 yambotaurwa yega ine kuti zviri mulockdown company yavharwa wapa zero income handiti wapa zero income. So those things happen, things can saka unowo mapotentials okay munhu wangu uyu munhu wekuti anovakika mushana here tingasvitse kure haungosvika chikati ndakutokuendesa kuchikoro ndakutokuendesa diaspora wakutoya kuuniversity wakuita sese unofanira kutanga maona kuti situation yakaita. It's okay kuti kana umwe asina usarambire munhu kuti anzi haana mari kana kuti payslip yake ishoma. That's not the reason yekutsira munhu wana mapotentials. Saka muri kuti unogona kurasikirwa nemunhu. I can understand. Ndabvunza pay yake. Say Leonard Madonna. Haufaniri kutobvunza pay. Pay is out of question. That's a straightforward information. It's straightforward question ukuthi unotambira marika. That just being stupid and showing kuti you're only after one thing, money. So you don't ask about money. Dosati vamwe vakomana vanotongokudza vega kuti baby idya mari nekuti iripo. Let him say. Aiwa apa sister haubvunze direct kuti sha unotambira mari yakati. Ndo paya pamapinza the issue yekuti unobvunza zviri smart. You can use your common sense kana uchibvunza mukomana about mari yake yaanotambira. Haungangomukika uchiti nhasi wangosvika magara kana McDonald wakutongoti saka baby unotambira mari pay yako yemari. It's not like that. But unobvunza nekamwe kamubvunziro kaya kari trick kekuita kunge usiri kuda kuziya usina kana ka I don't care attitude welcome back nemari yake kana sei. Yes. Makambozvinzwa here vasikana vanoti ndingade iwewe nebvutsi yako isina kana mutupweyo. Makambozvinzwa? Mukomana ari kuti une bvutsi isina kana mutupu kana kuti une mari here. Those things happen. Sometimes some ladies take it like a joke anenge atomuka munhu. But munhu kana achitoziva kuti izvoni kana amudigirenda kudaro kuti bvutsi yako isina mutupu or something to do with finance ka itori imwe sign yekuratidza kuti ka munhu ari kuda something ari after money. Unoziva kunonzi kuti unganyengewo inini iwewe unopfeka bhutsi isina mutupu. Ndingada kutofunga kuti apa munhu anenge atori after money. Anda vanhu vari nani vanopfeka zvinhu zviri class or something which I cannot afford. Okay, yeah, welcome but the floor mu studio. Hello. The floor, hello. Hello. Abba Buddha. Anzi, okay. Yes, and Kosti wadzoka panyatsotaurwa panyanyotaurwa nyaya yako iyai. Taura tinzwa. Right. Zvinoitika ndezvekuti I think makanyatsotarisa nezvenyaya unofanira kunyatsomira unyatsoongorora nyaya, right? Kana uri mukadzi kana kuti uchiziva kuti iwewe unoda munhu wako padyo, right? Ine ndoda munhu anenge ari padyo neni, ine ndinokoshesa 1 2 3 4. Unofanira kuwana munhu anotika maboxes ako.
So I remember tichita life itaura kuti basa remunhu rinoita here kuti relationship ibroke kana kuti ienderere mberi. Kana murume wako achisenza 24/7 iwe uchimuda pamba achingoya pamba kuzongoita pamba pekurara chete, anobva adya kubasa, woita chipi kubasa, woita chipi kubasa. Iwewe haikona kuzopinda murelationship ogara uchichema mazuva ese, ogara mazuva ese wamukati. Inini handitombosvike kucourtship nemunhu wandisingazivi kuti anotambira mari anoita basa rei. Why? Because I care much about type yelife yandichanorarama ikoko. I care much about upenyu hwatichange tichiita. Change tichiita upenyu hwakaita sei. Ndo zvinhu zvokuti unozoti waroorwa utambirike mumusha, murume wako akaita chibvumirano nevabereki vake kuti every single month 5% of his pay inoenda kuvabereki. Iwe wasvika pakuroorana naye hauzvizive izvozvozvo, wapinda mumusha uchiti naye murume wangu ko tadi kuita ichi tadi kuita ichi, kuti hama anogona kusakubudira pachena, then will be like ko sei vanhu pamusha pano vasinganditambire, ko sei murume wangu asingauye nepei, ko sei mibvunzo isina munhu anokupindura. Wakairegerera wega pekutanga. Ungadai wakabvunza kuti mari yako unoispenda sei. Iwo kana uchiziva kuti unoda kubatsira vanin'ina vako, buritsa munhu pachena kuti murume wangu inini ndine vana vakadai so nguva yese yana ndichishanda ndinda ndichivasponza. Iyo zvinoi zvatakuda kuzoroorana. Kana tazoroorana ipapo hamusati mucourtship, hamusati maita chibvumirano chekuti I do ipapo, because you can undo everything, right? Inini ndakaita chibvumirano chekuti inini ndichange ndichichengeta vanin'ina vangu, vanoda kuenda kuchikoro, vada school fees, vabereki vangu vakakundikana. Izvozvo umwe angadai ari grade 5 asi haasi kuenda kuchikoro, asi taita sekuti ndichange ndichienda navo. Pandakazotanga kushanda, ndakazotanga kuvasimudzira izvozvo vari kuenda kuchikoro, kana tawanana ndichadawo school fees, zvimwe zvese zvichange zvichiitwa nevamwe vevabereki vedu, zvimwe zvese zvitange zvichiitwa nechine vamwe vanin'ina vangu kana nana sekuru nana bamuni. Anofana kuziva detail rese iroro, but roughly unombotambira mari kuti ukwanise kuita zvese izvozvozvo. Iye kana achispenda mari yake achitenga magames, kana achispenda mari yake achichengeta family, I have to know that before I commit to that person. Kuavoida ma-conflicts muma-relationships, kuavoida kunetsana ma-relationship. Inini handisi kuda kukukumbira mari yako, but I want to tell you kuti pabudget yangu pane 5% inogara ichitobviswa. You have to know that amount. Chero kupi dzimba dzinobhadharwa mortgage, unofanira kuziva kuti chii chinoitika. Nyaya yekuitika handisi pakuda kukukumbira mari yako, handisi kukukumbira mari yako pandiri kubvunza kuti unotambira mari, but I'm telling you kuti inini mari yangu ndospenda, so I want to know yours. I'm not trying to bash you. Kana iwe wanditi gold digger wondisiya, zviri nani kuti undisiye, ndoziva kuti to a certain extent haundide, asi you're after trying to choose your solutions to me. Togona kutaurana towirirana kuti no, zvaungochispenda zvese izvi kuvanin'ina vako, itawo ichi chanditya sezvo taane relationship, zvese zvotogona kuredyusana tiri mukati, but handikomite kune munhu wandisati ndaziva kuti anoita basa rei, uyezve mari yaanotambira anoispenda sei. Kana uchispenda mari uchichengeta hama dzako dzese dzekumba kwenyu, inini yangu ndoyotenga grosari yako yochengeta hama dzako, zvinotochidii. So inini ndo maonero andozvitawo zvangu inini. Okay, mkoma vapinda wavo, hello. The floor, hello. The floor, hello. Hello. Ndofunga akashi. Okay. Me. Hi. Yes. Madzimai ngatirege kuda kunyepara. Hapana asingada kuitawo Mrs. Obama. Honestly. Munisano anoshirootika. Uchinyanga unoshirootika. Waroorwa wagarawo zvakanaka. Ono munhu ane tunhu twake mozosheya. Handiti ngataurani pafair chemo. Inini hangu specialika ndichitanga madhezi andaidheta pane pamwe pandaidheta pekuti ndisina issue yekuti I was so ready kuti ndiroorwe.
you'll be just dating. You'll be just dating. Kunotengesa machicken. Chicken whatever it is. Anokuendesawo kuchikenini. Anokutreatawo pavalentine. Anoyoone roses and all sorts. Yeah. So zvinhu zvinezvongoti iwewo pane time yanozosvika kuti ene zvinhu ndakutsvagawo munhu ari serious handitika ngokuti ndigarisane naye. Saka pane tumwe tumahabhisi twaunongowa kuzosiya manje on the way. Yeah. But in a dream world yako yekuti unonga uchiri kudheta unonga utotsvaga kuti ndichatosvika kustate house handiti. So dzinozongoperawo nekumachuwa nekuitawo serious. Sometimes ndingomaadvise wemafamilies. Like I remember my mom used to tell me kuti kuna ungotarisa mari chete pandakazodheta murume wangu wandakazozorora neka handina kuzombofunga ndetobika sadza ndichimendesera sadza kubasa for lunch tiri mukomana nemusikana kutotenga kakota chicken kokumendesera sadza handiti. And I didn't even care about money. And I didn't care about money because ndanda nekamaturity kekufunga kuti aiwa kana wakuda kurora nemunhu munovatanga kuvaka kutoona asina kwakatonaka. Amengu vetu ukaona asina zvakatonaka nokuti munotanga kuvaka musha wenyu mese. Yekutora hwane anazvo hwane asina izvi ndomukuzonzi musi waunobuda unotakura suitcase yehembe chete ndongoona futi suitcase yacho kana kupesera. Otherwise unogona kusiya. But kana iri yekuti izvo muri couple makugara mese manje apa ndapotora zvekudheta straight. Iyoyi inotoda kuti muzonzwisise kuti mune vana here plus kuri situation yekuti hwada hachisipo finance dzenyu dzichamira sei. Zvinhu zvakaita mapension ekubasa, mari dzekubasa, zvinhu zvakaitawo mabills emumba, those are things you really need to discuss. So zvinenge zvagenuine ndopamunotaurana nyaya. Kana maapadhuze like makugadzira kuroorana kuti munhu achiya nemari kumba kwenyu munenge mauda kuziva kuti mari yacho iri kumboya imari. But kana zviri zvongodhetanawo izvi zvokuti nhasi waona uyu mangwana waona uyu, there's no need of reviewing salaries mapay. Oh, that is Okay, kana yes, uchingodheta welcome back, around. Simba. You are looking for someone wekutororana naye. Inini handisvike pacourtship ukomita nemunhu wandisingazive. And handina problem nemunhu asingashande. Ndokubvunza kuti given that, ndo basa ragiven that you get 200 pounds a month, how do you treat your money? How do you use it? Given that, kunyange usambobvira wakashanda, given that, waishanda unowana 300, how do you spend it? I want to know kuti pfungwa dzako mukati umomo. Do you care about your life or you live life of someone else? Because I want to be with you. I want you and me to live our life, not life of someone else. So if you can't answer that, that's a big red flag. I'm going. Kostika, it's both ways. Pane pamuti iwona nguva serious wauda kusetlaka. Munhu wauri kudheta asati ready. Munogona kudheta muri opposite direction. Handitika. Ndosandati inini pekutanga inini pandaingodheta ka maybe ndaitoonawo munhu wangu watori serious. Inini because ndasiri serious I didn't care. I didn't care kuti zvoni kana ndikabvunza kuti mari inokwanisa kutengera bhutsi yelebo unondisa kuchicken peas kuti unainga kuti hauna zvazina basa nini. But pandakazofunga kuti ndauda munhu wekusetla naye ka I have to drop those habits because ndandiri serious kuti ndakuda kusetla nemunhu ndakutsvaga munhu wekusetla naye. Ndozvandataura kuti ndaitombobikawo sedza ndichimuendeserawo kubasa palunch handiti kuisawo kaeffort kekuratidza kuti aiwa ndirimo murelationship. Ona it's a two-way thing karelationship yachona. Iwe ingodoti munhu wachona akada kuti auda kukuroora maybe you might review a few things zvokuti akuratidza kuti ane future newe ka. Iwe you have also to give. You have to give something. Yekuda usingashandi uri musikana. Musuva mbuya wako yaone nzimbe kubva kumusha unomendeserawo nzimbe idzodzo. It's fine. Yeah, ndozvana ndichitaura kuti inini I was not messing around with people. I was looking for someone, something real. If you can't fulfill my boxes, I had my list of boundaries yemunhu wandiri kuda, and money is one of the most important things. If you can't, no. So kana Yes, zvinhu taura zvisingaiti. So okay, so Auntie just joined. Almost everyone here married. No. So in any manjeka, I was not looking for someone to mess around with. I was finding someone for real
right? I'm finding a real person of being with them, because we don't talk about my relationships. In a relationship, you are looking for someone who is able, who is willing to marry you. You are looking for someone who or not, I can marry this person, right? In that case, I would love to know you and you have to know me. Kana uchida every little question yaunenge wabvunza about me. If you ask me about my salary ndospenda sei mari, I will tell you the truth. The way andotenga hembe, ndinokosherwa nehembe. Unogona kuroora munhu anotaura kuti 10% of my pay every single month inotenga new hembe, pamwe anotenga boots, pamwe anotenga trousers. Iwo you're like, kana taita mari toda kudaiso masvika mumba anokutaura kuti this is me, ndozvandanga ndiri 10 years ago, ndozvandanga ndiri 15 years ago. You can't change me today, that's me, accept me. And what's that? You're going to cry in that relationship for life. You're going to have bad times in that relationship. But nenyaya yekusangobvunza kuti ko nhai mari yako unoshandisa sei, watongoti handidi kutaura nezvazvo, I choose not to answer, I'm going, because I'm not messing around. If you just say zvandiye ndaita ndizvozvo, you don't know zvauda kuita, fine, I'm looking for someone ari kuziva zvaada kuita, because ndiri kuziva zvandiri kuda at that point. So if you don't have my boundaries, if you don't have my schedules, if you don't have my boxes ekuti munhu anondiroora anofana kunge akatika mabox aya, hanzi iwe ndiwe uchachema kwete ini, amenoti nyaya ipi. So in that case, so inini I just encourage people to know what you want Sorry, before you coach, date a person. ndikati studio my ideas awo. Hapana mwana upinda. Hello? I think sometimes you know what you want uri kumba kwenyu kana ukada kuramba uchidaro. Because not everyone, every guy anogona kuaccepta zvese zvauri kutaura izvo, zvinoziva izvozvo. But I'm looking for one, not everyone. Because some people that are offended. I'm looking for one, not everyone. I'm looking for one, not everyone. So I will find that one. It's not very easy to find that someone. Out of 100, you may find 5 or 3, and it will take time for you to get that person. So if ndakatiwana 5 vakatowandisa, I still have work kubvisa vamwe 4 kuti ndisare ne1. Ndopamuri kunyeperwa ipapo. Kunyeperwa, unotongonyeperwa nyange usina maboundaries, nyange usitorina chaunoti ndikuda munhu akadai, kunyeperwa unotongonyeperwa. Usina maboundaries aunyeperwe, hazviite izvozvo. Hazviite. Kunyeperwa inyaya yemaboundaries, zvaunenge uchida izvozvo ndonopa munhu maguidelines ekuti ndokuhandla sei. Once wangonipa maguidelines ako ekuti ndikuda munhu akadai so, I have to meet those. So ndichatokunyepera kuti ndimitewo kuti ndikwanise kuafford. Because once ndikasamita matargets ako hapana nyaya. How do you know kuti matargets angu? Because I don't tell you kuti pandiri kubvunza ndine intention yekuziva here kana kuti I just ask a question, right? The right there, when you are asking, ndokutoziva zvaunoda. How do you know kuti mubvunzo wangu ndiri kubvunzirei? I don't care kuti uri kubvunzirei, nenda kutongopindura zviripo. Right, so zvekuti munhu anonyepa anongokunyepera. No matter wabvunza kuti are you okay today, anogona kukuita kuti I'm fine, ari kuchipatara, bless you. Munhu anonyepa anongonyepa, you can't stop that. Anotokudza kuti I'm fine, yeah, kosora. So you can't stop vakadzi ndimnodoita kuti vanhu vanyepe. Vakadzi ndimnodoita kuti vanhu vanyepe sometimes. Zeke pinda studio Zeke. Sister Sally, kana pane vamwe vari kutaura Sister Me, hello. vapinze zvinotaura. Sister Sally. Sister Me, ndiana pamusoro apa, handisi kunyatsoona. Handisi kumuona kuti ndiani. But isitakangojegerawo, tongoripo pakujegera kuti mutaizana. Yes, ndovapinza vanoda kupinza. Okay. Hello, Sister Me. Yes, hello. Right.
nyaya yekutaurwa unoziva kuti kosika rudo runochinja munhu unoziziva here kana wapinda murudo ka unochinja kana dei unoone checklist yako unonoirasa unoibvarura wapinda murudo rudo rwekunge waroorwa rwakasiyana nerudo rwemusikana ari kufamba uko kana uchinge waroorwa unenge wakuzvibvunza kuti so is this worth enough for me to leave everything else but kana ndiri mwana musikana ari kubuda mbamamai vake I will be asking myself kuti if you tick at least right let's say maboxes angu 50 if I have 50 if I have 10 boxes and if I want to marry someone I have these 10 boxes if you tick at least 6 or 7 I can accept and compromise the other 3 boxes. You should not meet all the 10 boxes, right? That's why I said, chero ine ndichiziva kuti handidi munhu anospoila vabereki vake. Wakandiudza kuti you spend 5% of your money spoiling your parents. I can accept that and learn that and acknowledge that. That's it, we can move on. But if I don't know and I end up unoziva kuti zvinorwadza kuti muroora aroorwa aregere kutambirika pamusha nenyaya dzemari zvinhu zvinorwadza chero dai uone murume wako muri tu muchiwirirana but unenge usiri safe because unoti kodhera tinonyandurana ndiani anotibatanidza ndiani anotirwisa because vamwe vedu vari kungoti ngaaende so that's why I'm saying you have to know the person the way yaunogona kuziva munhu is to talk to speak talk about money because my issues emari anonetsa marriage even my relationships anonetsa my issues are it's one of the biggest issues even if wakaenda paGoogle inotaura kuti inocontribute a lot so hanzi lavi yekubata chero convict unoritizira what's that I don't know so if you are so looking for someone zvakasiyana nemunhu ari murelationship wapinda mumba manje ndipo unenge wakutodhila nezviripo mumba unenge wakutongotamba iri kutorira unenge wakutongoona kuti ndingabaya ipi nditambe iri kutorira hapana zvekuita but kana uri kunze ukoko you have to be smart before you get in because haikona kupinda waona mared flag 7 owaignora opinda ipapo mistake yaunenge waita unenge uchiti kana wakuchema kuti asi ndakambozviona one and zvokubatsira nei so that's why I'm saying and then I care much about this man issue so I ask before I get in chokwadi chiripo ndechekuti hatina kuramba kuti munhu anobvunza kuti munhu anotambira mari but ziva time yokubvunza noti kuti tanguva nedei ndakudza kuti takutotanga kudana tiri pakutotanga kudanana then ndopotanga kubvunza zvemari I don't think kuti unosvika kure pakadai then nyaya yema expectations of course you can have a long list of whatever you want or you dream kuva nemunhu akadaro something like that but chinoitika ndechekuti ini once munhu achindibvunza inini zvaanenge achindibvunza ndinotoona ndega kuti munhu ari kurova akadai kana ndiri munhu anoda kutongonyepa ndotongokunyepera ndotongokuudza zvaunoda kunzwa iwewe how do you know kuti ndo zvandinoda kunzwa ndisina kuudza kuti ndoda kunzwa izvi aiwa paunondibvunza iweweka patinenge tichitotaura chaipo pane imwe mibvunzo inouya so iwe woga ndega ndotonatsoona kuti apa paroda munhu ari kubvunza zvakati waya achibvunza zvakati then ndoresponda in such a way yokuti iwe wega unotapirwa nezvandiri kukuudza iwewe zvafana kuti nyangwe pane nyaya yekuti pane pamwe pokuti mune muchitaura nyaya handiti but iwe unokwanisa kutoridha pfungwa dzemunhu kuti uyu munhu akamira so uyu akamira so akamira so so at the end of the day chandichangoita ini ndaona kuti iweweka unenge uri handisi kukwana pauri iwewe then changosara pandotongonyepa manje problem yekunyepa manje ukandinyepera kuti unotambira 500 uchitambira 200 inini I expect birthday rangu kana wandiudza kuti baby ndiwe wega wandinaye and I spend my money I spoil my babes right inini birthday rangu pandinokwana kunditengera dress $10 zvoreva kuti ndoziva kuti one way or the other pane chawakanyepa and I'm gone
ipapo, right? Inene I would rather date munhu asina basa raanoenda, ane dream job yekuzosenza after 15 years than dating someone ataura ndoenda kubasa anonditengera dress redollar pabirthday. That's why I'm saying the best way to go, be honest, be 100% genuine, taura chokwadi the way spend mari, and I will tell you the truth, right? Ukatanga kuda kunyepa ka, because inini as a person, you tell me kuti uri one ari ega. My other phone is not Aiwa, connecting on Wi-Fi, so I'll let you. I'll tell you. Zvafanira kuti mozati mari yokunzi kwai kana uchida kuspoila munhu kuda kubhilivhisa munhu chaiyeka haina kumbonyanya kumbowanda stereki zvokuti ndokwanisa kungokubhilivhisa inini ndiri munhu ari kutongobatanidza apo neapo nenyaya yekuti iwe wandiratidza kuti iwe uri munhu anoda zvepamusoro ndokwanisa kubhilivhisa in such a way yokuti ndichasvika papoindi yandinokupusisa iwewe then pauchazongwara iweka kutoramba Iwo manje level rauri kutaura iri manje unogona ngochidheta neni asi ndinenge ndina mai vangu vandiye ndichivaudza dhiri rese kuti mama mufesi wangu adai, so mama wangu vanotondudza kuti shamwari uyu mufesi wautaura nezvake hapana ari kunyepa ita kudai unzwe. Unonyura haumbowande but hey, buda pache aiwa unokwanisa hako kubudirira but vazhinji vacho vari kutokuvara nemugemu macho anenge ari ega. Kana uri musikana anogara nevabereki uchitaurira vabereki vako vanotokuudza kuti shamwari ka mufesi wako tarisa mastatement ari kunyepa, bvunza uchidai uone, nekuti vakambobva neko vakambotambwa magemu vanoaziva, right, kuti hairi gemu iri. So inini ndokukurudzirai vakomana out there kuti munosiyana nemabhebhi amunoda kuroora nenyaya yekuvanyepera. Buda pachena, kana uchitambira $100 taura chokandotambira 100. Ina handirambire munhu kutambira $100 asi ndorambira munhu kunyepa kuti anotambira $5,000. nyaya yanga iripo ndeyekuti ziva patime yokubvunza mari yacho. Pandei ndabvunzira ipapo ndei ndatozvifila ndotobvunza pandei ndazvifira kuti now I need to know the person more. Ipapo ndei ndisati ndakomita kwauri, ndinotobvunza ndisati ndakomita, ndisati ndakomiti ndatoti I'm yours, right? Handi mazuva ano vanhu vari kuchimba vasina kubvisirwa kana tsvakirai kuno. Yes. Itori nyaya yerimwe zuva iyi. Unochembera sure. Okay. Right. Pane audio yasendwa panapa ndo yandiri kuda kuningirikira. Hanzi fake until you make it. It's not all nema that is destructive. Marshall. kuna Marshall uri kutidzidzisei iwewe, right? Pane audio yasendwa, let me play it. Vaya vambosenda audio yanga isinganzwiki. Okay, ndanga ndichitizvo kana uchitambira mari yakawanda seni zvangu mari yangu yakati wande kupfuura murume wangu handizvikudze kana kushaya kumurespecta, ndinomurespekta nekuti ndiye murume angu dapuwa nzvimbo chake, ndinomurespekta, ndinomukudza ndichimurespekta. Respecting yacho naise kubva ndati zvinoitika kumusha zvataikange tichiita kumusha zvezve tinorespektana, tine maboundaries edu, handimushore kana kuti asei asi haina yake haina kunyanya kuipa, yakanaka fani, but kungoti inini zvangu pamwe ndinoitawo maovertime kubasa and so forth. Saka iri nyaya yandanzwa yanaamai yekuchengeterwa kwanamai. Isusu tine savings dzedu dzatinoita dzakamirira izvozvo dzekuti every month iyanisa mari yaanisa pasaiti pako musemu account iyo yandinoisa. Haisi yekuti tikaiti imari yejoint account, tinongoiti imari yekumirira zvinhu zvinonetsa kana mufamily make kana mufamily mangu. Saka tinoisa mari yemusavings yatakangovhura. Savings iyo hapana neibata kunze kwokunge pane zvaitika kurwara ikoko kana kuti sei.
ndopatinotumira mari yacho. Kwozoita inonziko vanhu vanga vachitaurwa nzanzi hama dzichengetwa. Aiwa, hama dzinochengetwa. Kune vanhu vanenge vari in need vakakwanisa kuenda kuchikoro vasingakwanisi kana kubhadhira school fees chaiyo. Tinavo vanhu vatinobatsira vakatotiwo vekumusha ikoko vanototengerawo mauniforms tichiita sewo kusvikawa kuda kusvikawo paanosvika maholidays like machristmas kana especially machristmas patinouya kuzimbabwe. Kune mhuri dzinoshupika, mhuri dzisingakwanisike kuwanawo something tinovatengerawo zvatinova nekuvaitirawo zvatinoita. Tinotobva takatotengawo dzeduwo kunoko kana tikazvikwanisa kutenga tasvika ikoko tivatengera vekumurume kwangu vekumusha kwangu. Family nefamily ine zvayo, saka tine vanhu vatinotochengeta. Hatingatadze kuchengeta vanhu nekuti anozondiroya kana kuti handasi kuchengetwa. Kurarama kwako ndiMwari, ndozvandinoziva. Saka zvinhu zvakadaro zvinowanikwa mumafamilies depends iwo nemurume wako kuwirirana kwenyu kwamunoita. Kwozoita imwe topic ndanzwa yapinda dhansi kana muchidanana muri mukomana nemusikana munofanira kutaurirana kubvunza zvinotambira mari. Inini ndakazvimirira ini pandakangotanga kudanana nemurume wangu hatinambobvunzana, asi kuti takanga tirongo vanhu takangoita open to each other. Hatinambobvunzana, ndaingosiyawo kana nhingi inonziko payslip yangu aingoiona, tichingoonawo payslip yake. Aingozivawo kuti kana ari mabirthdays tisati taroorana taingoitawo izvozvo. Kana iri valentine tinongoitawo zvatikangofunga toenda out toenda out, no problem. Kwozitai yanga ichitaurwa namukoma, pana mukoma wataura kuti hanzi une vana 7 unoda kuenda out kunetei. Ndokusarira kwakaita varume vedu vekuzimbabwe. Unotaura kuti hanzi mukadzi ane vana 7 anoenda kunonzi out kunetei. No, mukadzi anoenda out kunokutonto inonzi girls out, nyangwe tichembere kudaro nekamusukuru. But we go out, tonospenda, tonofara, toita setodzoka kumba. Doesn't mean kana maenda out munenge maenda kunotsvaga varume kana kunonwawa kana kuti sei. Tikati tinomwa waini idu varume vedu vanotoziva kuti out. Ndo varume vane time yavo yavanoenda out vari vega, boys out. Voenda out totoziva kuti nhasi varume vedu nhasi vari kuenda out. Tozotiwo nguva tinoendawo ini nemurume wangu toendawo tonodya out, todzoka kumba tichifara. Hazviitwe everyday, tinozvita kana twice pamwedzi. Kana kuti tisina kuenda basa paweekend tese seni ndinotora hangu maextra shifts paweekend. But kana tiripo tese tinogona kuti let's go tonoeva lunch kana toeva dinner. Asi ndotione muzukuru, I'm 51, but hatichembere, ndinoramba ndichingosimudzira chete tichidanana tichidaro. Kana tikanzikana newana 7 unotoenda kuzuu kunoona nhingi. Imimi babaka hamutauri zvakanaka pamusoro pevakadzi. It's not nice. Mukadzi afanira kudzikisirwa. Tinofanira kuva vanhu tinokurudzira vakadzi vedu, isusu vari vakadzi vachikurudzira varume vedu. Ndizvo kutaura takazvimirira. Saka ndizvana achida kuedza hangu kungoedzawo pane zviri kutaurikawo mushow yanhasi. Okay, thank you sis. Right, vataura nyaya yes costi daira sisimi madi mabuda madzokera kubasa. Sorry. So handimanzwisisa this girl ari kutaura kuti vachiri kudanana mapayslip anga ari pachena. Ini handidi zvinhu zvinowanzwa. Musavige zvinhu ngazviuswe pachena apa, tikuziva tizivane. Iye ari kuaccepta kuti date vanowana mari shoma pane yake and to her it's fine. Marshall ndakubloka by mistake, sorry. Ndanchida ku Marshall, I don't know what to do now. I pressed unblock. Yeah, ndanchida kuisa comment yake pa screen. Pressa pakanzi Marshall mutambudzi pacho. Inofanira kupa option yekuunblock. Hapana apa. Saka unozoenda ku YouTube studio. That's a lot of work.
Naenda ku Okay, YouTube Sister Zeke, studio. you can call now. Sister Zeke, you can call now. Naenda Yes, ku YouTube studio. Munashe Louis. Sister Unotarisa Zeke, you chi. can. So she's actually saying kuti mapayslip avari pachena, they go for my holiday. Izvokuti hanzi munhu agogo, hanzi naMashau, she's good, hanzi she's big enough to be an ancestor. Mashau, why do you say that? She's too young, sister. Yes, At that's 51, the she's still comment a yanga sister. ndida kutaura nezvayo iyoyo. Manje ndabva ndamubloka. I'm sorry Marshall. Okay, ndiani umwe aripa Kosti wapedza. Godfrey, hello, wazvinzwa zvataurwa na caller audio. Hello. Hello Godfrey, Sister Zeke fonai. Ndiri Godfrey kunzwa Sally. Oh, okay. Yeah, ndakateerera. Aiwa zvataurwa noupi pane anga ari kutaura manje manje anga achifona here kadzi anga achiita sei handanatsonzwisa anga Audio achitaura yava zvokuti kwai aiwa iyo ndainzwa kai zvinonzwisika izvo kuti vanhu avo vanotova vatsinhira nyaya yekuti mukomana haaningirikire. Zvekubvunzana mari muri muchiri kudanana hanzi hazviitwe. Ndabloka Marshall by mistake guys, sorry. Regai nditore laptop ndipinde mustudio pamwe ndingamu unblock. Okay. Yes. Hello? Yes, Kosti. I think vasingatizvonesi. Okay. Makundinzwa? Hello. Makundinzwa here Sally? Pane call. Hello, Sister Zeke. Okay. Hey. Hello. Okay, first of all, I just want to, first of all, I want to comment on the last audio that was very powerful. So mature, and especially the part here, my face the power and Garari Panguchi. It's not putting Nakatino for the Sakonotambira Mari. In Zanostar and a Kotutan, the Sakonotambira Mari. But this is not good. That's more like I didn't need to ask him to be. Unotambira Mari, because when it comes to Muzamutan, Unotambira Mari, I mean, when Vakasiana, this is another thing that I can say to you, Vakasiana. And then when it comes to Kanamuru relationship, when it comes to Panama, that is not a formula ukaita zvinhu zvine order uchaopen up usinganyepi uchapinda relationship ichalasta hazvina order. Pane munhu anotika mabhoxi ese agodi but relationship yacho haina kana kwainotomboenda, like inongotogumira panzira ipapa hakuna kwazvinoenda. So all I'm saying is love haina kana formula. You can only do the best that you can. The rest hamene uzvinozongozviitawo zvega ngezvaMwari. So kuzoti kuti hanzi vasikana nevakomana kutengerana chichi, I don't see any problem with that. I can actually buy some things for my man, okay? My man can also buy some things for me. Like Tashinesa and Namashwa comment section. My own mental long distance relationship. But when he visited, I can't give my bank cards, my pins, and I didn't even ask for those. He just gave me, you know what, I am staying far. In case you might need something or something, here are the bank cards, here are my pin, wow. Just use it. Wow. That's what I'm saying. This is the level. There is a link, yes. Not everyone. Yeah, if I travel a lot around different countries, I travel a lot for my holidays. Every year for my birthday, I travel. But guess what? It is my man. I know the sponsor. It doesn't need to be there. I know to people that which country do you want to go to? So it's not to go Siana, but at the end of the day, I'm doing sorry for putting the track at the just because in my I want to show me to pay the chair.
kana kuwithdraw mari ayo inini kwandirambo hazvina formula hazvina. Okay. Kune vanoti if you Thank you, don't Sister ask you don't Zeki. get. Kweta Mapedza. vanongokupa. Sisi mapedza. Wati cost? Kune vane formula chekuti if you don't ask you don't get. Makambochinzwa ichocho. I dated someone who'ti musi webirthday rangu ndakatomuka birthday rangu asina kana chaamboita. Birthday rangu kochi. Chikanzi did you ask something? I'm telling the truth. Did you ask something? Ndakangomuudza kuti birthday rangu musi wa15 October. He was aware kuti is my birthday. Birthday rangu rakatomuka, nothing happened. Kutosvika kuma afternoon ndakati kwakanaka. Let me ask. Nai baby. Kochi. Chikanzi did you ask something? But asiwo kutika mabhokisi ese here. Aiwa. Asiri akatika mabhokisi ese ndiye wandakazoroorana naye right now. Not ese, most of them. Not ese. Ipapo I was looking for something. We are not the I can't add you ameno zvawakaita kamera yako. As you go mulife unoona vanhu. Ipapo ndaitoti birthday rangu. Cost hazvina formula izvi shamwari, hazvina kana formula. Iye ndozvandiri kureva kuti vamwe vanobuda pachena vega usina kubvunza, asi kune vamwe unotofana kubvunza. Wakangogara uchiita nothing hapana chinoitikawo futi, panongoitikawo nothing. Kwete vamwe vangori open from the very beginning, vanobva vatongokudza mapini nechini chivamwewo ivavo, imwewo type. Kwete imwe type yekuti hai open ndaidi kubvunzwa, imwewo type iyoyoyo. Aina ndina basa nemari yemunhu. Chandongoda ndoda munhu ari responsible. Munhu anoziva kuti mhuri yangu ndichaidai. Futi mari handitomboibvunzi. Ndinongozviona nedressing, ndinozviona nezvaunopfeka, nezvaunoita, nezvauno. Ndope malebo paya. Ndope malebo zvepaya. Yeah, ndongozviona. Kuti apa mari iripo apa haipo. So vamwe vanhu vanopfeka hembe dzekupfeka ka. Saka ungajaji munhu wekuti akapfeka gusi, akapfeka chii. Ndotobvunza ina handidi kuasuma. I don't assume. Ndobvunza ko kana achikwereta masuku. Tete Sally, angosendi tine live yatakaita vachitaura kuti vanga vaine wallet yakazara mari yeshamwari isiri yavo vachienda nebaby out. Vakangopiwa mari hamenoti yamukoma here kana yanikazadza wallet. So inini zvekuassume handidi, ndoda kubvunza direct. Kana waregera kupindurawo kana kuti wapindurawo, kwetawo vanogara vangoopena from the beginning kuti baby ndiri teacher ndosenda kwakati ndotambira mari yakati ndakadai. Hanzi ndoona nokuti akapfekei. Hamuna chamunoona ipapo. Hapana chamunoona ipapo. Hanzi kudina sister Siki. Nhasi ndorohwa namashawo nhasi ndorohwa namashawo iri kuramba. Iwo ungachibhulokerei vanhu? Ndanchida kuhighlighta comment yaaiisa iyo. So ndanchida kuisa pascreen ndobva ndangopressa pakati. Hamusi kupaona here Tete Sally? Hamusi kupaona pekwanibloka? Ndapressa pacho pakanzi pandamubloka haisi kuita. Kwanibloka. Wakabvunza kuti unotambira mari akati what was the reaction? Upi wacho? The final one or before? I want to know. Ayo, anongotaura kuti acelebrate mabirthday. Reaction yeboth.
Ando akaona reaction list yako yevese. Okay. plus With the list final yako yakazokurisa futiwo nenyaya yekuti waitsvaka zvawaida izvozvo. no with the final one mira ndikudziya man with the final one ndakanga ndichiziva he was not working by that time, but I asked him if you had £1 million today, what would you do with it? I still have 21 questions and akaresponda akati I would buy a house, I would buy a house, I would go with you somewhere to an island and relax. But do you know he I can would fake make other I would okay. put other money in our account, we would do this, and I was satisfied with the response. But do you know kuti he can fake it? Anogona kukuudza zvauri kunzwa iwewe. Kana mazoroorana orega kuzviita. Inini hangu payslip yemunhu nemari yake handizvibvunze hangu. Chandongoda ndakanyeperwa. Those are the rare cases. Wakabudirira hako ipapo, but generally hapana pandisina kumbobudirira. Pane umwe akandiudza kuti my pay haina chekuita newe, ndakati thank you so much for your time, goodbye, let's end it right now. And it's not your business. Pane munhu akandipindura something like it's not your business or something like that, I don't know. And then that was it. From that day I just told him let's stop it right now. Ndorota unosangana nemagweja chaiwo chaiwo. Vanodi You were very fortunate. vakawanda vanhu iwe vakawanda vanhu vandaisangana navo vamwe Yeah, you were vataura very zvinhu fortunate. you can see kuti munhu uyu mari pei yaari kutaura nezvaari kuita hazvisi kufambirana, and that's it, bye. But kuona kunosiyana ndeti. nane mari you want to make sure that life yako inozogara zvakanaka. Enda ndikonoozoti izvozvi wakazororwa neanga asingashandi, wamubvunza kuti kana ukazopiwa 1 million uchatenga chii. Saka I'm failing to understand jiki yachona kuti iri kufamba sei. I say mari sei ane mari yeah because wamboti handida zvinhu zvine security that yangu inogara sei. I was listening to you but apo wazoti wakazororwa neanga asingashandi. I was saying inini I would rather date munhu anotambira £100 anondiudza ndotambira £100 than munhu anofeka kuti ndinotambira £500 yasina chaanotambira. I was saying in the event yekuti ndaziva kuti unotambira mari ndokubvunza kuti mari yako unoishandisei, then you tell me kuti normally I spoil my babes, right? Pay mwedzi wopera iwewe wonditengera dhirezi rako re£10 risina logo, iwe wanditaurira kuti pay yako unoshandisa kuspoila mababes and unotambira £500. Pa500 you don't pay my rates because uri kugara nabla bla bla anoita that, so it doesn't make sense to me, like you are not caring about me. That's what I was saying. I did not say it's a red flag kuwana munhu asingawane mari. I said kana asingawane mari, I ask given that you know unotambira 200 a month, how would you deal with your money? I'm not saying the idea of asking money is for you to spoil me, no. And then I was doing my things at that age. I was doing my things zvekuti ndingatokukumbira mari but birthday rangu ndaida kuitirwa something and yours I would do something, right? So I don't know kuti kwakusanzwisisa kabuda papi zvangu. I would rather deal with munhu asingashandi pane munhu anoshanda asingaratidze responsible. If you can't treat my birthday ndiri musikana, what if ndarorwa newe, you tell me kuti haripo pakalenda. Aiwa zvafana, pane vamwe vanhu vasingakoshesi mabirthday muupenyu hwavo handiti. Saka hatingajaji neipapo. Pane vamwe vanhu vasingamboto-celebrate mabirthdays avo. Then panyaya dzokupfeka ka, pane vamwe vanhu vasitombori nemalebho vanongopfeka zvinhu zviri general zvoti nyangwe mota chadzoka vanofamba nedzimwe mota dzamunoshawata ko sei achidai, but munhu ane tunhu twake. Saka zvonetsa kuti mujaja nezvinhu zvakaita saizvozvo. Birthday, you respect my choice. With the birthdays, you respect my choice. Iwe kana usingade birthday, tell me you don't want birthday. If I tell you I want my birthday to be a public holiday, you should respect my choice.
I compromise on your birthday ndinoswera ndakapfeka unge something, but on my birthday you have to make it something. Like unofana kundifadza on my birthday because I care much about it. Hapana chinhu chakaipa sekuti you're married and you're thinking about a birthday rawakaitirwa naMr. John 2010. That's not nice, right? Papa nenyaya yangu ndepekuti pamwe munhu akakanganwa, pokukanganwa handiti vanokwanisa kungokanganwa. Guys, you know kuti pane zvimwe zvima issues so zvinogona kuti tirasikirwe nana Mr. vedu kana kuti vana Mrs. vedu. Pane zvinhu zvakakosha zvatinofanira kutarisa mulife, right? Pane zvinhu zvakakosha kana iri nyaya yekuti mabirthday zvambotaurwa nauyoyo, I can't put an X but my guy because akanganwa birthday rangu. No, we all make my mistake akanganwa or whatever ameno. But no reminder. Even right now I'm married, I remind my husband put birthday rangu is coming next month. You have to remind me because in a nice way. Not kuti tingato pika a fight because wakanganwa. Mozati ndakatanga kuzo celebrate a birthday. Ndava muno South Africa ndato kama 30 something. Ndokutoti first kudya cake re birthday. Rangu kutoimbirwa kuti happy birthday. Yes, I'm telling the truth. So pane zvinhu zvakakosha mulife zvekuti ndingatoti no izvi no. Inini pandakarorwa vanotozviziva kuti birthday mama in law vanotononditengera cake rebirthday kuti muroora birthday rake mama in law vanotonotenga cake remuroora. Inini handitombozizive zvese. Hanzi ko murume wako aripi now? Murume wangu ari muroom iri opposite pandiri at the moment. Right. Hanzi iwe unenge uchitambira mari uzobvunze mukomana cause inogona kutobvunzwa pay nemunhu ari atori neshena kusvika mumagaro. Ndoiva yekuti hanzi munhu anoti handifambe nemunhu ane kamota kakadai iye achigeza nekasipo kaakupera kasara. Inini ndiri kusecondary school ndaibvunza pay. Ndiri form 1 ndaibvunza pay. Ndiri form 1 ndaibvunza pay. Ndiani ari kuti kuita ndini neniwo kuti ndadero. Wanga uchidori umfast wanga ungatoita. I don't know those guys vaikudata kuti vaidei pauri. Yes, vazhinji vakatadza listen guys. Vazhinji vari kutadza kuroorwa nenyaya yekuva to choose sterek kuti no this kusarudza sterek. Pane zvimwe zvinhu zvakakosha muupenyu zvekuti no this one I can live without, you know. Kuti zvese I can respond to this comment birthday. Kana ndichiti birthday rangu andireve kuti you have to do something extreme. You can record yourself a video kana usingaende kubasa and say happy birthday to you baby. I will save it in my Google Photos and I will be sitting smiling watching you saying happy birthday to you. Yeah. Nemataura uri kuita iwe, it's not that type of a lady kuti unga-appreciate izvozvo iwe nemadzako. One day, as we reach 2,000 subscribers, my husband will come and talk to you. Anokudzia kuti I'm very easy. I'm an easy person. All I need is to you to be open kwandiri. Ndiudza undotambira 100 pounds. Kana uchitambira 100 pounds, I don't expect you kuti undiitire birthday utenge chinhu chiri more than 5 pounds. Ko uchaite nelife yako wega. Ukanditengera chocolate yako 50p, ouya nayo woirepa mupepa rako, onyora kuti happy birthday darling, ubva wauya unditi happy birthday. I will be super happy. You did something to me. Taura nemurume wako izvo. You come kana tasvika 2,000 subscribers on Kwasti TV. I'm very simple and I don't need my extremes. All I need is for you to be open. That's why I say pay yako. I think what
is vanhu vakasiyana. I think let's see kuti kuna post izvi zvakaita izvi zvokubvunza mari dzevanhu nekudii nezvimalevels acho zvazvinhu zvakatoshanda kurelationship yake achivaorwa wakatopinda mukitchen. Hazvishandi kwese. Akutaura ari mukitchen ava nahusband wake, saka I think iye kwaari zvakamushandira zvokubvunza vanhu mari zvikamupinza mukitchen ava nemurume handitika. Saka I think it's okay, it was good for her to ask like that. It worked for her, but it might not work for the next person. Saka umwe nomumwe azoge formula ichamushandira. Kuti ukabvunza munhu waunoenda kutoda vamwe achasikira izvozvo because kuti akabvunza zvikashandira kuti wadekeza ndinobvunzawo. Inini handina kuti copy and paste my methods. The majority of guys havatombodi zvokubvunzwa zvesalary. Yeah, that's true. Unengo way yaunenge wabvunza nayo ndio initoti asadi. Kosi, when did you learn kubvunza salary? Wakazviwana at the age of form 1. Weva nemakore mangani by that time? Aiwa, form 1 you can tokwanisa kutaura kuti pamwe akaenda ane 6 or 7 akatanga grade 1 ane 6 or 7 then you add form 1 ndine 14 years. Form 1 ndine 14 years. I am saying I choose not to respond. But around 15 October I will tell you my original age. I was like 15 October wait coming right. Mira nitaurisa about kubvunza mari right. Kana uri munhu ari sensitive about my family issues, kana uine vanin'ina vari kuseri kwako vanoda kubhadharwa school fees newe right, kana uine mai vako vanoda mapirisi eBP nesugar per month anotengwa newe, you have to discuss this with your partner before you go inside, right? That's why I was saying asking money is not something that you have to or you should do, but if you want to, you should ask, right? That's why I was saying, Indian personally, my issues were like, I have a certain percentage and often I could choke a big. By that, I had to be open enough to tell him, out of this pay, I do this, I do this, I do that. What do you do? What you are saying it's normal. Right now, it's normal. Not zvokubvunza mari. It's normal kutaura kuti shamwari makudanana kuti anonga ndine this burden so chichi zvakamira so. It's normal. Kuti ngomanyira kubvunza salary. Ahumanyire kubvunza. Imimi kwamuri muri kutaura nyaya. Form 1 waita. Anzi Costa achiri mwana uyu. I'm mwana zveshuwa, I'm very mwana, but I'm inside pevanhu vakuru, right? That's what I'm saying. Inini handina kuti just say hi and ask the salary, ask the pay, right? It's up to you. You are sensitive at what? Kana uri munhu anotene family nekuchengeta hama nekudii. Kana uri munhu asingade zvinhu zvakadaro, you have to ask. Inini I ask you how to spend your money. It's up to you. Daira kana usadaira. I do have those questions, but not to tamba game with my questions. I can ask that. At what stage in your relationship at what stage? My relationships are not siyana. Are you just dating because you can, or you're dating because you want to be married, or you're dating but you can be married or just date, right? I was not messing around. So I'm telling you, I was not messing around. Uniform, yeah, ndizvozvo. Uniform 1 iwe waida kutoroorwa here iwe. I was not looking for someone and not roll at the moment, but I wanted a serious relationship. So what asking those questions? I wanted a serious relationship. Yeah? I wanted a serious relationship. And I was sensitive at my family issues. Something fish somewhere, somehow. Uchaita mwana msikana uchazviona. Une mwana msikana? Handina vana. That's why. Handidi. Because I ukaiti mwana uri mwana zvangofanana, right? Pause it at 14. Why? Apana vanhu vane ma 14 years vakaroorwa. Apana vanhu vane ma 14 years vakaroorwa.
It's weird. 14 mwana hatingatombozvitendeti. Asi hapana here vanhu vane ma14 years vane vana. But okay. Hanzi chimubvunzo wangu cost yokupedzisira kuna cost vaitambira mari panguva yawaibvunza yaanotambira. 14 at 14. At 14. I can't remember actually. I was doing a part-time job. I can't At remember 14 what years. was At 14 happening. years. At 14 you were doing I can't part-time. remember what. Uyu munhu Yes, anonyepa. somewhere. Anonyepa. This is pure white lies. Which lies? At 14. At At 14 years, 14 you were doing yeah, part-time and job. then I was doing something like I will explain that story on my life. What was happening when I was 14? Yeah, I was a Tete. typical. Tete I will Sari. explain that. Hello. Ini I think nyaya yaitika apa kapo. Live yanga iri nyaya yei nhasi yanga iri nyaya yeuyu how to solve ma conflict ne marriage ne chichi ne financial. But ndona sekuti nyaya yakosi yavhiringa vanhu ikatora vanhu vese ikava all about kosi ne14. Hazvinonetsa kubelieve one. Atotibvisa topic kosi nenyaya yekuti nyaya yake It is very hard to believe. Because at 14 wanga wakubvunza kuti unoita salary munhu which means madhara waida nawo waida ainga akushanda ngani masalary anga akushanda ipapo pa 14 ndiani. What age do you call dara? Waibvunza okay maibvunza salary. I am saying even mwana wechikoro ukanditi I love you, given that you work, you unotambira this amount, how do you spend your money? But yakuchinja guys, sort of yakutaka kumbochinja nyaya yacho because hanzi at 14 ndaitobvunza salary ndobvunza that's why I said that before. If you replay live you will see a point here and I tell out given that unotambira this amount, how do you spend your money? Given that you unotambira this amount, how do you spend your money? Then you explain, inini I can buy myself something, I can do this, I can do this, I can do this. I will be compelled to think that maybe wanga wakura kudarika zira rako. Okay, no, I'm trying. Right now, on computer trying to YouTube studio trying to unblock Marshall. But I'm still in the part. Taona moto hako. Pauno mudzosa ndo. Panopinda mukomana uyu. Okay, hello. Tidzoserei kunyaya sisters zeke. Ngatizokerei kunyaya. Kukomenda zvekutaura ndakakosti ati ambotudza yekuti at 14 years aitobvunza kuti unotambira mari. Umwe munyori akabvunza kuti iwo at 14 years waitambira mari ipo waibvunza umwe munhu unotambira mari akati haisitori andichakudzai umwe musi. But then mubvunza kuti at 14 years kana wakubvunza munhu kuti hanzi unotambira mari utoplana kuda urooro akati and pane zvakawanda zvida kuexplainwa ipapo since ati akachaexplaina nyaya yake then maybe pane nyaya yachatiexplaina kuti at 14 years kuti uzosvika pakubvunza munhu kuti hanzi unotambira mari une 14 years uri kamwana kabva grade 7 kakutoenda kuform 1 wakutobvunza kuti hanzi unotambira mari. So are you saying if you don't work you don't ask about pay? Is that what you are trying to say? It's 14. This kind of watiwo at 14 years wakutobvunza kuti wanga kutobvunza kuti unotambira mari saka motive yako yanga iri yekubvunza kuti waitambira mari because watinasa ndaredi zvekuroorwa zvangu zvokungotita saka motive yekubvunza mari yaive iri at 14 kana kuti ende plus I said ende watombotaura nyaya yekuti waienda murelationship uri serious, so that means waitova serious kuroorwa that time. As in a relationship and at 14, I was just getting one on what I love you. Then I say, why do you love me? What do you do in life? Yeah, and then you tell me, I'm like that person anengari pachikoro.
munhu wamune muchiti anenge adera anenge ari pachikoro here kana kuti munhu with vana mukuru zvake vechikoro with maschools andakadzidza aisabvumira kudanana pachikoro. I learned it muchinjike secondary school. You can search that on Google. Yenge isingabvumire kudanana pachikoro. You were only allowed to have someone out, not pachikoro. Even if you ask someone akadzidza ipapo, it is not allowed even right now kudanana nemunhu ari pachikoro. Unodzingwa chikoro as long as vangozviziva. So it was not possible to have mwana wechikoro wepachikoro ipapo. Maybe somewhere else it was possible, but kwete wepachikoro ipapo. But vanenge vari vana vechikoro Do still. you get the sense? But vanenge vari vana I don't vechikoro still. remember having mwana wechikoro. I don't remember having mwana wechikoro in a relationship. aiwa tatiri kureva kuti une 14 handiti vanhu vaizouya kwauri ava vanga vakura zvakadii ava vaizobvunza nyaya yakaita seiyoyo rafuli vanga vava nemakore mangane vanhu If I post my photos, I don't remember actually kuti ndinyatsoti this, but I remember anga akurisa. I can't remember 14 years diaries. I can't remember actually. Handinambobvira ndadanana nemunhu ane mayears anotangira ku26 and above. In between handirangarire kuti zvii zvaitika ipapa. But if I go through my photos, I can actually say something. But handinambobvira ndadanana pachikoma schools ese andakadzidza secondary. Even ndakuprivate school at 17 zvezvisingabvumidzwe zvekudanana. So paitova nemageneral masinhu wangozikanwa waidzingwa chikoro. So I don't deal with kudzingwa chikoro on my own. But munhu aindibvunza kuti something. Okay, guys. Let me do a shout out to my brother here. Shout out to this channel, Vanoita Shema Relationships. Okay, those who are interested, please check his channel. Welcome, my brother. Hello. Avanzwe shona ndosaka ndangoti ndingopedza navo varove pasi. aiwa tokwanisa kutaura chirungu chacho kana vada So, zvechirungu. Auntie Manzvisisa, do you still have questions to ask me? Hatina chatadzika panyaya yako todoida dhei rese. Bhodzi hapasi kunzwisika. Bhodzi yake haibatiki. Yeah, because I'm trying to join some piece of information and then trying to construct a meaningful story. Huh? kuti handizvoni munotambira mari munoita nezvei apa mubvunzo uzoti saka uka waibvunza vanhu une 14 years intention yako yanga iri yei because wamboti wanga usina intention yokuroorwa kuma-14 years waitongobvunza kuti unotambira mari. You understand what I'm saying? So ndo panga pakuda zvima-confusion ipapa kuti zviri kuenda zvisiri kuita tally. You understand? But at the end of the day it's okay. I understood anyway. I know, to be honest. Okay. I said, I was not messing around. By not messing around, I mean you can have someone in a relationship from the age of whatever, and then it is allowed to have 5 years in the relationship, right? So I was not messing around just getting someone to just date because I can. No, I was not doing that. I still remember when I sit in live, I explained to Inini, I had my mother with whatever my ways, and I think your men can be in a position to confirm that. Otherwise, which one? You can't confirm my life before I was married to you. You can't confirm. Okay, nyaya yako stimoza yapinda papi. Nyaya yako yapinda pakuti muchiri kudanana mungaita here ma-financial issues. Anti ndo topic yedu yanhasi. Ma-financial issues muma-relationship nemu-marriage. Saka indazobvunza kuti tingaita here ma-financial issues tichiri murudo tisati taroorana. Ndopazopinda nyaya yako yekuti yes, ini ndinotobvunza salary. Ndinotobvunza kuti unokwanisa here kuzodai nekuzodai nekuzodai. I think it's part of
topic though hedu tinenge takuitora the other way out of the topic, but let's use it neimwe nzira. Ndo mapindiro aita nyaya yacost. Ndangoda kuti ndingotsanangura ipapo kuti nyaya yacost yapinda sei. Cost but pari kuconfuse manje ndepe age yacost kuti ati aibvunza kuti salary yako what at the age of 14 what was your plan? What was your at the age of 14? I told them you at the age of 14 I had my boundaries. Yeah, I had my boundaries of saying, you were already in a relationship, right? No, I was not in a relationship at 14, but I met people right out. I told you, but someone asked me, I love you, something. Then I asked about the salary, and he said something like, it's not your business. And I thought, okay, let's stop it. So I had those kind of people, and now at the same time, I met some who were actually open enough to understand. If you check my comment section before, there were people right out, inini mukadzi akasandondibvunza salary yangu akasandibvunza chi I'm going variko boys out. Yeah, They are boys. Yes. Yeah. There are boys who are not, if you don't ask me, that means you don't care, right? There are boys who are not ask me, right? Kweta vanongogara vakubudira pachena, kweta vasingade kubvunzwa. That's why I told you, kuti guys, if you are going to say I don't ask because I want to protect my relationship, unosara wakadaro usingabvunze. If you ask, unongosara wakadaro nekuti wabvunza. So it's up to you. Yeah, and then I would rather try than kusirwa kuti andibvunze. No, it's not bad to lie as long as what you are saying is constructive, or you are trying to convince people to understand what you are trying to say. It's okay. Zvinowanikwa nyange mumachechi vanhu vanopa mufananidzo yenhema vachizamawo kuconvinzawo vanhu kuti vadi vange vachinzwisisa zvaari kuda kutaura. Zvinowanika. Part of life. Okay, I'm not lying. I stand on my youth talk. Yes, no, I'm not saying you're lying. No. Hello. Yeah, what do you mean by saying lying? I'm okay. Explanation of what we are talking about. Actually, we are talking about relationships here, but we are talking of financial issues that are found in marriages or in relationships. How far do you a relationship when you're still dating or when you get married? To what extent? What are the things that you consider in terms of financial commitment between the two of you? When you're married or when you're still dating, at what level, at what point do you start to talk about financial issues? When you're still dating, this is what we're talking about right now. You talk, Tete, I think he's from South Africa, right? Yeah, he's my friend. He is my friend. Yeah, he got a channel. Yanotaura Shema relationships and all that. Sally, I was trying to log in. I was trying to log into my YouTube studio to show you kuti ndepapa unochinja mablock settings, but we can do it tomorrow. Okay, mapedza Sizi. Yeah, I just gave him the round up. Thank you. Okay, thank you. Iye kana achida kukomenta ngaakomente neEnglish. All right. Godfrey wanga uchiti chi? Aiwa, ini pandaitaura ini ndati ndosaketi pokutanga paya pandamboti nhema kana dzichitaurika dzinokwanisa kudi as long as une point yauri kuda kuzama kuti vanhu vanzwisise it's fine, vanhu vanokwanisa kungonzwisisa. Zvafana yangu mumachechi pane imwe mufananidzo inopiwa nekana nemapastors handiti inenge isiri yechokwadi, but pane chaari kuda kuzama kuti munhu adi anzwisise, angonzwisisa kuti nyaya iripo ndeiyi. Zvambotaurwa naMarshall zviya. So are you trying to say kuti I'm lying? I'm not trying to say you were lying. No. Okay. I'm just giving an example. Situation yatinokwanisa kuwana in life patinenge tichiita madiscussions. Handisi kuziva kuti wanga uchinyepa kuti wanga uchidii, but ndangoshamisikawo hangu ne12 ndangoshamisika hangu neka 12 years and so forth, something like that. So life haifanani.
I will explain to you all what was happening, what really made all those to happen, and actually what was the main purpose and how did I do it until right now. I will share zvandinofunga kuti is not too personal, then I will share to you. But at 14 I was not in a relationship, but I was getting people who say I love you, Kosti. Then I'm like, okay, what do you do in life? That thing was kind of pane munhu abvunza kuti zvaibve pamenondisimba yemhere kwandakakurira inini kwandaenda kumasoko kwaitwa macounseling aiinvolva musikana wese ari pazera rekuti anogona kuroorwa. Kwaiendwa kumakanseling uchidzidziswa kuti munhu waungangoti ndotakura naye kuenda kumba munhu akadii. Zvaindibatsira kunyora list rezvinhu zvandaida. Wanzwisisa? Okay. Handopakatangira nyaya Thanks, Matsika. Hanzi china Okay, sisters say it again, sisters. That is so, in other words, Urukuti, you never asked about salary yamundu une 14 years. But when go bunza donate because initially what in 14 years wanga wakutobvunza. That is why pazoita debate ya neta pana. But kana uchiti why bunza donate nezwe. Uneta nezwe is just a common munhu wese anobvunza. Saka uneta nezwe munhu wese anobvunza, but pachibata ndipo kuti unobvunza kuti unotambira mari. Because initially wangoti why bunza une 14 years wakatobvunza kuti unotambira mari. That is why vanhu vazoreact the way they react. Yeah, people reacted that I said unoita nezve. I said it before, unoita nezve. So roughly mari yaunosara nayo imari per month, right? How do you spend your money? Yeah, kunzi unoita nezve ndopaipa patachimbotaura kuti munhu akakubvunza kuti unoita basa rega, it's fine. Pane kuzobvunza roughly unotambira mari pamwedzi. Ina handitomboione personal issue. Inyaya yandinototaura nemafriends angu kuti so how much do you get? It doesn't look personal even right now with my YouTube. I still so what is the problem? What is the I thought a friend, a person or a relationship in a way should also be a friend. Munhu wauri naye murelationship neyo shamwari yako isiri murelationship zvakatosiyana. There is a difference. Yeah. Shamwari yako iwe unongoti shamwari yako mototaurirana kuti chamandotambira mari yakati uri kumbotambira mari yakadii kubasa kwako hazvina kana basa. But ini ndakutanga kudanana newe tatova ne 2 days then wakutondibvunza kuti unotambira mari 2 days dzacho waimbodzipuwa here. And I don't think it's wrong to ask about money, but the problem is the approach and attitude as you ask the question. Yes. Otherwise, that's what I was saying. I don't just come and say, unotambira mari. No, I don't do that. If you check, pane ambopinda mstudio ancharangaro advocate. So I'm saying, what you are saying, youth talk, is exactly like what I was talking about. There is nothing wrong with asking a person's salary, but people are taking it like it's a problem. To me, it's like a general question. I ask you, how much do you get a month, right? I don't think it's a big issue like the way how people are taking it right now. Like it's actually very personal issue. To me, it's fine if I just want to be in a relationship with someone. I want to ask them how they spend their money, because if you look in these generations in this world, there are people who believe that 10% of their money is for their relatives, right? But to me, it might not be that in that way. So I have to know you before we go into it, right? And see how things works in life. Andichandoziva chekuti at 14 zvaimbova zvematsamba kuchikoro unless aita zvemashuga daddy. At 14 ndeipiwa kutaura nezvayo. At 14 yangu inini tatione mafoni nditori nefoni hombe. I don't know 14 yakutaura tambotaura nyaya yekuti ndambokubvunzai vatete kuti at what stage yamunokwanisa kubvunzai mukati chero ipapo ndopa. Okay, what stage, right? I said chero unofanirwa kuziva time. I said pandinenge ndazvifungera.
I said bandinenge ndazvifungira. That does not mean ndinongozvifunga at the moment. If you take this issue, it depends on your relationship yenyu kuti how do you do things. Relationship menyu, are you going through a normal way, or you're not waiting for the normal way, you're going from tete to musikana to tete, kana kuti pana immediate ari kukubatanidzai uri kunyengedzerwa, like, right? So zvinosiyana nekuti relationship yenyu iri kufamba sei, uyezve ari kuda kubvunza ndeupi, uyezve anoda kubvunza papi uye sei. Saka it's not something chandingatostikire pamhanza kuti you can ask this day, but I can tell you it is not a bad thing to ask. Varume, if you are talking about getting a relationship, unogona kumubuda nekusabvunza. There are people who say that in the comment section. Unogona kumubuda nekubvunza. There are people like that. Unogona kumubuda nekungoita pakati nepakati usinganyatsoziva unoita nezvei. Inini I want to be open enough and ask zvandoda kubvunza. It's up to you to respond. Or not, and if a girl asks me about how much I have with the intentions of motivating me to get more rather than to judge me, then she will capture my heart and she will, right. So, and then I tell you, okay, this is what, okay, you earn this, how do you spend your money? You earn this much, yes, how do you spend your money? You tell me, I sponsor my friends, I sponsor this, I do this. No, baby, what you are doing is wrong. You can use this to do to your money, you can use your money to do this. It does not mean you should be in 18 years to ask that question. As women should also allow you to know and ask certain questions. Some men matters how many men. Is that part of that financial issue? You talk. Is that part of? Boss, boss, mune muchibvunzawo yakawandisa mubvunzo saka. Yeah, it's a nice question to ask. Okay. It's a nice question. Anzi kutaura unogona kupost but unochinja hatichaziva kuti todzidza zvipi. You can come and ask kuti ndepapi pauri kutaura. And the rest of the points we were agreeing todzidza zvipi. What are you trying to say? Ndepapi paita anzi youth talk wandidzudza. Okay. Ndepapa muri kutaura kuti paita kunetsana, ndepapa patadza kunzwisisika. What are you trying to say? I said I asked about your money and how you spend it, right? I said that even if you replay the live and you kosi paita parasika vanhu ndikubatsire pawarasa vanhu nozva ndepapi wati wewe waibvunza from the beginning, waibvunza kuti unoita nezve ukaonoora mari ende ungaishandisa sei mari yako andika of which ukazodzoka iwo ukati ndaibvunzawo semaexample kuti kana usingashandi kana ukazowana mari unozoishandisa sei, but vanhu vakati at the age of 14 zvasingaiti, but iwo uchiti ukabva pareply yekuti iwo waitongobvunza even though uchiziva kuti munhu ashandi kana kuti anoshanda, ende ukati at the age of 14 because wakapinda muchechi kwawaipinda maidzidziswa zvamaidzidziswa ndi. Yeah, at the age of 14, I already had my boundaries. Remember, if you are Munanamata Kumaso, you are not allowed to touch a person before they marry you. Do you know that? Ask Wananda Kumaso, that is not allowed, right? So what you can actually do in a relationship is to talk. That's all you can do. But munozati tikaita replay yapera kudai ka munhu akazotanga kutanga nepatangira nyaya ka patanga kutaura sesavaka nepawazogumira vavaka inokwanisa kusava necoherence nyaya yacho isinganatso kuflowa zvakanaka. Kana riri bhuku ka ndiriya rokuti unoti waverenga wasvika pakati ka wobva wambovharika kuti zvatanga zvakubva kupi, peta sokuti panguva yane zvimwe zvapfekerwa pamusoro, then apo neapo popfekerwa something again, you get confused at the end of the day. Hanzi ndakutobhowa nevamwe. I don't, it's wrong to ask about money. And then I really said, I don't, people are reacting to the age of 14, right? That's the problem. I think the pattern is actually saying it was aiwa yapera tinenge tainzwisisa nyaya iyi. Aiwa tinenge tainzwisisa nyaya iyi. So if you still have questions, you can ask me. Or you are trying to say we understood it, just that we can move on. Okay, as you know, I don't know.
not, but what I'm trying to balance this thing, it shouldn't be about what you want as a woman. You should also meet someone's standards, which might not be the money. Okay, right. Yeah. I tataura side one. Papa chitaurwa zvekuti musikana anobvunza patataura nyaya yekuti in a relationship unobvunza, you ask about financial things, what hatina kupapa kuti it's both sides. It's not always varume men kuti what's your salary. No, I think a guy must also ask kuti iwewe mukadzi, what do you have? Because yeah, For men, it's not necessary. It's not Kuti necessary. akubvunza. I met Yeah, it's vakawanda not necessary. I vaitondibvunza, don't so I care. don't know what you mean by that. iwe waibvunzwa I because met wanga vakawanda wabvunza no, not because ndenda waidhizeva The kubvunzwa moment there are iwe some ukandibvunza, vakatondibvunza ndisati ukangondibvunza, then ndabvunza. I'll ask you. waidhizeva ya kosi I'm situation saying yako there siyana are kutosiyana people. nevamwe vasikana vese because iwe waidhizeva kubvunzwa nevanhu kuti iwe unozvifambisa sei because waibvunzawo. Yeah. Not everyone anofanirwa kubvunzwa mubvunzo iwowo. Iwe unofanirwa kutobvunzwa chero dai ndaive ndiri I kubvunza. have never heard of a man akabvunza musikana kuti uri kutambira mari. Unoita nezvi. Handina. I met some Hapana. nditovaudza kuti I want to get a job. Iwe nyarara yako yakafanana. okay, yeah, handisina ndasangana nazvo. Yeah, even me ndasangana nazvo. indakasangana nazvo. Yeah, my okay. favorite. Bvunzai so. Besides kosi akasangana nazvo umwe munhu ndiani mukati muno? Mugrupu munhu Zvekubvunzana mari pane vambopinda mustudio vakataura nezvayo. A woman who holds a standard and doesn't get too comfortable, it's fine for me. Finance doesn't matter at all. I'm the man. There are some people vanongoburitsirana mabank cards in the moment. Kwaita vanomirira kubvunzwa. So I'm not saying ask vanhu vese kana maenda out there, but I'm not saying don't ask as well. It's up to you to pick. I'm telling you my experience of life. It's up to you to take that and say I can ask. If you want to ask more, you can contact me. I can explain to you. We can have a live and discuss about these kind of things. To me, it's like it is good to tell others. In this kind of issues. I think Kosti, you can do a review on this one or live kwako. You can still do it as a like reviewing zvatinongosita zviya zvokuti tikaita live panapa, then you can do a video or like what we always do. Na Lady Skara, it's okay. Because there is more to this. Quite weird for a man to ask a lady about her salary. It's quite weird. Kuna zvakadaro. Ukangoona musikana wese akabvunzwa nyaya yemari anga angofanira kosti yaitobvunzawo. Angabvunza. How much do you earn? I've never ever been asked that question. Okay, how much do you earn? I've never been asked that question. Because but mabasa unoita basa rei, that's it. Pane mabasa ekuti kana munhu akataura you can actually relate to say maybe so this kind of works like a teacher ari muZimbabwe munhu akangokuti ndiri teacher, you know that somewhere there. Yeah, which is fine. It's for you kuti ungoziva wega kuti ka munhu akuti basa rinoita basa rakati ka wakungotsvaka wega information not kutobvunza zviri direct. Not kuti ubvunza zvawataura zviya. Unofanira kungoshandisa diplomacy so kungogeta information yauri izvo zvekuasuma ndozvisingaiti. Why should I assume if I can ask?
ndopatakazosvika Why should pa40 I? years manje takubvunza manje zvakadai. What's the Tozodzoka problem with ku that? Do you see that it's a problem? it's a big problem. I think there is a Waitikwete problem. andokubvunza pei unogona kurambigwa vakomana vamwe havazvidi. Nyaya yekuti hanzi zvokurambigwa izvika izvi zvakawanda zvinhu zvinorambisa. Ukaenda murelationship uchitya kuti nekuti ndicharambwa ka uchangoteera, you will be a follower of someone. Ndokutoti usarambwa ukateera iwo urambwe zvako. But if you I think actually speak up kuti I don't like this, I don't like this, there are my chances ekurambwa. So I think is way yako kana method yawakashandisa Yes, kana kuti strategy yawakashandisa iyo yakakushandira, but generally ladies It won't work. it won't work. It won't work. Never. zvakawanda zvinhu zvinonzi nevana hazvishande. Zvakawanda zvinonzi nevana hazvishande. Most people vanotaura kuti marelationships most people vanotaura kuti marelationships ekumasecondary schools ndeekutamba. Because you are just one in a million anosangana nezvinhu zvakadaro. zvakaoma. Ko Marshall ndazokuningirikira sei kwewe? Amen. Samanyanga zvizvi zvatakuitirwa manje ndamboblokwa futi kaini. Yes. Inofanira kuitwa police case. Marshall. Marshall we thought, guys. Marshall we thought. I'm trying to unblock him kunoku, but he atopinda auya neimwe account. Thank you Marshall. Ndanda kutorohwa nevanhu panapa. Andozvandambeta ndikachinja zita ndikambotiregane. Hanzi dzosai Marshall Hazy. Hello Marshall. Nitty gritty. Hello, how is it, man? How is the UK? Yes, the UK is good, man. How are you? I'm good, man. I'm good, man. Awesome. Anyway, now I want to emphasize the fact that marriage is very, very important in a relationship. Indeed. Because obviously in the modern world you can't live. Because in the modern world you can't live without, if you want to live to a certain standard, then you can't live without money. It's as simple as that. But when you approach a girl or a woman wants to be with you, the approach what matters is the approach, not necessarily how much you earn. Because how much do you earn as a way of judging you, then already it's a turn off, because I'm just gonna respond with anything. Because if I want, I don't know, but if I want to have sex with you, I might lie to you because I'm not gonna go that I earn this amount of money so that you get interested in me for that time. Then when you find out, then it's too late. And for me, I've already gone like that. But the thing is, like, should I treat a long-term relationship with me? Then I'll be honest with you to tell you, you know what? No, I'm from Zimbabwe. Not from Ghana, actually. Yeah. I know. Ndakamonera kwa Shema. That's why I told you. Ane channel rake kaunofana ita shout out. Ane channel rake regaming. Yeah, thank you. Anyway, so yeah. Ndazvinzwa ndomuita shout out. Ndanchida kumuziva, ndanzwa achiti ambopinda achitaura zvekuti mune makenyans here. Is it? No, that was not me. Ausi wewe? No, I was okay, so Keron. Yeah, so channel yake iyo, guys. Check his channel, okay? Yeah, I do get it there. Unozo connecta kwandiri. Okay, thank you. No problem. So yeah, I should emphasize that the fact that the whole integrity, obviously, money is always very essential every time. But obviously, approach matters. And also,
in the modern world, of course, and stuff like that. But the thing is, like, sorry, Niti. We're always in conflict with this situation because the host and host, they are always saying that money is not important, it's all about love. And they're very deceptive about that. Now, I would say money complements love. Because love is not something that lasts for long. You know, when you get into a relationship, you get married, you have children. Yeah. You see, the more you keep each other is because what happens is, like, the more you keep each other is because of shared objectives. Now you have children together. You get what I mean? Yeah, because what happens is, like, in the modern world, we have what we call romanticism. So people are very romantic in terms of, like, oh, I love you forever for who you are. No one deserves to be loved for who they are, because who you are is not very good to expose yourself to someone. So the thing is, like, you can only have a very broken mindset. Like, let's say you are just not good with finance, or you're not good with everyone has a vice, actually. Everyone has a weakness. Yeah. No, I'm supporting him. It's not interruption. Am I interrupting? So yeah. Everyone has a weakness, for sure. The thing is, like, because the thing is that love itself, the feeling of love, of loving you for who you are, usually lasts maybe 3 to maybe 6 months or something like that. It doesn't go further than that. Because the thing is, like, even before they finish the sentence, you already finished it for them, because you have this feeling inside you, because you just love them. But after that, the reality begins to kick in. For example, then you are too much or something like that. Because of those small issues, and suddenly you're moving into reality of things. So people should never underestimate the need for money in a relationship, because are blinded in love. What it means is, like, they don't see the big picture. You only see the picture in front of you. So that means you only see you have, you look like this. But once I have you for the next 3 months, I'm gonna get fed up with it. Then after that, the reality kicks in. So you should talk even, not just money. I know this last video probably was made for money. I didn't know anything, to be honest. I'm so sorry about that. But now that topic again, the money, how important is money? The thing is, like, it's not just about money. It's also about things like laundry, like cooking. Like, people should never be embarrassed to discuss about it. Because when I'm also in a relationship, because then they get surprised as if something is new. No, nothing was new, but it's only a matter of you thought it's not worth arguing about. So you should actually talk about it. This is what I think. I'm not married, so please don't hold me against my wife. Don't hold my words against me. But it's just my opinion. It's okay, guys. Yeah, sorry. Comment there. No, one thing I would like to comment on is love is temporal. That's what I always tell these two ladies, and they think that I'm getting late forward. Because in a relationship, the deeper your relationship, like you're already married, it's like having something shared. You get what I mean? Like children that you can work in the long term towards, not just love. Love. If you want usually what you call love is called infatuation, maybe entanglement, maybe. That's why many go out to get other. Because I was saying, if you want to experience true love, it have friends for a very, very long time, 4 months, 5 months, and see if you can resist that person to be with them. Because thank you. Usually, is very, very nice and sweet, because it's always nice and sweet at the beginning. You don't know each other. You're willing to impress each other at the beginning. So be friends with that person for a very, very long time. Okay, when I pick up my weaknesses, okay, when we are weakness A, B, C.
can I deal with it? Can I tolerate it? Because true love is True love is not loving your weaknesses. It's actually about tolerating your weaknesses and loving you for your virtue. So that means loving you for the good side of you, but also I can tolerate the bad side of you. You know what? I can live with it. So if you're not good with finance, if your man is not good with finance or your woman is not good with managing finance in your own household, then obviously on a long run, it's gonna come and backfire. At some point, it will. It will. There's no doubt about it. Yeah. I wanted to add, if you want true love, get a dog. You know, even if you don't have money, you are drunk, your dog will love you always. Oh man. So we seem to agree with the point no, of let asking me. about money. We seem No, to agree there, but what is happening? A dog will love you no matter what. It will protect you. No matter you're drunk or you're what, it will protect you. Youth talk. I don't believe in love. Talk. I don't believe in There love is a at all. question there. Now, Hello, I there think, is a Marshall, what question happens is like, I think probably you've given up with love, but you should not. As long as you're willing to give your Yeah, that's all very and to true. improve yourself, because true love is education. Your partner should make you the best possible version of you, and you should make your partner the best version of themselves. So if you have too much expectation to say you just need everything from your partner, then yeah, probably it's not gonna work out, because obviously, you know, they are human. They are not a computer or a machine. But No, the problem is love is beautiful. I'm not gonna lie to you. Love is very, very beautiful. As long love as is you beautiful like a communicate. flower, but it's temporary. You get what I mean? No. Obviously, on a long run, you end up, you know, because I'm interested in philosophy, by the way. If you look at even me, my favorite is Seneca and Plato. You like Seneca? Yeah, I like mostly like Greek philosophy. But anyway, Greek philosophy best and Descartes. Love at the end of it will be like a friendship with forgiveness in it. And once you know your partner has a weakness, Put in a comment maybe she there talks which is too not much. valid. So we all agree that we can. Oh, okay. You know, let me chip in. What you know, the paradox is you are trying to create something is perfect. Mira, a second. You are trying to create something that is perfect in an imperfect world, using imperfect elements, you see. Because any person has his own virtues and vices, you see. So you can't expect something that is perfect. At least it can be excellent, not perfect. No. I think the thing is like people should stick to realism rather than romanticism. Because the thing is like, romantic, to be honest, it's not like it's everyone. Like some of the ideas are just perfect. Like, you know, so in everything just goes as if like, you know, it's just amazing. But what happens is like people get blinded in it. Then they forget about your school fees. So if you say to your husband or to your wife, I love you for who you are, then you end up being broke. Trust me, it will crack. It will crack. Not because you people are evil. You're not absolutely evil, but it's just like in the modern world, we have put finance as a value in some ways. Because let's say you do a pregnancy, then a child comes out. That child needs to be taken care of. You know, you can't just say, you can't be looking at each other and say, I love you for who you are. Of course you do. Like you sort of, you know, appreciate some of the things they have. But at the same time, the child needs to go to school. You need food to eat. Probably your grandparents need your support as well. They need because every, you know, they need your support. So at some point, you know, love will always keep you together, but at the same time, you can't forget the other side of it to say, you know, other things have to be done as well. So my conclusion basically is to say, don't get blinded in it. Love your partner, be faithful, be loyal, but at the same time, be realistic. Because we are living in a realistic world where you know, you don't have money, you can't go to Spain for a holiday. You just can't go. No matter how you love your partner, you tell them how much you love them. But if you really want to go to Spain, you can't go.
if you don't have money. So money is not 100% like a love defining aspect, but the thing is like money is very important as well. There's other things other than money anyway that play a role, but money is one of them. That's what I was saying. So Yeah, no, I understand. Thank you. I just subscribed to your channel. I found your channel here. Okay. Thank you so much. Thank you so much. You are now connected. Tirege tipinde swerurimi rwamai. Anotaura nofungoti hatauri. Anotaura. Hapana, and the money is part of love to assist one another. Yeah, that's good. That's true. But in any case, the basis of a long-term relationship is not love. It's something that is shared, like children. You see, that's what I think, because love is temporal. That's you, Marshall. Yeah, you blind yourself. You all notice, is it a mistake can I start falling in love? That means you're doing something, you see? And they say love is blind. You don't see those things. That only means that you are doing something that is emotional and it's not fact-based. No, Masha. When someone is saying love is blind, I don't think you're direct translation. What do you think? What's your understanding of love is blind? In short, regard anzi aiwa tingati ukaitora ukaisa muchisho zvirika zvokwasiwa chishona chinoti rudo ibo. Chishona chinoti rudo ibo. Handiti aiwa zvichirevei? Zvichireva kuti munhu anogona kungoda chero umwe Love munhu. is not blind. It's us who are blind, not love. Can I ask a question though? You are part of any emotional entanglement. So you are love. Can I ask a question? Yes. Okay, my question is, guys, love isn't like it is something that has to be nurtured. Yeah. So if love is nurtured, it means that there is growth in love. So I'm against the fact that love alone is not enough to maintain a relationship. I'm thinking from my definition of love, love covers everything. If I love you, if I love my wife enough, I think I wouldn't love to see her suffering. I will want to provide her both physical, spiritually, mental, and financially, if I may include that. So I think love, if I love my wife enough, I will be able to do all these things. So I'm not sure if our definition of love is the same. I'm not sure if I'm understanding the definition of love, because for me, if you can cover the definition of love very correctly, a man who loves his family will do everything to see them eating every day and be sustained, if I may say. I'm not sure if you guys can understand where I'm coming from. No, we understand. Let me answer you now. A man who loves his family will do what he can do within his means. You forgot that statement. Within his means, you should put a constraint, a border. Right. But not long ago, not long ago, I can save this status name. I'm not sure who's this famous guy. He posted today that, did you know that my wife used to pay a rent for me? Yes, today I'm successful, and I'm still married to the same wife, and I don't want to lose her. But did you know the fact that she was the one paying rent when days were dark? Yeah, there is that cultural component. In my culture, it's not acceptable. It's not permissible for a lady to pay bills for me. You get what I mean? And I don't even accept.
Let me just add to that. Can I please add to that? It's not the situation you get into willingly. It's something which can chinongoitikawo kwauri, then you are now not able to pay the rent and your wife is now chipping in to pay the rent. There is nothing bad about that. No, if it's a wife, it's okay. Not a you are in a temporary entanglement. You haven't elevated the relationship further. Can you give gaming channel a chance, please? Yeah, the thing is, like, let me allow me to go back into culture, like Zimbabwean culture, right? It's also to know that a man is the father, fatherhood of the fatherhead, let's say, of the house. That's culture. It's not even religion, it's just culture. That's how our ancestors have always done it. And the thing is, like, don't forget, the culture is different from religion in some ways. Culture, you can adapt it, you can change it slightly, because like, let's say, the core principles don't change. So the things that so the thing is, like, you just know your duty. But what we need to do right now, because all of us have moved on from what it was like, because women were gatherers, men were handlers. Now it's in a different sort of way. We live in a very modern world with all these things, like we have to go to work and stuff like that. So now it's time where we actually need to slightly differ and actually help each other, because don't forget that women are actually now educated, which means they can get jobs, high level jobs. Like, it was never like that before. So the reason you can just get a job, you can't just use your money to buy, your makeup and stuff like that only. At least, maybe if a man earns, let's say, 60% of what you earn in your house, let's say, for example, this is random, 60% of your total earnings in your house. The thing is, like, you should also chip in a bit of 20% to make it 80%. Or even maybe 30% to make it 90% of all your total income. Then the rest we just, sort stuff out. Because zvasiyana nekudhara zvekuti waenda sizoti kana ukaenda kune wealth, kune mombe, kune sheep, kune chichi. Saka chako as a woman is just to go there and make a reproduction of the next generation. Zvasiyana. Now it's okay. I have a question. I want to ask Kosi a question. It's Kosti, ne? Yeah. Kosti. You said you asked you asked them this question: do you have money? And at that time you were 14 years old. Ne? So my question is, how matured were you at that time? Let's say he had enough money, he had the money. Were you gonna be able to manage that money now? Or okay, I'm asking this question because you can say, okay, I want you to have this man, and he has the man, but still you cannot manage the man. That's where the question is coming from. Okay, I was not asking the money for him to give me or to do something for me. I was just wanting to know how you spend his money. Roughly, in this world, let's talk about a typical person who was raised in Zimbabwe, right? They use a certain amount to treat their parents and their relatives, right? So I wanted to know if they are doing that, or they are spending money drinking or giving friends, like there are people who sponsor their friends, right? So I wanted to know if the person is actually thinking about life or just doing whatever with the money. Okay. But Now after the question. But after discovering that the person was thinking about his life, what were you going to do after that?
It was we were going to be in a relationship. We were not in a relationship, but it was a point of me assessing if I can actually be with that person in a relationship, right? So in that case, it's up to me to decide whether I can be with this person in a relationship or I can't be. So let's say I chose to be in a relationship with that person, right? I know very well, even if things happen, I decide to marry this person, I know that I can have other problems. They care much about their family, I care much about the family. They want to go out, I want to go out. There is something bad in life. You can be a wife who wants to go out and spend dinners, but your husband will think, no, it's a waste of money. By that, you won't be as happy as you can be because you get into without knowing. So that was the intention. I really wanted to know, how do they treat life? What do they think about Okay. life in general? Here's the question Like then. how they value themselves. Yeah. Okay, here's the question then, Costi. Let's say then, I want you to answer this one straight. Ne? Let's say then this guy has the money, but he misuses money. What was going to be your reaction? I was going to try and tell them, what you are doing, I don't think is wrong. I don't say what you are doing is wrong, but I think what you are doing is wrong. Instead of spending money giving your friends, you can put it in your bank account and plan for your future. You can buy this for your own, for yourself. You can treat your parents. They are struggling, but you are giving your friends money. Like, that was the intentions. Okay. So maybe okay, you can ask, guys. I can safely conclude that at 14 you were very matured to advise a person in such a way. I think Kosti, because what you're saying right now is absolutely correct. Like I think it's because I agree with it. I don't know what you said before earlier because I wasn't on the live stream, but what you're actually saying right now is actually correct. Even as a person, as a man, I need someone who can actually support me to go out there and get more and be a bit more wiser with my money. Because at the end of the day, it's not about my money; it's about our money. Yeah. The problem with people is asking them their money. Yeah, so it's like People were saying at the age of 14, you shouldn't be asking people how much they get. That's what they were saying. And I was like, no, there's no age that you should be matured to ask about those things. Whenever you feel like you can actually do it, do it. Why wait? Exactly, because as I said before, obviously now it depends on the approach. Because if you are asking to make me a better person, then trust me, I'll be open about it. I'll be saying, you know what, I don't have the fear that I will lose you. So I'll tell you I earn £100 or $100 a month, for example. Yeah. I'll tell you this straightforward. Then you tell me, okay, what do you actually like to do? Then I'll tell you, oh, what, I've been hoping to do A, B, C, D to get more money out of it. Then you actually encourage me to go for it. Because the thing is that many of these men who say whatever they say, the joy actually comes from them taking responsibility of their wife, kids, and stuff like that. So wakaona mukadzi wavo achifara ivo ndokufara kwavo. They feel like it's satisfying to know that you have gone out there because they are motivated to go out there and actually do something to get money. Then you actually see your wife enjoying with the family. Okay, I have something to say though. Yeah. All right. You see, Kosi, you know the problem. I think that causes people to misinterpret you. It is simply because of the society we're living in. Not long ago, I think it was last week, on SABC One, there was a show chat room. Ne? A lady wrote to SABC and she was like, she wanted to date men who has money. So she's like, oh, I came all the way from Engu to Joburg, 7 hours drive to date a poor guy. Yeah, that's what I'm saying. The problem now, they ask are you her these based in questions. Eastern Cape? Sorry. Okay. So now, when the people who were there, I think also Joshua Maponga was there, but the two other people they asked. About Ngobo. Okay, but okay.
Okay, so but now the advisors or the experts, they ask her this question: what is gonna be your contribution? And that's where she failed. So I want to take you to this school of thoughts. Then there are women out there who are more interested to date a guy with money. But to be quite honest, I'm not sure if what I'm about to say is very sensitive. But to be quite honest, they are useless because they are good for sex and nothing else. Yeah, that's what I'm saying. That's So the point. Yeah. I think people In the modern world, yeah. people did not understand you because we have the so-called slay queens. And if you sit down and you understand what is a slay queen, what are they all about? It's all about spending a man's money. At the end of the day, they've got long nails. They can't even do a simple thing. They can't even cook certain food because of long nails. Do you get what I'm saying? The thing is like Yeah. I genuinely believe in what I'm about to say. The thing is like, especially because I'm Zimbabwean, I know a lot about Zimbabwean men and women, so I can only comment about Zimbabwe. The thing is like, we have genuinely good wives and girlfriends and whatever who are very genuine about being a very good person. But the thing is, the world has changed in a way that everyone is supposed to behave in a certain manner to prove themselves that they are worth it. For example, I'll take a slave queen. I believe I'm not I'm not a journalist or anything, but I believe that there are slave queen bar on a one-to-one and actually talk to them and listen to what they want to say. The thing is like, probably they're not actually a slave queen. They're actually someone who has this willingness to be heard. But the thing is like, the point doesn't actually come out very clear. So the thing is like, handifuni kuti kune mukadzi anonyatsogara pasi apa achiti inini ndingoda mari chete for the sake of. I think women actually know how to hold their value rather than just being a slave queen in court. Like, I think most women, they're actually very good. The thing is that because of the world is promoting slave queens, they feel the pressure to actually go there and do what slave queens do to get a man. And I think that's where the culture is getting a bit, wayward, unfortunately. Yeah, but I was saying then to Kosi, because Angithi, if you are dealing with people, you need to understand how people think. Before you can deliver a content, if you are a YouTuber, you need to understand your community. So to Kosi, at an age of 14, people are most likely to interpret you as a gold digger. That's the angle I'm coming from, and that maybe was a problem previously when I was not there. We didn't understand. Okay, Kosi, if you ask me about money, what's gonna be your contribution? Are you asking money because you want to decide if you want to stay or live in the relationship, or because I don't have money now you want to live? That's what I'm saying. Men in this society have been dumped because of they don't have money. I, for one, I know a friend in a church. So I'm not gonna say the name of the church. I belong to Sally knows the church. Now, this man, he was studying at UJ. He was doing chemical engineering, and he's dating this lady at church. Everything is fine. He got dumped because, and I'm talking about two people who are my friends, by the way. The lady is my friend, and the guy is my friend. So the lady dumped this guy because he did. Please put the volume off. It's not a TV, don't worry. Or it's your TV, just mute yourself. Thank you. Thanks, Cost. Thank you very much. So a friend of mine who is a woman, she dumped the guy because the guy did not have money at that time. Then the guy decided to change the course, switched into teaching, and 3 years down the line, the guy now has money. The lady who said he's not gonna marry me because you can see he's still studying and doesn't have money. The guy actually got married, and the lady is still single even today. So
I remember this day she consulted me and she was like, Yazin, I regret my decision, but there's nothing I can do anymore. So I'm just saying that I think a lot of people would have interpreted you from the angle of that friend of mine who dumped a guy because at that time he didn't have money. Do you get where I'm coming from? But I understand you very well. Yeah. Okay, I yeah, think I get it. Go on, Hello. Kelsey. So the problem is in this society that we are living on in, people try to act like something else. They try to put a mask on themselves and behave like someone else. There is no need for me to hide things that I think might help the other person. There is no need for me. In this generation, people are in relationships, but they already divorced. Now a person is there for a certain reason because they didn't ask in the very beginning. We see world in different ways. There are people, if we talk about this sex, there are people who believe in sex before marriage, and there are people who say no to sex before marriage. So when you are dating your partner, you should know if they believe in that or they don't. So in this kind of money also, you have to know if your person is a drinker or not, so that when you are in a relationship, you won't be upset because he was out drinking with friends. You should be fine with that because you know that's him already, right? So that's the problem. I don't know why people take it like nothing, and I'm sure people are suffering out there, not knowing what to do with their decision. They decided to marry a person before they get to know the person. So it's actually something else, and it's just the world. I accept that, and that does not stop me from saying what I think is right. It's up to the person to take it Very, or leave it. very true. Because the thing is, like, I remember when I came to England, I was around 15, 16 years old. The thing is, like, pendakasuka kunakuka, I had like, cause I'm a very open person. I talk to anyone. I don't care about skin color or culture or whatever that is. I talk to anyone. The thing is, like, there's this trending thing in England where ukasaluza virginity go by a certain age. It's almost seen as a embarrassment kind of thing. And I thought maybe, I still had my college. Sorry. Go on. No, Yeah. Okay. Yeah. So the things that obviously me growing up in Zimbabwe, right, I knew a lot of things. Like I knew the values that we hold. Like, kutaongora munhu wese for absolutely no reason. So the thing is like, but I realized the thing is like, internet age, we're not in a digital world where everything's accessible at the click of a hand. So it's very easy to access how to do whatever ABC, how to do this ABC. But the thing is like, unfortunately, we as Africans, more than just Zimbabwean, we as Africans, we have adopted some of the cultures that they see it as normal. One with in Zimbabwe, we don't see it as normal, because I remember when I was very young, I was very, very, very young. So I didn't see anything. But I remember kwandaigara inini zvikanzi saka ndakangonzwa kuti unenge uchingonzwa but without actually making sense of it. Ndakangonzwa gogo wangu achiti mazuva ekuchambochata mhandara nemajaya here chichi. Saka the fact that ndakazvinzwa, it stayed in my mind. Maybe she means something, but obviously I don't realize what she means. It's only when I grew up I realized, okay, you know what, there's actually value in a woman who actually protects herself from all these other guys. It's like you just get them, like you just get them. But Okay. why the time I'm scanning usoto munetsanetsa kuti uchimbomunyepera achiramba chidai itori mhandara zvokuti kana watorara naye uri kutomuroora, and for sure it is. But these days obviously it's now we have thrown it out of the window. We have adapted other people's culture. Our relationship don't even last. Most relationships are going to stick at 2 years. It's almost a miracle. So okay, by a certain level, then that's it, because it's not part of us. Okay. I think
I think whatever we say, or however we say what we want to say, we must always be sensitive to the culture we find ourselves in. Ne? We must understand the people we are living around. And I will make this example. On my YouTube channel, I speak about sex without I release a post that says on Fridays I speak about sex without limitation. But because of the community around me, they still believe nobody should talk about it. You know what I'm saying? So I got criticized for talking about it. You get what I'm saying? But I'm just saying I understand the people I'm living with. So I understand that they don't understand that people at an age of 14, they are already sexually active. Yeah, you get what I'm saying? So you have to approach people according to their school of thought, then be able to transform them, from where they are to your school of thought. So, Kosti, I will say that at times it's not what you say, but it's how you say what you say, and when, and to whom. For a lady to ask money, it's not a problem. But the things that I've just mentioned now, they are sometimes a deciding factor. How you say it, when you say it, and who do you say this to? And the stage of the relationship. I will think that you will agree to me when I say we can date and be in a relationship for a year, yet there are secrets that you wouldn't know until the relationship grow and reach another level. Then you get to be told that more secrets as the relationship grows. So it is with the financial side of things. There are questions not to be asked from the beginning of the relationship, and there are to be asked as the relationship grows or develops. But as we say, it differs also with culture and the maturity of the person you are talking to. Yeah, timing is absolutely important. Timing. Because ukandibvunza on your first day, how much do you earn? My mind Can will I actually ask change when you something? actually. What's the name of your channel, by the way? What's the name of your channel? Youth Oh, talk. who? What? I mean, Youth can you talk. remove this comment, please, Sally? Okay, Munashe, hello. Muriseko, guys. Hello. Musha, zviri sei? Okay. Sally, could you please Ziri remove say, my comments? I sister. want to see names. Deipi. Yes, that's the name of the channel yandaisa yo per screen. I mean, no, not this one. The other one. Which one? Yes, the guy that is talking to your channel yake Kosti. Anema channel 2. I mean the other one. Oh my goodness. That's the same. Is that the same channel? I'm saying of that guy who is growth in progress. Oh, okay. You're talking. What's the name of your channel? Yes, the channel. Hello, guys. The youth talk. Okay. Tinozivana kubva kare ne guy. So hello Munashe. Hey, Ziri Seiko, guys. Yes, what are you saying? Mission.com. Ini zvangu ndoona sekuti nyaya iripo apa panhau yemarelationship nemari ka inyaya yakati omei nerimwe divi futi inyaya yakangochipa chipa zvongoda kuandastenda kwenyu imimi vanhu muri vaviri
Saka chinoitika ndechekudai kana munhu zviya muchiri kudanana muri mukomana nemusikana handiti unofana kuziva kuti uyu musikana wangu uyu mukomana wangu. Saka handisati ndava munhu wake zvekuti ndingatonzi ndava munhu wake, kana kuti haasati ava munhu wangu zvekuti ndinganzi wava munhu wangu. Handiti network yangu iri kubreaka breaka. Yo, I'm struggling to hear. It's Louis. I'm struggling to hear you. Yo. Okay, he is using Shona. He is trying to say in a relationship, you just need to know this is my boyfriend, this is my girlfriend. Yeah, what are you saying, Louis? Yeah. Okay. Yeah, I'm saying if you are married, you have to know this is my husband, this is my wife. So it's different, like if you are still a boyfriend and a girlfriend, because if you are a boyfriend or a girlfriend, you have to know that this person is not belongs to me. But if we are married, you have to know that this person now belongs to me. So you have to ask, that's when you have the right to ask that I need man for this and this. Obviously, you will need man for actually you have children, you have something to do as a family. So you have to, on that one, you have to say, you have the right to say that I need man. So basically, if you are Marino still a boyfriend and a girlfriend, yeah, that's what he's Saka saying. what I'm trying to say is that when you are still a boyfriend and a girlfriend, unofana kungoziva kuti iwewe this is my boyfriend. Anditi kana achitori boyfriend yangu azvire kuti ndofana kuwanika ndichati wazoita sei mari, mwedzi wapera wazotambira mari waifambisa sei. Unofanira kuva munhu anoziva izvozvo. Ukangoziva izvozvo zvako zvakarongeka. But do you know that you can't change a person when you are married? People just take it like a simple thing when it comes to these things of money. You cannot change a person once you are married inside and start saying, you know what you are doing is not right. He's spending money giving his friends. She's spending money giving her friends. Now you want to say, no, it's been happening for years and years. I think it's one of the things that you have to know before you actually commit to the other person, so that to you it's fine and to the person it's fine. But if you choose to go inside blindly, then you deal with consequences. One way or the other, you have to deal with the pros and cons. So that's how I see. So what you are saying, Kosti, is that what you're trying to prevent. You're trying to say you don't want to get into a situation where you are married to a heavy drinker, but you had the opportunity to ask before, yet you neglected that opportunity. I think if I hear you very well, you're trying to avoid that. Yeah. I don't think there's a problem with that. I think every man and woman should approach a relationship with a sober mind, because remember, we are not. I think a relationship is supposed to produce growth, and there are people who are not willing to grow. And if I say growth, I mean in all aspects we have to grow, be it financially, emotional. So there are people who are not even ready at an age of 40. They're not even ready to be in a relationship. They are not even, let alone marriage, relationship. They're not even ready. So I think for me, Kosti, I truly agree with you.
Yeah, that's why I was saying you have to know the person before you engage. There was a reason why they say you have to say certain words before you engage with the person. So before you even go to that stage, you should know the person in the very beginning. You can't just stop a person his basic activities, his fun activities, because you want to marry them. There was a problem where people explained they get married to a drinker and they are having problems. They want their husband to be back, but they are addicted to drugs. They spend more time with drugs than their partner, and they are not happy. So, but you had the opportunity to ask them, what do you call your ideal day? How much do you spend on your ideal day? Now you have to know if they actually take the whole pay to an ideal day, or they take a little bit, or they take just enough. You have to know all those kind of things. Now people are saying, no, you don't have to know all that until you get married. So I just want to get in and see all those happening. Hello, Okay, hello. guys, let's wrap up. We are close to 5 hours Anyway, now. I'm about to drop it anyway. So Yes, let's conclude. Just say something. Say your last words. Gaming channel and okay. drop. Yeah, to conclude, Yeah, I've let's go. only been here for less than an hour, but I can realize there's so much disconnect between Yeah. who we are right now and actually what our culture wants us to be. And that's very unfortunate because the thing is like all these conversations are leading to material stuff, like marriages are just once you date one or two, three, like four people, probably on a very brutal but actual fact, you're probably not gonna be the same person again because the things that kudala kwakusina whether it's dating or not. That's why I admire the culture rather than the present. That's why things are really dating. But the thing is like when you go in a relationship, then everything is well set up. You don't because by giving people too much freedom to date, as they say in court to date, you actually exposing people to their weaknesses, which is why we are actually in this wilderness where most of us are lost. We end up one relationship after the other, after the other. But what I would say at the end of it is to say we need Tete Wedu. We need them. We need these people. I promise you this. Especially if you are from Zimbabwe, I've seen a lot of Zimbabweans getting lost out in other people's culture, trying to follow what other people do, thinking that's the modern way, that's the civilized way of doing things. I'm really, really sorry, but I don't agree with it. And we really when I thought it guided the way it was, things were very simple. Now things are very complicated. Like there's always something coming up, unfortunately. But anyway, this is what I think, and from then, yeah, I'll just conclude by that. Yeah. Okay. I wanted to ask. My question would have been directed to Sally's World. Ne? Don't you think we need a second part of it where even though you are discussing finance, but you also want to talk about it and ask the dynamics, the cultural dynamics that affect the decision as far as finance is concerned? Okay. I think you can send me on WhatsApp what you want us to talk about. Then we can do a live. Oh yeah. Okay. We can find a way we can discuss that topic. Now we are just concluding. Yeah. So. Now, I was asking because everybody is here. Perhaps if you come up with a day whilst everybody is here, we just know that, okay, maybe I'm just making an example, on Monday, we'll be discussing this from this angle. Then everybody get to be prepared. Okay, I always put it on my community tab. Okay. I put a poster before we go on live. Yeah. Okay. Yeah. Kosti, I wanted to say I'm using growthinprogression.com. That's the most channel I've decided to grow with these days. I will come back to Youth Talk underscore ZA because I'm still sorting out certain things there. Okay. Yeah, I think that there some
some of them, most maybe those who watch this live, they will come and check your channel. It's a really a good channel, I know. Right. Let's conclude. Let's wrap up and close and end this. People are So sleeping. what I would love to say to you girls out there, to you people who are looking forward to be married, guys, it's not easy to just get inside blindly, not knowing what will happen. Before, it was nice because we had cultural things. You knew that when I am a daughter-in-law, I should cover my hair, I should cover my skirt, I should do this. Not nowadays. Things are changing, and each household has its own rules and ways to do things. It's good for you to ask before you get inside. Don't just put a ring without knowing where you are going, how are you going to deal with things. When it comes to these things like financial things, they really play a big role in your marriage. They play a big role, maybe I would say the biggest role in your marriage. So you have to know what you are doing before you get there. It's up to you. You don't have to agree with me, you don't have to disagree with me. You have to choose whatever you think is right. But if you go blindly, be prepared to deal with the consequences. So that's just my last words. Okay, Can I thank you emphasize for something though? yeah, Sorry. just a minute. Yeah. Yes, I will say I want to emphasize on what Coste said. I want to emphasize on the approach. Approach is very much important. If you want to win anything, you can ask anything, but make sure that the approach doesn't sound similar to what we are getting out there, the disrespect and everything. Ask everything in respect, and in you asking those questions, make sure that you prove to me that you are interested to respect me, you are interested to build with me, but you just want a surety that we are on the same page. I have a teachable spirit. Yeah. Okay, thank you, my brother Bongani. Thank you so much for your support. You see, I told you, you just come to my live and people will just accommodate you. Next You're like, time. I want to participate, but I can't because you use Shona and I don't understand it. You see now? Simple as that. Sharp, sharp. Right. Okay, thanks, bro. We talk on WhatsApp, ne? Okay. Okay, sharp. Okay, guys, that was it. Thank you so much for your support. Oh, it's now 3 minutes to 5 minutes to 5 hours. Imagine 5 minutes to 5 hours. Yo, I'm tired. You see, I was sitting like straight, and now ndaita kurara kudai, so I'm tired. Even my eyes, you can see ndave nehope. So thank you for your support. I love the discussion. Comment section kumateresi mu studio. Thank you. If you have any topic that you want us to talk about, you WhatsApp me on 07434999164 07434999164. Thank you. We do my live every day. Tomorrow there is no live because I'll be preparing for the Sabbath. Yeah. So there's no live tomorrow. See you on Saturday 6:30. So every Saturday night we have mix and mingle. Every Saturday night we will have mix and mingle tichipimbana
So yeah, I don't know if you still want us to do mix and mingle or something else, but yeah, ma-Saturdays ndeyekupfimbana siyakhombisana ngama-Saturday night. So if you are searching, yes, ndomkhana wacho wekuya tichipfimbana. So yes, thank you guys. Sleep well. Take care of yourselves. Don't forget to pray. Much love. Okay, gaming, you see my I saw your channel ndikasiya a comment pa channel penyu. Guys, you go and subscribe ku hanzi nitty gritty gaming channel, and this one Zk vane channel yavo. Please go and check her channel, Zk Media. And this one is the one who angari mu studio. Check his channel. Your boy Beats, he was here. Please check his channel. Lady Scaraby, she was here. Check her channel. Zigo TV, big YouTubers, check their channel. Yes. Uncle Saint, check his channel. Biriot Studios, check his channel. Some else, Costi TV, the one Angarim Studio, check her channel also. All right. I don't know who else. Your boy TV, yeah, he was here. Prince Miller Entertainment. That's another channel in which I gossip. Prince Miller Entertainment. So you check. Then Banyai TV, the sister Angarimo Studio, Tanga Banyai TV. She also talk about my relationships. So I think it's a good one for you, for us to have. So you watch channel yavo. Okay, I'm ending this. Good night.